Բայց back to back, Arpine, Vilnius եւ Okay. What? Նայեցեք, չեմ ուզեր ժամը artificially լցնենք։ 15 րոպեից 20 րոպեից քեղամն է գալու, եթե 4 հատ վիդեո տնենք։ What do we say? Thank you. Ուրեմն դուք պատրաստ կունենաք։ If we run out of steam, մենք կսենք եւ հիմա լսենք, մենք կորոշենք ադի ստեղ, հա? Դուք ուղղակի գոճակը սեղմելու պատրաստ կլաք։ Thank you. Գամ մեկ է պիտի տեսեք, մի փոքր բանել մտածեք, որ երբ որ տեսնենք, որ քեղամը մտավ, դեղ փոխելու ժամանակ թողեք։ Բարելույս, CivilNet-ը շարունակում է իր աշխատանքները, այսօր նոյեմբերի 29-ն է Վիլնյուսի սպասված գագաթաժողովի օրը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Արևելյան գործընկերության երկու երկրներ, ցավոք ընդամենը երկու երկրներ, Մոլդովան եւ Վրաստանը կնախաստորագրեն երկու փաստաթղթեր, ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը։ Հայաստանը եւ Ուկրաինան վերջին պահին, Ուկրաինան վերջի պահին, Հայաստանը ավելի շուտ հրաժարվեցին այդ փաստաթղթերից, սակայն ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանը, որի տակ հայտնվել է այսօր ստորագրվելիք փաստաթուղթը, Հայաստանի հետ Եվրամիության հետ Հայաստանի փաստաթղթում վերանայումներ եւ թարմացումներ են եղել եւ սալփի փաստորեն մենք ստացանք այն մի կտոր թուղթը, ինչի համար թվում է պայքարում։ Այսինքն հերթական անգամ մեզ հետաքրքրում է ոչ թե բովանդակությունը, այլ ձևը, չգիտեմ, կարպետի գույնը,
լայնքը, բառերը, բայց ոչ բովանդակությունը։ Եվ ամփոփելով ինչ կարող ենք ասել երեկվա քաղաքացիական հասարակության այդ խորհրդաժողովից, որ այսօր շարունակվում է եւ ինչ տեղեկություններ մենք ունենք այդ մասին։ Թաթուն, ասածը իհարկե ճիշտ է եւ դրա բացատրությունն էլ բարձ է, այսինքն մեր ղեկավարության համար այդ գդոր մթուղթը պետք էր, որպեսզի Գարենան ասել չէ, մեր համագործակցությունը շարունակվում է եւ այդ գդոր մթուղթը հիմնականում այդ էլ ասում է մեր համագործակցությունը կշարունակվի։ Եվ մենոնք շարունակում են գրկնել ու բնթել, որ մենք պատրաստ էինք, Հայաստանը պատրաստ էր ասոցիացիան համաձայնագիրը ստորագրելու, բայց ոչ խոր եւ համապարփակ ազատ արևդրի համաձայնագիրը, որ շատ հետաքրքրական է, որտեղ նորեն դա գինա քիչ առաջվա ասած ոչ փոխանցագություն, այլ ծև ռուբրիկի դակ։ Այսինքն մենք պատրաստ չենք թեր ընդունելու, որ մեր տնտեսության հիմնական խնդրեմը այն չէ, որ բավարար արևդուր չունենք, բայց այն է, որ մեր կառույցները, մեր ինստիտուտները, մեր օրենքները չեն աշխատում։ Եվ այդ բոլորի տակ կա քաղաքական որոշում եւ քաղաքական կամք։ Ուրեմն մենք ասենք, որ տնտեսության մասը չենք ուզում, բայց իսկապես ասում էինք, որ տնտեսության հետ ակնկալված բանջված քաղաքական պայմանները չենք ընդունում, բայց պատրաստ ենք խոսելու ազատության ու ազատ խոսքի ու օրենքի քերակայության եւ այլնի մասին առանձնացված, առանց նկատի ունենալու այն իսկական իրականությունը, Լենինից սկսած եւ ոչ միայն Լենինից, որ առանց տնտեսության փառքավաճման իբր գառույց Հայաստանի տնտեսությունը ոչ թիվերը մնացածը պիտի չի ստացվի։ Բայց հիմա շարունակում ենք մնթել, որ չէ այդպես է, Երանի այդ 20%-ի մասը ստորագրած է լայնք եւ ոչ 80%-ը, այսօր ստացանք այդ գդոր մթուղթը եւ այսօր շարունակվում է ոչ միայն այդ շոուն, ինչպես երեք նույնիսկ Բրիտանիո տեսփանը ասավ, որտեղ նախագահները 6 երկրների պիտի հանդիպին եւ հիմա այստեղ տեսնում ենք, որ թե Եվրոմիության նախագահը Վան Ռոմփույին, թե Բարոսոն եւ թե Լիտվայի նախագահը գանկնած սպասում են, յուրաքանչյուրը մեկ-մեկ գալիս է։ Այդ բոլորին պիտի դենք, գխորինք, որ մեզ պիտի թողեն, որ իրենց քննարկումներուն նաեւ հետևինք։ Եվ միաժամանակ չմոռանանք, որ երեկվա շատ հետաքրքրական քաղաքացիական հասարակության քննարկումները կշարունակվին նաև այսօր։ Իդեպ Սալպի ես նշեմ, որ այսօրվա օրակարգը, որը կրկին շատ հետաքրքրական է եւ իմ շատ հետաքրքիր բան տեսա, նկատեցի արագ անցնելով փանելների վրայով, Հայաստանը կրկին այստեղ չկա։ Անհայտորեն կա 3 երկիր։ Դրանցից մեկը Ուկրաինան է եւ հատուկ այդ փանելը Ուկրաինային է վերաբերում եւ այնտեղ դա առաջինն է։ Առաջիններից մեկն է, այո, հենց առաջինը չէ, որտեղ ելույթ են ունենալու քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերի ներկայացուցիչները Կլիչկոն, Վիտալի Կլիչկոն, Ուդարի առաջնորդը, Արսենի Յացենյուկը, այս կուսակցության առաջնորդը գտնվում է բանտում ցավալիորեն, Պետրո Պորոշենկոն, մյուսները եւ նաեւ Ալեքսանդր Կվաշնևսկին, Լեհաստանի նախկին նախագահ, իսկ Լեհաստանը այս գործընթացի ամենաուժեղ աջակցողներից մեկն է։ Եվ մինչև մյուս սերիկից անցնից նաեւ հիշեցնենք, որովհետեւ դրանից ավելի ակնհայտ բացատրություն չկա Եվրամիության եւ ոչ Եվրամիության այդ դարբերության միջև, այն է, որ Լեհաստանը եւ Ուկրաինան հարևան երկրներ են, նույն աշխարհակրություն, գրեթե նույն պատմություն եւ շատ մոտ ազգեր են նաեւ։ Շատ մոտ ազգեր են, մշակույթ եւ այլն, այդ բոլոր փաղացրիչները, որ պատճառ կդառնան թե երկիրը, ժողովուրդը, ազգը ոնց գաջի, այդ բոլորը քիչ թե շատ նույնն են իրենց մեջ։ Ի դարբերություն այն բանի, որ 20 տարի է, որ Լեհաստանը դաժան պայմանները ընդունելով, տեղը գուլ տալով, որոշեց անցնել ուրիշ հարթակի եւ Ուկրաինան թեր այդ որոշումը չի կարողացել կատարել։ Ամենացայդուն օրինակը բացատրությունը թե Եվրամիության հետ կորցակցելը ոչ միայն անդամակցությունը, ինչ կրնա երկրի տալ։ Այո։ Եվ այստեղ կա Բելարուսը, բայց Բելարուսը բացարձակապես, այսպես ասեմ, լավ լույսի տակ չի ներկայացում մարդու իրավունքների հարցերն են հիմնականում քննարկվելու փանելներից մեկը եւ կա Վրաստանը, վերնագիրն է ուղղակի Վրաստանը եւ Եվրամիությունը Վիլնյուսից հետո։ Իդեպ այսինքն ով չկա։
Փաստորեն չկա Մոլդովան, որը այսօր ստորագրում է, չկա Ադրբեջանը, որը չի ուզում ստորագրել եւ սկզբից եւ այդ հայտարարել է, եւ չկա նաեւ Հայաստանը։ Ես կարծում եմ Հայաստանը կարող էր լինել, եթե չլիներ սեպտեմբերի 3-ը։ Իդեպ վերադառնալով Ուկրաինային սալպի, ասեմ, որ այսօր Ուկրաինայում Կիևից մինչև Լեհաստանի սահման մարդիկ դուրս են գալու եւ կենթանի շղթա են կազմելու, այսպեսով ցույց տալով, որ իրենք Եվրամիության հետ են, թեև երկրի իշխանությունները չեն ստորագրում, այո։ Եվ երբ Յանուկովիչը ժամանեց Vilnius, այնտեղ այնտեղ գտնվող ուկրաինական հգները ցույց էին կազմակերպել, թիմավորել էին նախագահին եւ հայտնել էին իրենց թշկողությունը նախագահի այս որոշման նկատմամբ։ Այսինքն իրենց շարունակական արտահայտությունը այս գործընթացի նկատմամբ շարունակվում է թե իրենց երկրում եւ թե Vilnius-ում փաստորեն։ Իդեպ ասեմ, որ Մարտին Շուլցը Եվրախորհրդարանի նախագահ հայտարարել է, որ Եվրամիությունը եւ Ուկրաինան ասոցիացիան համաձայնագիրը հավանաբար կկնքեն մեկ այլ նախագահի օրոք։ Սա շատ հետաքրքրական մեսիջ է, հայտարարություն է այն իմաստով, որ փաստորեն 2015 թվականին Ուկրաինայում տեղի ունենալու նախագահական ընտրություններ եւ Յանուկովիչը ըստ սահմանության կարող է մասնակցել այդ ընտրություններին։ Շատ հետաքրքիր հայտարարություն է։ Թունդոր Ուկրաինայի։ Այո, 1.5-2 օր առաջ։ Այսինքն որոշումից հետո։ Որոշումից, այո։ Եվ Գիտեք, Ուկրաինան մենք նշում ենք, մենք միշտ ասում ենք եւ մենք չենք միայն ասում, բաժանված է երկու մասի՝ լեզվական իմաստով, այսինքն ռուսախոսներ, ուկրաինախոսներ, ռուսներ, ուկրաինացիներ, կրոն, ուղղափառ ռուսական եկեղեցի եւ ուկրաինական կաթոլիկ եկեղեցի։ Մի խոսքով ամեն ինչ երկու մասի է բաժանված։ Ես այն քաղաքում էի, որը ռուսասեր հատվածում էր։ Հետևաբար ինչ էլ որ ասեմ, դա չի արտահայտվելու ամբողջ Ուկրաինայի կարծիքը։ Այ եթե ես լինեի Լվովում, լրիվ այլ բան կասեի, բայց քանի որ Օդեսայում էի, որը ամբողջապես պաշտպանում է Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերությունները, ռուսախոս է, հետևաբար դժվարանում եմ ասել, իմ ասածները Ուկրաինայի մասին ամբողջովին միակողմանի է լինելու։ Այնուամենայնիվ Ուկրաինան իրոք հետաքրքրական երկիր է մի շարք իմաստներով եւ ափսոս է, որ այդ երկիրը չի կարողանում իր արտաքին քաղաքական օրակարգը ինքը ձևավորել։ Գիտեք, Հայաստանի դեպքում գուցե բացատրելի է, գուցե հասկանալի է, փոքր երկիր է, ունենք մեծ մարտահրավերներ, շրջափակման տակ են երկու հարևանների կողմից, կախվածության մեջ են գուսացել եւ այլն, բայց տեսեք, Ուկրաինան Եվրոպայի ամենամեծ պետությունն է։ Բնակչությամբ ամենախոշորներից մեկն է, ավելի քան 40 միլիոն բնակչություն ունի։ Եթե դուք անցնեք ուկրաինական մի քաղաքից մյուս քաղաք, ասենք 400-500 կիլոմետր, կտեսնեք ինչ հողեր ունի։ Ուկրաինան ունի ծով, Ուկրաինան ունի սահման Եվրամիության հետ, Ուկրաինան ամեն ինչ ունի։ Այսինքն Ուկրաինան այն պետությունն է, որը կարող է իրոք դառնալ շատ բարեկեցիկ պետություն։ Ես միշտ մտածել եմ, որ մենք թերևս մի քիչ անարդար ենք մեր անարդարը սխալ բառ է, մի քիչ հանդուրժող ենք մեր ղեկավարության նկատմամբ։ Այսինքն անverջ ասում ենք, որ նախագահը դա միահեծանբիտ չորոշեր, այնտեղ ուրիշ գործընթացներ պիտի լինեին եւ այլն, հա, մեր նկատմամբ, Հայաստանի որոշման նկատմամբ։ Բայց երբ կարդում ես միջազգային մամուլը Յանուկովիչի որոշումի նկատմամբ, բոլորը ասում են ուրիշ նախագահ կրնա շատ հանգիստ ուրիշ որոշում կայացնել։ Այսինքն իրոք շատ բան գախված է այդ մեկ անձից։ Եվ մենք աշխարհը երևի դա պիտի չթերակնահատե, որ իսկապես դարբեր մարդիկ նույն իրավիճակում, նույն պահին գրնային պատմական դարբեր որոշումներ կայացնել։ Սավի մենք այս խոսակցությունը կշարունակենք, հիմա մենք ունենք մի տեսանյութ, որը պատմում է այն մասին, թե ինչպես է Vilnius-ը նախապատրաստվում այսօրվա խորհրդաժողովին, այսօրվա այս գագաթաժողովին եւ ես եւ Արմեն Պետրոսյանը, մեր գլխավոր պրոդյուսերը, մենք մեկնել էինք 1-1.5 ամիս առաջ Vilnius եւ հիմա մենք հնարավորություն ունենք մեկ անգամ եւս տեսնել այդ տեսանյութը։ Եվ բաժնել ձեր ռեակցիաները։ Այո։
Նոյեմբերի 29-ին Վիլնյուսում, ահա այս շենքում, որը կոչվում է Լիտեքսպո, կկայանա Եվրամիության եւ Արևելյան գործընկերության երկրների գագաթաժողովը, որի ընթացքում սպասվում է, որ 3 երկրներ՝ Ուկրաինան, Վրաստանը եւ Մոլդովան կստորագրեն խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրն ու ասոցացման համաձայնագիրը։ Հայաստանը հավանաբար որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրի, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը որոշել է Հայաստանի տեղը մաքսային միություն։ Եվրոպական միության նախագահող պետության Լիտվայի պաշտոնյաները գրեթե բացառում են, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովի ընթացքում Հայաստանի հետ առանձին որևէ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Խնդիրն այն չէ, որ մինչև գագաթաժողով քիչ ժամանակ է մնացել։ Լիտվացիները պարզ եւ հասկանալի լեզվով Հայաստանի ղեկավարությանը բացատրել են, որ անհնար է ասոցացման համաձայնագիրը եւ ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը տարանջատել եւ դրանցից ստորագրել մեկը կամ մյուսը առանձին, այսինքն կամ ստորագրում ես փաստաթուղթը ամբողջությամբ կամ չես ստորագրում։ Յովիտա Նելյուփշիենեն Լիտվայի նախագահի գլխավոր խորհրդականն է եւ արտաքին քաղաքականության խմբի ղեկավարը։ Ինչպես այս, այնպես էլ մյուս հանդիպումները հիմնականում անցնում էին off the record, այսինքն ուղղակի մեջբերումներ չկատարելու պայմանավորվածության շրջանակում։ Ինչպես այս, այնպես էլ մյուս հանդիպումների ընթացքում մեր զրուցակիցները զարմացած, ապշած, հիասթափված, երբեմն զայրացած էին Հայաստանի ղեկավարության պահվածքից։ Նրանց համար անհասկանալի էր այն, թե ինչպես է հնարավոր 3.5 տարի 1000 էջանոց փաստաթուղթ բանակցել 28 պետություն միավորող կառույցի հետ, բանակցությունները հաջողությամբ հասցնել տրամաբանական ավարտին եւ հանկարծ որոշել, որ քո առաջնահերթությունը Ռուսաստանի կողմից պրոպագանդվող մաքսային միությունն է։ Մյուս կողմից Եվրոպական միությունում նախագահող Լիտվայի պաշտոնյաները նշում էին, որ հարգում են Հայաստանի ընտրությունը։ Ամեն երկիր ինքն է որոշում իր տեղը։ Նրանք ընդգծում էին նաև, որ ազատ առևտրի գոտուն միանալուց հրաժարումը առաջին հերթին հիասթափություն է Հայաստան պետության եւ հայ ժողովրդի համար։ Հայաստանի հեղինակությունը որպես եվրոպական գործընկեր լուրջ հարված հասցվեց սեպտեմբերի 3-ի մոսկովյան հայտարարությունից հետո։ Անդրյուս Կրիվասը Լիտվայի փոխարտգործնախարարն է։ Նա ևս շեշտում է, որ Հայաստանի ինքնիշխան որոշումն է միանալ այս կամ այն կառույցին, սակայն նշում է, որ Հայաստանի վրա ճնշումներ են բանեցվել առաջին հերթին Ղարաբաղի հարցում։ Կրիվասը հիշեցրեց, որ Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում արված հայտարարությանը նախորդել էին ռուսական մեծաքանակ զենքի վաճառքը Ադրբեջանին եւ Վլադիմիր Պուտինի այցը Բաքու։ Լիտվայի փոխարտգործնախարարի խոսքերով այսօր Կրեմլը տնտեսական ճնշումներ է բանեցնում Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի վրա, որպիսի նրանք ևս Հայաստանի օրինակով հրաժարվեն ազատ առևտրի գոտու պայմանագրից։ Լիտվայի Սեյմասի խորհրդարանի փոխնախագահ Պետրաս Աուշտրեվիչյուսը Հայաստանի հասցեին գնահատականներում ավելի խիստ էր։ Նա հատուկ շեշտեց, որ եվրոպական քաղաքականությունը ենթադրում է կանխատեսելիություն եւ թափանցիկություն, մինչդեռ Հայաստանի պահվածքը ավելի նման էր արևելյան ոճին։ Մինչև սեպտեմբեր Հայաստանը վստահելի գործընկեր էր, իսկ թե ինչու որոշեց հրաժարվել ազատ առևտրի գոտուց, մինչև հիմա ես չեմ կարողանում հասկանալ, ասաց խորհրդարանի փոխնախագահը։ Նա հույս հայտնեց, որ Հայաստանը այնուամենայնիվ չի միանա մաքսային միությանը, մի կառույց, որը ոչ թե ապագա է, այլ անցյալ։ Եվրոպական միությունը Հայաստանի առևտրային թիվ 1 գործընկերն է։ Հայաստանի արտահանման համար եվրոպական շուկան ամենամեծն է, երկրի ողջ արտահանման շուրջ 40%-ը։ Ազատ առևտրի գոտուն միանալու դեպքում Հայաստանի առաջ կբացվեր 500 միլիոնանոց եվրոպական շուկան։ Անցյալ տարի Հայաստանում կայացած վիճելի խորհրդարանական ընտրությունների պատճառով Եվրոպական միությունը հետաձգեց Հայաստանի համար նախատեսված դոնորների համաժողովը։ Այս տարի Հայաստանում կայացած վիճելի նախագահական ընտրությունների պատճառով Եվրոպական միությունը երկրորդ անգամ հետաձգեց այդ համաժողովը։ Իսկ այն բանից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարեց, որ Հայաստանը ցանկություն ունի միանալու մաքսային միությանը, այդ համաժողովի անցկացումը ընդհանրապես կասկածի տակ է։ Ենթադրվում էր, որ դոնորների համաժողովում եվրոպացիները պետք է Հայաստանի համար հանգանակեին եւ հավաքեին մոտ 1.5 միլիարդ եվրո։ Լիտվան հաջողված պատմության լավ օրինակ է։ Ընդամենը 25 տարի առաջ Հայաստանը եւ Լիտվան խորհրդային միության մաս էին կազմում։
այսօր Լիտվան դարձել է եվրոպական երկիր, մինչդեռ Հայաստանը, ավելի ճիշտ նրա ղեկավարությունը, երկիրը տանում են դեպի Մաքսային, ապա Եվրասիական միություն, դեպի Բելարուս և Ղազախստան։ Վիլնյուսում գտնվելու 2 օրերի ընթացքում մենք այցելեցինք նաև այն վայրերը, որտեղ տեղի է ունենալու Եվրոպական միության գագաթաժողովը, քայլեցինք մայրաքաղաքի փողոցներով։ Վիլնյուսը նաև եկեղեցիների քաղաք է։ Միայն 5 քաղաքում կանգնած են շուրջ 4 տասնյակ եկեղեցիներ՝ կաթոլիկ, ուղղափառ, բողոքական։ Մենք այցելեցինք նաև Վիլնյուսի համալսարանի նորակառույց գրադարան, որի շինարարությունը ֆինանսավորել է Եվրոպական միությունը։ Նոյեմբերի վերջերին Վիլնյուսում կայանալիք Եվրոպական միության գագաթաժողովում սպասվում էր, որ Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան կստորագրեն համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրն ու ասոցացման համաձայնագիրը։ Սակայն սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը կանչվեց Մոսկվա, որտեղ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո շատ եվրոպացիների և հայաստանցիների համար անակնկալ կերպով հայտարարեց, որ Հայաստանը ցանկություն ունի միանալ Մաքսային միությանը։ Որքան մոտենում է Վիլնյուսի նոյեմբերյան գագաթաժողովը, այնքան ավելանում են ռուսական ճնշումները Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի նկատմամբ։ Այս երկրները փորձում են արժանապատվորեն դիմակայել ռուսական ճնշումներին։ Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ դիմակայել այդ ճնշումներին։ Սերժ Սարգսյանը կասկածի տակ դրեց Հայաստանի եվրոպական հեռանկարը։ Թաթուլ Հակոբյան, Արմեն Պետրոսյան, CivilNet, Vilnius։ Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն այսօր Երևանում ասել է, որ Հայաստանը չի նախաստորագրի ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ նոյեմբերին կայանալիք Վիլնյուսյան գագաթաժողովում։ Այդ մասին նա ասել է Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ավարտին։ Նա նշել է, որ Եվրամիությունը մտադիր է ստորագրել ասոցացման պայմանագիրը Ուկրաինայի հետ և նախաստորագրել այն Վրաստանի և Մոլդովայի հետ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա Մաքսային միությանը միանալու հայտարարությունից հետո Հայաստանն այլևս ի վիճակի չի լինի նախաստորագրել համաձայնագիրը, որի շուրջ մենք բանակցել ենք 3.5 տարի։ Հանձնակատարը նաև անդրադարձել է Հայաստանում քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ բռնության դեպքերին։ Մենք մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում վերջին դեպքերի կապակցությամբ և կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին։ Շտեֆան Ֆյուլեի խոսքով ինքը Հայաստան է եկել, որպեսզի հասկանա հայ գործընկերների մտադրությունները, ցանկությունները և նախընտրությունները։ Եթե վերջիններս ցանկանան ձևավորել մի իրավական շրջանակ, որը ավելի առաջ կտանի, քան ներկայումս գործող գործընկերության և համագործակցության համաձայնագիրը, Եվրամիությունը ուրախ կլինի աշխատել այդ գործընթացի շրջանակներում, ասել է հանձնակատարը։ Կրկին բարելուս, CivilNet-ը շարունակում է իր աշխատանքները, այսօր տաղավարում ես հյուրընկալել եմ Գեղամ Մանուկյանին, Գեղամ Մանուկյանը լրագրող է, Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության քաղաքական հաղորդումների պատասխանատուն, շնորհակալություն Գեղամ, որ հյուրընկալվել ես։ Այսօր վերջապես Վիլնյուսի օրը եկավ, այսինքն 3-3.5 տարի
ասոցիացիան համաձայնագիր ենք խոսում ազատ առևտրի գոտի այսօր Վիլնյուսն է եկել եւ այսօր Հայաստանը չի ստորագրում այն փաստաթուղթը, որ պիտի ստորագրեր, որը ենթադրում էր, որ պիտի ստորագրեր, մեկ այլ թուղթ պիտի մենք ստորագրենք։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ հարցնել, լրատվամիջոցները, հեռուստաընկերությունները ինչպես լուսաբանեցին այս ամենը։ Կարողացանք մենք մեր հասարակությանը ասել, թե վերջապես ինչ է այդ Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը, ինչ է մեզ տալու, թե դրանք ուղղակի խոսքեր էին եւ մենք հաղորդում ենք, բայց բովանդակությունը չենք տալիս։ Իրականում կար մեծ մի խնդրեմ, ինչի շուրջ պետք է խոսեին լրատվամիջոցները։ Այն փաստաթուղթը, որի նախագիծը կամ որի շուրջ աշխատում էին Հայաստանի կառավարությունը եւ Եվրոմիության պատասխանատուները հրապարակման ենթակա չէր։ Եվ մութ սենյակում կատու բռնելու նման ենթադրությունների մի ամբողջ շարան էր այդ ամբողջ պատկերը, բացառությամբ մեկ-երկու դրվագների, որոնք էլի կապ չունեին այս ամբողջ փաստաթղթի հետ, ուղղակի վերջին պահին մցվել են, օրինակ վիզային ռեժիմի մեղմացման այդ համաձայնագիրը, որ առանձին Եվրոմիության հետ բանակցությունների արդյունքում Հայաստանը ստորագրել է։ Փաստորեն խորքային քննարկում հնարավոր չէր անել։ Եվ այստեղ պղտոր ջրում ձուկ որսալու ցանկություն ունեցողները շատ էին։ Մարդիկ, որոնք մաքսային միության կամ Եվրասիական միության ջատագովներն էին Հայաստանում, այդ ընթացքում պարբերաբար ասում են, վայ, գիտեք, այդ փաստաթղթում սա կա, Այսինքն լավը չի, գործ լավը չի։ Այնտեղ սեռական փոքրամասնությունների հարցեր շատ քիչ խոսում էին Ղարաբաղի կարգավիճակը, ինչպես պետք է լինի այդ ամեն ինչ։ Մարդիկ, որոնք այսպես ասեմ, տառապում են Եվրոպան տեսնելով, Եվրոպայում քնելու, արտանալու մոլուցքով, ասում են, որ ճիշտ է, չեն կարդացել կամ կարդացել ենք, չեն կարող ասել, բայց հրաշալի փաստաթուղթ է, որ փաստաթուղթը ստորագրեն, վաղը արդեն Երևանում լինելու է շատ ավելի բարեկեցիկ կյանք, Հայաստանի իշխանությունները միայն արդար ընտրություններով են ընտրվելու, Հայաստանի իշխանությունները հաշվետու են լինելու, կոռուպցիա չլինելու, օլիգարխ նախարարներ ու падգամավորներ չեն լինելու։ Մի խոսքով հասարակության վրա խաղում էին երկու ուժեր։ Մեկը մաքսայինի կողմնակիցներ, որ սարսափեցնում են, մյուսները, որ խոստանում են մանանա երկնքից թափել։ Այս ամեն ինչի մեջ օգտվում էր Հայաստանի իշխանությունը հանրությանը ներկայանում էր, որ տեսեք ինձ Եվրոպայում սիրում են, Եվրոպայում ընդունում են, ամենաբարձր մակարդակով Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության համաժողովներին մենք գնում մասնակցում ենք, եվրոպացիները դրական են գնահատում մեր ընտրությունը եւ հայ ժողովուրդը շարունակում էր տառապել իր դժվարությունների, տնտեսական խնդիրների, ժողովրդավարության անկման այդ ամբողջ ճահճում։ Գյամ, ես երբ որ առիթ է լինում հատկապես դրսում խոսելու Հայաստանից դուրս, երբ որ ես ներկայացնում եմ որպես լրագրող իհարկե, որպես ազատ լրագրող ներկայացնում եմ Հայաստանի լրատվամիջոցների վիճակը, ես միշտ ասում եմ, որ մենք ունենք հեռուստաընկերություններ, որոնք հիմնականում վերահսկվում են Բաղրամյան 26-ից, բայց կան մի քանիսը, նկատի ունեմ իհարկե իմ մտքի մեջ նաև Երկիր մեդիան, մենք ունենք մամուլ, որը շատ ավելի ընդդիմադիր է, եւ մենք ունենք ինտերնետ, այսպես ասեմ, տարածք, որտեղ շատ բազմազան է եւ չես հասկանում ով ինչ ուզում գրում է։ Երկիր մեդիան իրավամբ այն հեռուստաընկերություններից է ցավոք շատ քիչ մնացած, որոնք չեն ենթարկվում Բաղրամյան 26-ի հրահանգներին։ Լավ, դուք ոնց էիք այս ամենը տալի։ Դուք ոնց էիք օգտվում եք սրանից, ինչ ձևով էիք անում, հասկանալով, որ իրոք չկար այն փաստաթուղթը, որի շուրջ բանակցում էր Հայաստանի Շնորհակալ եմ գնահատականի համար, բայց ասեմ, ես երբեք չեմ ցանկանում, որ Երկիր մեդիան լինի ընդդիմադիր հեռուստաընկերություն։ Երկիր մեդիան միշտ երազել ենք, որ լինի ճշմարտություն ասող հեռուստաընկերություն։ Այսինքն լրատվամիջոց, որը իր գործը անում, որտեղ դաշտում իրենց ընդդիմադիր ներկայացնող շատ լրատվամիջոցներ աստվածանի հեռու տանի ընդհանրապես Հայաստանը։ Իրականում լուսաբանման գործընթացում գիտեք խնդիրը որն է։ Նույնիսկ այս process-ում փորձագետ ասածը այնքան է արժեզրկվել Հայաստանում։ Նույնը լրատվական դաշտում, այսինքն այս ամբողջ ասոցիացիան գործընթացը ողն ու ծուծով իմացող լրագրողներ մատերի վրա, եթե ասեմ կհաշվենք, էլի սուտ ասած կլինի, մեկ ձեռքը արդեն շատ բավական է։ Խորքային լրատվություն տալ այդ նշանակում էր բրյուսելյան միջանցքներից դուրս չգար, այդ նշանակում էր առավոտվանից գիշեր նրանց հետ շփվել, բայց իրականում հայկական լրահոսում այդ շատ ավելի քիչ էր։ Ֆյուլեի հետ անմիջական կապի ջանքը, ճիգը իրականում հայկական լրատվամիջոցներում չկար։
Ինչ էր մեր ընդհանրապես ռազմավարությունը այս հարցում։ Իրականում ոչ ոգևորված այդ ասոցիացիան համաձայնագրով եւ սեպտեմբերի 3-ից հետո էլ ոչ էլ ոգևորված Մաքսային միության այս համաձայնագրով։ Հանրությունը պետք է ստանար հնարավորինս համապարփակ տեղեկատվություն, որպեսզի հանրությունը ինքն իր համար որոշում կայացներ։ Այսինքն մարտի 3-ից հետո, սեպտեմբերի 3-ից հետո մեր լրատվական հոսքերում կար այն ինչ որ ասում էր իշխանությունը, այն ինչ որ ասում էր ընդդիմությունը եւ այն արձագանքները, որ կան Եվրոմիությունում կամ Եվրոմիության սահմաններից դուրս։ Թե որքանով հերոստատիտողը ապագայում նաեւ ընտրողը կկողմնորոշվեր, այդ արդեն ամեն մեկի գիտակցության հարց է։ Մեր հերոստանգերությունում կար հարցադրում նաեւ բարբերաբար հնչող, լավ, բայց 3 տարի մեզ ինչի եք առավոտվանից գիշեր ասում, որ վայ, տեսեք, մենք եվրոպացիների հետ ինչքան խոր համագործակցության մեջ ենք։ Այսինքն բոլոր այս շերտերը ներկայացնելու իրականում հարց կար։ Ինչ ասեմ, մարդկանց տեսակի խնդիր է, որ առավոտվան գիշեր Բրյուսելը գովացողը մի օրվա մեջ ոչ միայն մոռանում է Բրյուսել, այլ Մոսկվային այնքան է տրվում, որ ուղղակի մարդու զզվանք է գալիս։ Դա իդեպ դա ինձ հիշեցրեց նաև հայ-թուրքական այդ ֆուտբոլային դիվանագիտության գործընթացը, երբ որ շատ մարդիկ միջև ասենք այդ գործընթացի սկիզբը, նաև լրատվամիջոցները նկատում են, որովհետև մենք լրատվական աշխարհի մարդիկ ենք առաջին հերթին, գիշեր-ցերեկ հայոյում էին թուրքերին, բայց Գյուլի այցը ներկայացնում էին որպես խնձորենու ծաղկում, ներկայացնում էին, չգիտեմ, երբ որ բացվեն դռներն հուսով գիտիկյա։ Այո, այդ իմաստով եւ ցավալիորեն այդպես է եւ այստեղ էլ կարծում եմ նաեւ իշխանությունների վերահսկողության գործը կա, որտեղ նրանք ուզում են, ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ չեմ ուզում գցեմ նրանց վրա, բնականաբար, բայց երբ որ իշխանություններից զգում ես այդ մեսիջները, իրենք այդպես են զգում, անում են ավելին, քան երևի իշխանությունները պահանջում են։ Գիտեք, իրականում, այսպես ասեմ, այդ խոհանոցի մարդ է։ Այսինքն ես ոչ թե ուզում եմ գովալ Բաղրամյան 26-ին, այլ մարդկային, աշխատանքային, ընկերական նաև շփումներ ունենալով շատ-շատերի հետ, շատ ավելի հակված եմ այն տեսակետին, որ ոչ թե ինչ-որ պարտադրանք կա, այլ որոշ շրջանակների կողմից ճիգ կա լավ երևալու, անկախ այն բանից դա որքանով կգնահատվի, գնահատվում է արդյոք, թե չէ, այդ ճիգն է, այսինքն քամու հետ շարժվել։ Դրա համար է, որ սեպտեմբեր 3-ի հայտարարությունից հետո 2-3 օր ուղղակի մարդ չէին գտնում, որ կարողանար մեկնաբանություն անել, ինչ կատարվեց, ու վերջապես մեկ-մեկ ցանկություն կա, այդ բոլոր մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ, հատկապես վերլուծաբաններ, որտեղ առավոտվան գիշեր նրանք են այդ ամեն ինչը խոսում։ Սեպտեմբերի 3-ից 1 օր առաջ ինչ են ասել եւ սեպտեմբերի 3-ի հաջորդ օրը ինչ են ասել, ինչպես քո հիշատակած հայ-թուրքական արձանագրությունների ժամանակ։ Այսինքն որակի խնդրի հարց է։ Գեղամ ներողություն եմ խնդրում։ Կա մի շրջանակ, որը իմ համար, այսինքն ինչպես մոլի ռուսամետը նույնն է, ինչ որ մի շրջանակ էլ, որ սեպտեմբերի 3-ից հետո մոլի Մաքսայինի դեմ հանդես եկողն է, որտեվ շատ ավելի ձևական է այդ Մաքսայինի դեմ հանդես գալը, որտեվ իրենց փաստարկները, լավ, իրենք դեմ են Մաքսայինին, ինչ են առաջարկում, այդ մնում է օդի մեջ եւ վերածվում է նույնիսկ հայոյանքի։ Կոնկրետ մարդիկ են, որ շատերը նաեւ այսօր օրերին Վիլնյուսում են, այսինքն այսպես ասեմ, երկու կողմից էլ արհեստականությունը կա։ Գեղամ, այսօր Հայաստանի իշխանությունները իրավամբ թուղթ են ստորագրելու, բովանդակություն չի լինելու այդ թղթի տակ, թղթի մեջ, որովհետև այն ինչ ուզում էին իրենք կստանան, ի վերջո Եվրոպան էլ չի ուզում վերջնականապես Հայաստանը, այսպես ասեմ, ձեռքից տալ, եթե այս բառը ճիշտ է օգտագործել, եւ առաջիկա օրերին սպասվում է Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի այցը, նախագահ Պուտինի այցը Հայաստան, ընդ որում պետական այցը, եւ այս դեպքում էլ շատ հրաշալի է օգտագործել, տեսեք, եւ մենք իրականություն ենք դարձնում, գնացին եւ Վիլնյուս, եւ Պուտինին ենք ընդունում, չէ՞, դուք ոնց եք ներկայացնելու այս ամենը։ Ես ոչ մի ձևով չեմ ուզում նվաստացնել Պուտինի այցը Հայաստան, եւ ես համարում եմ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է եւ շատ կարեւոր գործընկեր։ Գիտեք, այսպես ասեմ, այդ ամեն ինչին վերաբերվելուն մի կարևոր հանգամանք է, չպետք է դա պայմանավորված լինի Հայաստանի իշխանության նկատմամբ վերաբերմունքով։ Եթե դա է, ուրեմն իմաստ չկա ձեր կայանով ցուցադրվող այդ ուղիղ եթերը ասածը Վիլնյուսից, որտեվ իրականում
իրականում գործընթացը լավ տարիներ շարունակ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունում այդ նույն եւ բոլորի հետ գաղափարներ։ Ես մի քիչ այլ տեսակետ ունեմ այս ամեն ինչի։ Ես ուզում եմ որ Երևանովս ամեն ինչը դատեմ։ Մաքսայինին ուղղակի ռուսին սիրել չսիրելով չեմ ուզում պայմանավորվեմ իմ դիրքորոշում Մաքսայինին կամ վայ Բրյուսելում ինչքան ավելի լավ է ուրեմն Եվրոմիության հետ խորհրդու համապարփակը անպայման անհրաժեշտ է ես ուզում եմ հաշվարկել իմ երկրին որն է ձեռնտու բայց դրա համար օբյեկտիվ գնահատականների կարիք ունեմ տնտեսապես որն էր Հայաստանին ձեռնտու փորձագետը չեմ որ այդ ամբողջ հաշվարկներն ասեմ քաղաքականապես որն էր ձեռնտու Հայաստանի ազգային անվտանգության կարևորագույն հարցը Ղարաբաղի հարցը որն էր ձեռնտու իրականում խորքային վերլուծություն չկա ինչ վերաբերում է Պուտինի այցին Պուտիններ կգան ու կգնան Պուտին չկլինի Բարոզո կլինի թե ինչ կլինի բայց մի կարևոր այսինքն իրականում երեք մտքովս անցավ նայեք ինչ է Պուտինի այցին Գյումրին են վերանորոգում այսեն անում վայ մյուս կողմից է սկսում են ծաղրել վայ դուք տեսեք Գյումրին եք վերանորոգում այդ նույն ծաղրողներին ես ուզում եմ հարց տալ եղբայր բա ինչի մի անգամ Սահակաշվիլի չծաղրեցիր Հավլաբար Թիֆլիսի մի փոքր հատվածը Բուշի այցի համար ծաղկացրեցին ներկեցին գունազարդեցին վրացական տարած հագցրեցին նույնն է որևէ տարբերություն չկա իմ համար այդ Բուշի թե Պուտինի այցերի ձևի մեջ տարբերություն չկա ես ուզում եմ շատ ավելի ելակետ ընդունել այն թե Պուտինի այցով կա տնտեսական օգուտ Հայաստանին կա ռազմական օգուտ Հայաստանին ռազմաքաղաքական օգուտ Հայաստանին եթե Պուտինի այցի ժամանակ բացելու են Հրազդանի Փշեկի 5-րդ էներգաբլոկը ես ասում լավ է այցը եթե այդ օրերին բայց այդ նույն քննադատները որ քննադատում են Պուտինին վայ այս բազան տվեցին այն բազան տվեցին 4 օրը ծպտուն չեն անում 180 միլիոն դոլարի որոտանի ամբողջ կասկադը տվել են ամերիկյան ընկերության ծպտուն չեն անում ես չեմ հավատում նրանց անկեղծությանը նրանք Հայաստանի Հանրապետության շահով չէ որ դատում են Սա երկակի ստանդարտները լրագրության մեջ ցավալիորեն։ Շնորհակալություն Գեղամ հյուրընկալվելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր Վիլնյուսում տեղի ունենում գագաթաժողովը արևելյան գործընկերության եւ քիչ առաջ հենց նոր այդ արարողություններ, երբ որ մոտենում են երկրների նախագահները եւ այնտեղ նաեւ մենք քիչ առաջ տեսանք նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որը նույնպես մասնակցում է Վիլնյուսյան գագաթաժողովին եւ Հայաստանը այն երկրների մեջ չէ, որը պետք է ստորագրի երկու փաստաթղթեր ասոցիացիան համաձայնագիրն ու համապարփակ եւ խորը ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը այսքանը մենք հիմա կապվում ենք Վիլնյուսի հետ ուղիղ մնացեք CivilNet-ի եթերում, մենք կրկին կվերադառնանք եւ կփորձենք համապարփակ տեղեկություններ տալ, մենք կունենանք հյուրեր, որոնց հետ կփորձենք հասկանալ Հայաստանի տեղը, դերը այս տարածաշրջանում, նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Եվրամիության հետ։
Franki composizioni di Orina, l'antelidere il processo anche vieți frati mans, la istoria di cieli stare di Europa, cercare di mandare sanna, mi ci spesimo sulla autorità scuola, tale la cosa. Momo, что мы различаем, момо, перестанет J'ai rencontré le président georgien. Nous avons salué ce qui vient de se produire, c'est-à-dire la perspective pour la Géorgie d'être associée à l'Union européenne. La question aussi de l'intégrité territoriale de la Géorgie et les rapports que nous devons avoir dans cette région. Et nous avons eu un excellent contact et moi-même je me suis engagé dans les prochains mois à venir en Géorgie. Merci. Sur l'Ukraine. Pour l'Ukraine, ce partenariat était ouvert et il le reste. C'est-à-dire que cette perspective d'association sert aux Ukrainiens qui apportent de la vouloir, de la portée. La porte, en revanche, restera toujours ouverte pour les Ukrainiens, à condition qu'ils le veuillent eux-mêmes. Et ce n'est pas aux Européens de prendre des décisions pour les Ukrainiens. Je ne choisis pas les personnes qui sont en face de moi pour parler au nom des États qui les représentent. C'est aux Ukrainiens de savoir quel est le meilleur représentant. Merci.
is extremely important. It's extremely important that Georgia and Moldova will make a step ahead. It's regrettable the step back of Ukraine. Anyway, the entire sum in actual situation with Georgia and Moldova signed the Ukraine atom signing is a step ahead, but cannot be a big success. So,
CivilNet-ը շարունակում էր աշխատանքները ուղիղ եթերում, մենք քիչ հետո կրկին կկապվենք Վիլնյուս, որտեղ արդեն 20-25 րոպե ինչ տեղի ունենում, այսպես ասենք, ընդունելությունը, Լիտվայի նախագահը, ինչպես նաև Եվրոխորհրդարանի Եվրամիության երկու կարևորագույն պաշտոնյաները, Վան Ռոմպոյն ու Բարոզուն ընդունում են պատվիրակությունների ղեկավարներին, նախագահներին, նշենք, որ արդեն նրանք ընդունել են ինչպես Հայաստանի, Ադրբեջանի, այնպես էլ Վրաստանի նախագահներին։ Քիչ հետո մենք կտեսնենք, թե ինչ է կատարում, սակայն ես ուզում եմ Սալպի Ղազարյանի հետ շարունակենք մեր քննարկումը։ Սալպի, ինչ ես կարծում այս ամենից հետո, այս 3.5 տարվա այս բանակցություններից հետո, երբ մենք հետ կանգնեցինք, ինչ է փոխվելու եւ Եվրոմիության պաշտոնյաների Հայաստանի հանդեպ ընկալումներում եւ մեր նրանց նկատմամբ ընկալումները եւ քաղաքացիական հասարակության ինչն էր սխալ արվել, ինչ պիտի այսօրվանից հետո անել։ Մենք բոլորս իհարկե ափսոսացինք, որ 3.5 տարի բանակցեցինք եւ չստորագրեցինք, սակայն մյուս կողմից ի վերջո կյանքը Վիլնյուսով չի ավարտվում, կյանքը շարունակվում է։ Թերևս նույնիսկ լավ է, որ Վիլնյուսը կատարվեց, թերևս օրը ետ նայենք եւ ասենք, որ սա չորփաժանքիցն էր։ Ես երեք բոլորը լսելով մտածում էի, արդյոք մեր մոտ ինչ-որ մի բան փոխվեց։ Այս առավոտ խոսեցանք Վիլնյուս, Հայաստանի ՀԳ-ների ղեկավարների որոշների հետ եւ իրենք բաժնեցին այդ նույն տեսակետը, ոնց որ այս ասոցացման տեխնազու երկրների քաղաքացիական հասարակությունները սկսան հասկանալ, որ այդ հույսը, որ մենք դրած ենք Եվրոպայի վրա, որ իրենք մեր ղեկավարությունը մի քիչ ղեկավարվելու ոճը առնվազն մի քիչ փոխեն, փրթեն առաջ, աչակցեն, օգնեն, մեր գրիվը թերևս մեր համար մի քիչ գրվեն։ Այդ որ վերջապես ինձ թվում է հասկացանք, որ չէ։ Մեր համար ոչ մեկը չի կռվելու։ Չէ, այդ բոլորը մենք ենք անելու։ Ինձ թվում է մենք այդ հասկացանք եւ ոչ միայն մենք, երեկվա քաղաքացիական հասարակության ֆորումի խոսակցություններն ալ ինձ այդ եզրակացության դարին։ Այդ մեկ, երկրորդ նաեւ ինձ թվում է, որ եվրոպացիները հասկացան, որ իրենց միակ պարտներները չեն կարող լինել այն ղեկավարները, որոնց ժողովուրդները միանշանակ չընդունիր, որոնց ընդրության մեխանիզմները միանշանակ արդար եւ ճիշտ չեն արդացոլում ժողովրդի կյանքը եւ իրենք բիդի ուզած շատ ավելի խորը ցևով կորցակցին ժողովուրդներու հետ, քաղաքացիներու հետ, հասարակության հետ։ Ես կխորիմ, կամ ես կուզեմ այդ երկուսին հավատալ, կամ ես կխորիմ, որ իրոք այդ երկու տեսակի եզրակացություններ կան ոնց որ։ Իրենք տեսնում են, որ հասարակությունները դարբեր բան են ուզում, քան ղեկավարները, քոնե Ուկրաինայում, քոնե մեկ մասի մոտ, քոնե մեր մոտ մեկ մասի մոտ, եւ իրենք նաեւ եւ մենք նաեւ հասկանում ենք, որ իրենք իրենց եվրոպական, քաղաքավար, համբերող, նուրբ, ըսկուշ ցևով վրին ինչ որ գրնային անել։ Մեր ուզածը չստացանք։ Իդեպ Սալբի շատ հետաքրքրական է, երբ որ Ֆյուլեն այս ընթացքում գալիս գնում էր, իսկ հիմնականում Ֆյուլեն էր այս ամենի ոգևորողը, նա նաև հանդիպում էր ընդդիմության առաջնորդների հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Այն մարդիկ, ովքեր վստահ են, որ Հայաստանը չի ստորագրելու, այդ մասին նախազգուշացնում էին, այդ մասին ասում էին, որ գիտեք, այնքան էլ մի հավատացեք, այնքան էլ մի ոգևորվեք, եւ պարզվեց դրանից արդեն կարող ենք հետեւություն անել, որ եվրոպացիները ուզում էին լսել այն, ինչ որ իրենց ականջների համար հաճելի էր լսել, նաև դա կար թերևս։ Ոչ միայն ինչ որ իրենց համար հաճելի էր, բայց իրենք իրենց ականջով, իրենց լեզվով, իրենց մշակույթով էին լսում։ Եվ ուկրաինացիները այսօր մի քանի դեղ հրապարակավ ասել են այն ինչ որ մենք էինք ասում, բա եթե ծեր ուզածին պես չստացվի։ Եվ Ֆյուլեն եւ մյուսները գրկնում էին, բա իհարկե այդպես պիտի ստացվի եւ թերևս ոչ այդքան։ Հիմա խոսում է Լիտվայի նախագահը, երևի ողջունելով հյուրերը, բոլոր նախագահները, պատվիրակությունների ղեկավարները եւ մնացածը, եւ պետք է օրենքով անցնեն առաջ եւ անցնեն ստորագրության արարողության։ Ես պարզապես հիշեցնեմ մեր ունկնդիրներին, մեզ հետևողներին CivilNet-ի, որ արևելյան գործընկերության այս պլատֆորմում ներգրավված են 6 երկրներ,
Բելարուսը, Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը եւ նրանցից նախապես 4-ն էին ցանկություն հայտնել ստորագրել կամ նախաստորագրել այդ երկու փաստաթղթերը, ինչի մասին մենք անդադ խոսում ենք, իսկ երկուսը չէին ցանկացել, Բելարուսն ու Ադրբեջանը չէին ցանկացել, սակայն վերջի պահին սեպտեմբերի 3-ին Հայաստան, իսկ մի քանի օր առաջ արդեն Ուկրաինան հրաժարվեցին ստորագրել, Հայաստանը նախաստորագրել, Ուկրաինան ստորագրել, բայց շատ հետաքրքիր էր ձևակերպումները Սալբի, որ արեցին։ Հայաստանի իշխանությունները մեկնեցին Մոսկվա, այնտեղ հայտարարեցին, որ մենք ուզում ենք միանալ Մաքսային միությանը, մինչդեռ Ուկրաինան արդեն կառավարության մակարդակով հայտարարեց, որ սառեցնում է այդ գործընթացը, դուր տեղ թողնելով, որ հնարավոր է նաև հետագայում ստորագրեն այդ փաստաթուղթը։ Նայենք թե Լիտվայի նախագահը ինչ է ասում եւ տեսնենք թե իրոք կշարունակեն ստորագրությամբ, թե այդ բոլորը երեք տեխնիկապես արդեն կատարվեց։ And this is useful firstly not for the leaders of Eastern partners but for the nations and people of our Eastern partners. We will still need every effort for today's commitments to become irreversible reality and better life for our Eastern partners. We will need courage and wisdom to move forward. We will need unity and trust to withstand upcoming challenges. But with strong political will, mutual support which Europe will provide, and determination, we can do that. In Europe, we can create a common area of shared democracy, prosperity, shared stability, free movement, and increased interaction. So my sincere congratulations for everyone in any institution in any country who contributed to the progress we achieved today. And once more, congratulations to our three partners who have been achieved today so much. Thank you. I now give the floor to His Excellency, Mr. Herman van Rompuy, President of the European Council. Madam President, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me start with congratulating Azerbaijan and its President on signing the visa facilitation agreement with the European Union. And we look forward to signing the readmission agreement and the mobility partnership in the very near future. This visa facilitation agreement is a step further in bringing Azerbaijan closer to our Union. But today is a really important moment in the European Union's relations with Georgia and Moldova. Mr. President, Mr. Prime Minister, your efforts, your determination, your courage and political will have brought us here today to initial the most far-reaching agreements ever negotiated by the European Union with partner countries. Congratulations are due to the authorities in Georgia and the Republic of Moldova and to the civil society contributors who have supported all these efforts. This negotiating process has once again confirmed Georgia and Moldova's historic ties with the countries of the European Union. We share culture, we share values. I trust that together we will continue to promote democracy and respect for human rights and the rule of law. From the outset, the European Union's countries and institutions have respected the sovereign choice of our partners and not exerted undue pressure. I'm glad that the societies of Georgia and Moldova have responded positively to the European Union's continued commitment to engagement and to our invitation to develop deeper political and economic relations. I have no doubt that this will bring many benefits to all sides, and I'm pleased to see that we are well on our way. The next step in this ambitious process will be a challenge, but making them happen
in time and will enable us to sign these agreements, and signing these agreements as soon as possible next year. And then begin the provisional applications and then full implementation. Still, I believe that the agreements just initialed have already left a lasting mark on our relationship. So many reforms are already underway. With these agreements, the European Union, Georgia and Moldova, and their citizens will come closer together in areas as diverse as foreign and security policy, energy, transport, or education. It will enlarge the area of stability and prosperity on the continent, allowing us to make the best use of our combined potential. It will further strengthen the common values on which our relationship is based. And hopefully, it will also contribute to overcoming existing conflicts in your countries. I also want to recall the European Union's unwavering commitment to Moldova's and Georgia's sovereignty and territorial integrity. Through the different negotiations in which we participate and through our support missions, the monitoring mission and the border assistance mission, the European Union demonstrates its concrete commitment to these principles. And at the same time, we expect Moldova and Georgia to fully play their part. I am convinced that your decision will give your countries more solid foundations for the future generations. That is what your citizens deserve and will greatly benefit from. This was the dream and the hope of so many decades and centuries ago. We owe it to them to continue our efforts. Thank you. I now give the floor to His Excellency, Mr. José Manuel Barroso, President of the European Commission. Madam President, dear colleagues, ladies and gentlemen, I'm delighted to stand here today and to witness a very important event, the initialing of the association agreements and related DCFTAs with Georgia and Moldova. This is an important milestone. It makes the start of a new phase in our relationship. We embarked upon these negotiations a few years ago. We knew then that important work lay ahead. Now, however, we can say that efforts paid off. We may allow ourselves a moment to celebrate and to gather strength before proceeding further on our journey together. Perhaps it is that word together that is now the most important. From now on, our economies and the growing number of sectors in our societies will be linked, will increasingly work together. The agreements initialed today are the most advanced of their type ever negotiated by the European Union. In terms of trade and economic integration, they go far beyond simple market opening. They grant greater access to the world's largest single market and will bring benefits in terms of increased trade, investment, and job creation. When provisionally applied, the vast majority of customs duties on goods will be removed. Together, we'll be able to eliminate close to 100% of all duties in trade value, immediately as far as the European Union is concerned, and more gradually in the case of your countries. Of course, it is not just about trade. There will be more sectoral cooperation. We look forward to your increased participation in European Union programs and agencies, and to working with you more in sectors such as civil protection, energy, environment, education, research, and so on. At this point, by way of example, let me highlight two particular sectors. Earlier today, Georgia signed a framework participation agreement on CSDP cooperation. This makes possible your participation in European Union security-related operations. And in the case of Moldova, and in recognition of the efforts made, the European Commission this Wednesday tabled a proposal to make possible the liberalization of our visa regime. When approved, our citizens will increasingly move and work together. As President of the European Commission, I may also say that the institution I lead will work with you to lock in these advances. Today, we initial the association agreements.
I'm determined, however, that most agreements will be signed as soon as possible during 2014. Today's celebrations are in order, but let us not forget that in the coming months and years, the demanding task of provisional application and then full implementation of these comprehensive agreements is waiting for us. Finally, be assured that the European Union will stand with you. This is a joint endeavour. The European Commission can say on behalf of the European Union in that matter that yes, it is true that sometimes to come to these agreements is difficult, that it takes time. But we can say also that we always respect our agreements. You may trust us. We have an interest in your success. We too will profit from your advancement, your stability, your security. And I'm convinced that our joint efforts will be rewarded with greater security, accelerating economic development, improved living conditions, and increased prosperity for all of us. We are looking forward to traveling this road with you. I thank you for your attention. We will now show the musical composition Sashoka, Link Up, performed by musicians from the 28 member states. Sashoka represents musical dialogue and symbolizes the links that we share with our Eastern partners. Հարևցեք, մենք CivilNet-ում կշարունակենք լուսաբանել այն, ինչ որ կատարվում է Վիլնյուսում, թե քաղաքաժողովի ընթացքին եւ թե միաժամանակ զուգահեռ քաղաքացիական հասարակության ֆորումը, որ տեղի կունենա այսօր երկրորդ օրն է։ Այսօր իմ հյուրն է Ալեք Իսկենդերյանը, Գովգասյան ինստիտուտի դնորենը, Ալեքի հետ պիտի խոսենք անգլերենով, մեր հայախոս դիտողներին խնդրում եմ շատ չհեռանաք, 10 րոպեից Թաթուլը կվերաթարնա եւ իհարկե կվերաթարնանք քաղաքաժողովին։ Ալեք, good morning. Good morning. Yesterday we did this in a couple of languages and the viewers kept changing visually significantly, so I'm warning them. We've been, beating our chest. The technical crew tells me I shouldn't beat my chest, but we, Osgovin, all of us, have been beating our chest now since September 3rd. Today, Vilnius is happening. Vilnius will be over. Tomorrow, we have to go back to making policy decisions, domestic policy, foreign policy. What do you think? What are we doing? Not all of us. I hope I'm a member of nation as well. I've seen an article in, if I'm not mistaken, Ukrainian media. I liked title.
It was, is there life after Vilnius? It is life after Vilnius. It is life after Vilnius. Vilnius is just one of the points on the, or I don't know, maybe checkpoints on the road, which is road to independence, road to construction of your state, for Ukraine, for Armenia, for everybody. We will see. Today it will be finished. Moldova and Georgia will sign this paper. Ukraine and Armenia no, but Ukraine is Ukraine and will stay Ukraine between Russia and Europe. Armenia is Armenia and will continue to be Armenia between Iran, Georgia, United States, Europe, and Russia. With you forgot Turkey and Azerbaijan. Turkey is not our real neighbor. It's close. Yes, yes. I didn't say about Turkey and Azerbaijan, but Russia is our neighbor because we have Azerbaijan and Turkey and such kind of thing. It will continue. We will see. We will continue to work with Europe. We will continue to work with Russia. We will try to see possibilities we can. Possibilities of life after Vilnius, and it will go on. Life after Vilnius, domestic and foreign. First, let's look at the picture from the outside in. Do you think that Russia will now continue on this path of trying to re-establish its presence among these 6 countries, or are Moldova and Georgia pretty much going to be left alone? Is it done? Did it make its point? It's different with different countries. As for Georgia, I think really Russians don't have an instrument to push on them. They lost, I mean Georgians lost what they could and couldn't. So the analogy of Georgia would be, you know, Armenia without Karabakh and let's say Syunik. If it wouldn't be, if it would be without Karabakh and Syunik, we could go to not even association agreement and to European Union. Unit securities, you have your Karabakh with you, so you stay where you are. Georgia isn't. As for Moldova, they have parliamentary elections next year, and with great opportunity, with big opportunity, communists will come to power. We'll see what's going to be, because Russians can deal with them, and it will be. After all, Moldova is only just initialing. Moldova is not getting married. The main thing is Ukraine. Yeah. And half of Ukraine. This is fascinating. This is a really interesting time when Ukraine's being 2 Ukraines is so visible. Even more. You have Crimea, which is Russia. 3 Ukraines. You have western part, which want to be a part of Eastern or Central Europe, and you have eastern part of Ukraine, which is economically with Russia. Politically, they don't want to be a part of this environment. So Ukraine will stay in between. That's what I'm saying. Yanukovych or somebody else will continue Ukrainian politics not to choose, because you don't have kamikazes. They should continue this. What are we doing with our, what are the changes now in our, not just domestic policy, and we talk about that a lot, whether the levers for reforms have now decreased and so forth. What is this going to do about our relations with neighbors, with our neighbors' relations vis-a-vis us? Armenia's, you said Turkey isn't even there, but now in this new framework, outside of the European political framework, are our relations going to be different? Our foreign policy different? Let me point out that Azerbaijan's foreign minister has gone up with Commissioner Füle. I assume this means that they're going to be signing the visa facilitation agreement that President Rampuy just welcomed. It's interesting that during President Rampuy's talk just a few minutes ago, Von Rampuy's talk just a few minutes ago, the first thing he mentioned was
welcoming Azerbaijan, the visa facilitation, and then went on to welcome Georgia and Moldova. The other three names weren't even given, huh? It's very interesting that the timing of this is working out in many ways in Azerbaijan's favor. They're still there. They didn't come out as having said one thing and doing another. They said from the beginning, this is what they're going to do, and they've stuck to it. Here they are with the benefit of a photo opportunity mentioned in the president's speech, and the other three countries, Armenia and Ukraine, that struggled, weren't even there, and Belarus, of course, is on somebody else's list. We did what Azerbaijan did now. We signed this agreement. Yes, long ago. Years ago. So now you have, I would say, three levels in Eastern Partnership. The lowest one is Azerbaijan and Belarus. They are non-member of WTO. Yeah. They just cannot to be a part of this kind of things. The highest level is Moldova and Georgia. They are going to sign or Ukraine, technically. Ukraine and us are countries which tried to do something and couldn't. So, but let's make clear that today Ukraine has already initialed the document that Georgia and Moldova will initial today. Yeah, I know. So technically, the three of them are on the same level. Technically, not politically. Not politically. Not okay. politically. Okay. Politically, we and Ukraine tried to do something, and it failed. We couldn't. But papers are there. There was the agreement, which is more than 1,000 pages. We worked on it with European Union for 3.5 years. We couldn't sign it because of reasons which are connected with third countries, not with European Union and Armenia. But it exists, the text. Alik, look, here's a historic moment. Catherine Ashton and the foreign minister of Georgia are going up to the signing table. They signed, technically, the thousands of pages of documents yesterday. They'll sign the cover sheet now. And Georgia and Armenia will be living in two different worlds from now on. Georgia and Armenia live in two different worlds, last couple of thousand years. At least last 20 years. There it is, there's the signature. We are in different worlds, and we manage to live normally with each other, which is not bad, I would say. Yeah, I'm being much more dramatic than you are. You're taking this much more calmly and saying that life will go on. We're just going to make a new sets of decisions. Oh, I'm an old guy. Me too, but I want more. Okay, what I am saying, it's not about wishful thinking. It's about realities. The process will continue. The process will continue. I remember when we became member of UN, member of Armenia, OSCE, Council of Europe, ENP, Eastern Partnership. It's just a way. It will be continued. It's nothing. It's not helter-skelter to know. It is, but on the other hand, because politics is all perception. It's all perception. For 22 years, Armenia has benefited from the positive perception that Europeans have had of Armenia and Armenians for thousands of years. The perception is changing. The fact that you can have a huge, massive, high-level civil society platform meeting with a whole panel on Ukraine and a whole panel on Belarus and a whole panel on Georgia, and the rest of us don't exist. The fact that in this kind of thing, nobody is or gets mentioned. Armenia isn't even there in the president's speech. We don't get 2 points for having tried, as you said. Ukraine doesn't get 2 points for having tried. The perception has changed. That costs something. We don't live for perception. Oh, yes, we do. No, we don't. You don't live for somebody tells something about you. Perception is important, absolutely. But if you have a choice, and there's you choose something. You choose something. You just have to do it. And I think I'm not sure about mass perception, public
perception. I'm not Moldova sure. just signed. Okay. Just so you don't say you missed the historic moment. The women kiss, the men are just shaking hands. Well. See? Yeah. And there it is. These are the two countries. Kind of gender balance there. I think, if not about mass perception, if about perception of decision makers, perception of analytics, perception of people who knows where is Armenia on the map, they understand everything. You just understand everything. It's yes, clear. But Ukraine is also on the map, and Ukraine tried at least over the last 2-3 years to go the next step. The map isn't going to change, you're absolutely right, but something must change either internally, culturally. The president of Georgia is now addressing his colleagues. Something must change either culturally or politically, because geographically it's not going to change. Something must change in order for the economic and political structure of our country to change sufficiently that development is real and deep and sustainable. The map isn't going to change, I give you that. I'm a person that have seen how map changed for last part of my life, last 20 years. I was born in a country called Soviet Union, with GDR, with Yugoslavia, with Czechoslovakia, with such kind of things. And European Union, and at that time in Hamburg. Now it's near Minsk, it's in Tallinn. Map is changing. And what about Caucasus, what about Karabakh? What did it change? Etc. So it changed, and it will continue to change. And you have projects, you have wishful thinking, but you have a reality as well. The lines are changing, the map didn't change. The lines are changing, the dividing lines, and that's why I agree with you that all those things, I mean, obviously I agree Nature with you. isn't changing, but map is something lined by people. It's, we're going to see now during the plenary session what comments are made both by the countries that have chosen to go this next step and the rest. It looks like Catherine Ashton will be running the next session, and we will be following it, as well as the civil society platform, which is or is not connected yet. Union for Foreign Affairs and Security Policy, and Mr. Karel de Gucht, member of the European Commission for Trade, to initiate the agreement. I now give the floor to His Excellency Mr. Yuri Lenke, Prime Minister of the Republic of Moldova. Dear Madam President, Your Excellencies, dear friends, we are living a historical moment, an unprecedented, ambitious and far-reaching agreement between the Republic of Moldova and the European Union has been initiated. It symbolizes trust, openness and cooperation between my country and the European Union. It represents a clear way forward for our relations that will surely bring my country one day into the European Union. This stage is important because it sets the foundations right and prepares us better for the effort to honor the commitments reflected in this agreement. Together we will achieve all our common objectives. Moldova is an European country, sharing the same history, the same culture, belonging to the same civilization, but this is also
a European country which wants to have the same common skies and to belong to the same family. And please let me say the same thing in my mother tongue, addressed to my fellow citizens. Moldova, astăzi am asigurat drumul nostru spre Uniunea Europeană. Thank you very much. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the ceremony of initialing and signing has now ended. The heads of delegations are now invited to the group photograph. Delegates are invited to remain seated to allow the photographs to be taken. And delegates who attend the plenary should go directly to the plenary hall. Thank you very much and have a nice day. Those regimes in the region that are clearly authoritarian, nobody's trying to sort of now dress them as hybrid because it sounds a bit more attractive. I mean, there is this kind of variation in the region as well, and nobody's trying to say that Belarusia can possibly be viewed as a hybrid regime form. I think what is the more useful way of using this concept is to really bring to the fore the fact that even those regimes which can't be clearly characterized as authoritarian in the Eastern Partnership and in the whole region still are missing quite a few crucial steps towards consolidating their democratization, their democracies. And what is interesting, I think, the potential in talking about these regimes as hybrid is the fact that this, it's increasingly clear that this is not really some sort of intermediary passage towards further reform, that maybe they're taking a bit longer, but this is going to be still a linear process of reforming gradually, and maybe we should support civil society a bit more along the way. But still, this is sort of an ongoing process of democratization. I think it's becoming increasingly clear that it is a kind of a protracted, a fairly stable
condition of having this hybrid mixture of more authoritarian structures and a certain degree of political liberty, certain institutions that would be considered crucial for democracy. And so there's this ongoing balancing act between these structures. And I think this could be a useful entry point into thinking what is similar, what unites the different countries, Ukraine, Georgia, Moldova, but also Բարևձեզ, մենք CivilNet-ում կշարունակենք լուսաբանել այն ինչ որ կատարվում է Vilnius-ում, հիմա նոր ավարտվեց այն ինչ որ կոչվում է family photo, ընտանիքի լուսանկարը, որ յուրաքանչյուր կարևոր հանդիպումից, ժողովից, քաղաքաշողովից ավարտում տեղի կունենա եւ մի քիչ իրոնիայով եմ մոդենում ես այս բոլորին թաթուլ, որովհետեւ վստահ չեմ այլևս մենք այս ընտանիքի անդամ ենք թե չէ եւ սա ոչ որովհետեւ ես անձնական կարծիք եմ հայտնում, հա նախագահ Մանրամփույին ներկայացնելով երկու երկրները որ պիտի նախաստորագրեն Մոլդովան եւ Վրաստան դրանից առաջ մի ես իմ 2-3-4 րոպե դրամատրեց Ադրբեջանին, որ պիտի ստորագրեր վիզայի թյուրացման համաձայնագիրը, որ Հայաստանը ստորագրել է մի 6 ամիս, 1 տարի առաջ Թայմինգի հարց է, ժամանակացույց ինչպես ես դու կարողանում ընտրել, որպեսզի հենց այդ դառնաս այդ ուշադրության կենտրոնում։ Գուցե շատերը նույնիսկ չիմացան, որ Հայաստանը ստորագրել է, բայց բոլորը մտածում են, որ Հայաստանը այ հրաժարվեց ասոցիացիան համաձայնագրից։ Սրանք դիվանագիտական փոքր բաներ են, բայց շատ կարևոր են։ Քիչ առաջ Ալիկ Իսկենդերյանի հետ մի քիչ վիճում էինք, թե արդյոք ընկալումը կարևոր է թե կարևոր չէ։ Սա է ընկալումը, եթե դու արդեն Հայաստանին դիդարգես իբր ոչ վստահելի գործընկեր, այնադեն ելույթիդ մեջ նույնիսկ ես րոպե չես դրամատրել, ասելու որ դե լավ, քոնե մեր գործընկեր Հայաստան այդ մեկը ստորագրել է, քոնե 3.5 տարի ես փորձընթացը անցկացրեցինք, քոնե իրենք եթե շատ ուզեն իրենք իրենց ներքին օգտագործման համար ունեն ինչ որ փաստաթուղթ, որի հիման վրա գրնան ինչ որ բարեփոխումների գնալ, այդ բոլորը բացարձակապես չսվեցավ։ Հայաստանը այսօր կարելի է ասել, բացի որ Սերժ Սարգսյանը ընդեղ է եւ նկարվեցավ, ում կողքեր կանգնած ուշադրություն ես ուշադրություն դարձրեցի, ես սովորաբար միշտ այդ նկարներին ուշադրություն եմ դարձնում, ով ում կողքն է կանգնում եւ այս իմաստով եւ ադրբեջանական քարոզչությունը եւ հայկական քարոզչությունը շատ լավ նվեր ստացան, որտեղ Սերժ Սարգսյանը կանգնել է Բարոզուի հենց կողքը, իսկ Ալիևը կանգնել է հենց Ռոմպուի կողքը։ Այնպես որ բոլորը կարող են ցույց տալ, ինչ եք ուզում տեսեք, գնում ենք Եվրոպա, այլ կարևոր գագաթաժողով ում կողքն են կանգնում, բայց կրկին բովանդակությունն է կարևոր, բովանդակությունն է կարևոր, թե դու ինչ ընկալումը, այդ ընկալումը իրոք կարևոր բան է։ Եթե մենք թատրել ենք այլևս մեզ չեն նկատվում, մենք չենք նկատվում իբր հուսալի partner, արդեն մենք ուրիշ ինչ ունենք տալու այս հարաբերության մեջ, նավ չունենք։ Ունենք մեր խոսքը, ունենք մեր քաղաքականության հուսալիությունը։ Այսօր փաստորեն երկուսն էլ այդպես չեն ընկալվում։ Այդ մասը ինձ լուրջ մտահոգեցնում է, որովհետև եթե մինչև հիմա մենք ունեինք ինչ-որ լծակներ, ըլլա ներքին քաղաքականության բարելավման համար, ըլլա արտաքին։ Միան այսօրվա արարողությունը դիտելով ես կսեի, որ այդ լծակները երկուսն էլ այլևս չունենք։ Ցավոք այդպես է, բայց ամեն դեպքում ես մտածում եմ, որ այնինչ մեզ կարող է տալ Եվրոպան, այնինչ կարող է մեզ եւ տնտեսապես, եւ քաղաքական իմաստով, եւ բոլոր առումներով ի վերջո ես համոզված եմ, որ դա ցանկության խնդիր է, եթե մենք ուզում ենք նորմալ երկիր կառուցել, մենք ներսից կարող ենք որոշ բաներ փոխել, հասկանում եք։ Իհարկե, շատ կարևոր է, որ դու ինստիտուցիոնալ իմաստով մաս ես կազմում աշխարհի մի հատվածի, որտեղ ընտրություններ չեն կեղծում, որտեղ պաշտպանում են մարդու իրավունքները, որտեղ կա սոցիալական արդարություն, որտեղ կա հանդուրժողականություն եւ այլն, դա սրանք շատ կարևոր են, բայց եթե դու ունես իդեալներ եւ ունես ժողովրդավարական նորմալ պետություն կառուցելու, դու նաեւ առանց դրա կարող ես կառուցել, բայց կրկնում եմ, քանի որ մենք հույս չունենք, որ էլիտները, ռեժիմները նման բան կանեն, մենք ուղղակիորեն մեր հույսը դնում ենք նաեւ այն բանով, որ տեսեք մենք կլինենք մի ընտանիքի անդամ, որտեղ կան խաղի կանոններ եւ մենք էլ կենթարկվենք այդ խաղի կանոններին, որից կշահի Հայաստանը, որից կշահեն շարքային քաղաքացիները, սա է խնդիրը իհարկե։
Եվ հենց այս խոսակցությունն է, որ այսօր գնում է այդ մյուս ժողովի ընթացքին, այն որ մենք երեք ամբողջությամբ լուսաբանեցինք, այսօր ալ մեր ունգընտիրները, մեր լսողները գրնան այդ բոլորը դիտել մեր սայթում, զուգահեռ երկու ժողով է գնում, գա քաղաքաժողովը, որի ընթացքին նախագահները լսեցին Եվրոմիության ղեկավարության խոսքերը եւ հիմա գարձեմ յուրաքանչյուրը կամ թերևս ոչ բոլորը իրենց խոսքը ասելու արիթ կունենան լիակումար նիստի ընթացքին միաժամանակ բայց մեր սայթում արդեն գրնակ շարունակել դիտել այդ մյուս ժողովը քաղաքացիական հասարակության որտեղ հենց այս քոն նշած հարցերն են քննարկվում որ մենք հասկացանք որ Եվրոպան չի գնահատել մեր համար այնինչ որ մենք չենք գնահատել մեր համար եւ մյուս կողմից մենք պետք է եվրոպացիների հետ միասին հասկանանք եվրոպացիները պիտի հասկանան որ այնինչ որ պիտի ինեն այլևս իրենց պարտներները եթե իրենք կխորին մեր ղեկավարությունը այդ հուսալի պարտները չէ ինչպես այսօրվա ելույթները քոնը իմ գարձիկով ցույց տվին մենք ժողովուրդը հուսալի պարտներ կրնանք լինել եւ հուսանք որ իրոք հուսանք որ սա ինչ որտեղ նաեւ Կրկին պիտի կրկնեմ երեկվա խոսքը լավ չէ որ մենք մեր սխալների վրա ենք սովորում ավելի լավ կներ ուրիշի սխալների վրա սովորենք որպեսզի մենք վատ վիճակի մեջ չենք այնուամենայնիվ ես լավատես եմ որ ինչ որ իմաստով մենք կփորձենք այն սխալները որ արեցինք շտկել մենք թերևս նաև պիտի գիտակցենք որ այն ինչ որ կատարվում է այսօր Եվրոպայում այսինքն այն Եվրոմիությունը որ այսօր կա Նույն Եվրոմիությունը չէ որ գար 10 տարի առաջ 10 տարի առաջ երբ այս բոլորը սկսավ Եվրախորհրդով անդամակցությամբ եւ այլն եւ մենք առնվազն Հայաստանը ասում էր գիտեք մենք ՆԱՏՕ-ի անդամակցությամբ հետաքրքրված չենք շատ լավ իմանալով Ռուսաստանի թիրքորոշումը այդ ուղղությամբ բայց մենք եվրոպայնացման ուղին ուզում ենք բռնել այդ օրերին Ռուսաստանը թեմ չեր գարձես այդ խոսքերուն այդ ուղղության արդյոք Եվրամիությունը ավելի հզորացել է, արդյոք այդ է այսօրվա խնդիրներից մեկը, այսօր քաղաքական միավոր է դարել, եւ ես ուզում եմ դրանից օգտվել, եթե դա այդպես է։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մի քանի բաներ կան, որոնք ձեր նշած, այո, ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ մենք 2001 թվականին մաս էինք կազմում Եվրախորհրդին 2001 թվականին, որտեղ անձամբ ես լուսաբանել եմ այդ օրը, հիշում եմ Հայր Ալիևն էր այն ժամանակ։ Հուշերը երբես հրադարակել։ Եվ Հայր Ալիևը եւ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը այն ժամանակ այո ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի հետ կապված մեր քաղաքականությունը հետեւյալն էր որ մենք այո չենք անդամակցելու ՆԱՏՕ-ին բայց մենք հնարավոր ամենաբարձր մակարդակի հարաբերություններն ենք հաստատում ՆԱՏՕ-ի հետ Եվրամիության հետ չէր ասում որ մենք անդամակցելու ենք Եվրամիությանը, բայց ասում էր որ մեր ճանապարհը եվրոպական ինտեգրումն է։ Հիմա սրանից հետո երկու շատ կարևոր բան է փոխվել։ Առաջին, Ռուսաստանում իշխանությունները ուժեղացել են։ Ռուսաստանում իշխանության է եկել մի մարդ, որը ունի հավակնություններ, մի կողմ ենք թողնում այդ հավակնությունները ինչքանով իրականություն կդառնան, թե չեն դառնա, եւ երկրորդը, Հայաստանում իշխանության է եկել մի քաղաքական ուժ, որը արտաքին քաղաքական հարցերում կարողանում է ֆիասկոներ միայն արձանագրել։ Եվ իհարկե կարող ենք այստեղ վիճել Լավ, եթե այսօր նախագահը լիներ մեկ այլ անձ, արդյոք մենք այսօր կստորագրեինք Վիլնյուսը, թե չենք ստորագրի։ Էլի վիճելու խնդիրը։ Նույն հարցը տալիս են Ուկրաինայի համար, սա միայն մենք չենք։ Սա միայն մենք չենք։ Արդյոք դա նրանից է, իսկ եթե մենք ունենայինք լեգիտիմորեն ընտրված նախագահ, արդյոք մենք կարող ենք ստորագրել։ Հարցերը շատ են, բայց այս հարցերը մենք այո իրավունք ունենք բարձրացնելու, բայց նաև պիտի շեշտենք, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու հարցում կատարում է կոպտագույն սխալներ, չհաշվարկված քայլեր, անում է A քայլը, բայց B-ի մասին գաղափար չունի։ Ցավալիորեն դա տեղի ունեցավ նաև ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ։ Երբ մենք շատ քննադատում են, մենք ասում ենք, դե դուք դեմ եք, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի։ Չէ, մենք դեմ չէինք եւ մենք դեմ չենք, որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, բայց մենք գրեթե վստահ ենք, որ այն ճանապարհով, որ դուք ընտրել եք, դա չի տանելու ճանապարհի բացմանը, դա տանելու է ավելի վատթարացմանը հարաբերությունների Թուրքիայի հետ։ Երբ
Երբ մենք ասում էինք, որ չի կարելի երկու աթոռի նստել, պետք է անկեղծ լինել եւ մեր ռուս գործընկերները եւ եվրոպացիները հենց դա ենք ասում։ Եվ վերջում փաստորեն ինչ ստացվեց։ 3.5 տարի մենք արժանացանք Ռուսաստանի իշխանությունների կասկածանքին, որ էս ինչ են անում հայերը։ Էս ուր են գնում, մեր ձեռքից փախչում են։ Եվ 3.5 դրանից հետո մենք հանկարծ 3.5 տարի սիրաշահելով Եվրոպային, եվրոպացիներին հիասթափություն պատճառել, սրա մասին է խոսքը, բայց կրկնում եմ, ես վստահ չեմ, որ եթե ունենային ընտրված իրոք նախագահ, մենք կարող ենք ստորագրել, բայց այնուամենայնիվ մեր քայլերը կլինեին հավանաբար ավելի կանխատեսելի, այո։ Կանխատեսելի եւ հասկանալի երևի։ Հիմա գարձես արդեն պիտի հավաքվին եւ ելույթներին պիտի անցնեն, նախագահները արդեն նստած են հիմնական սեղանի շուրջ եւ հետաքրական պիտի ելլա տեսնել թե արդյոք բոլորին արիթ կուտան արտահայտվելու թե միայն ղեկավարության Եվրոմիության եւ երևի ստորագրող կամ նախաստորագրող այս բարակայի երկրներին։ Հետաքրական պիտի լսելու Վրաստանի խոսքերը այս բարակային։ Վրաստանը, այնինչ որ Վրաստանը այսօր հրավ եւ այնինչ որ Վրաստանը պիտի ընե հաջորդ դարիների ընթացքին, թերևս թեր գրնան շարունակել օրինակ ծառայել Հայաստանի համար, բայց հաստատ որ պիտի դարբերությունները մեր երկու երկրներում, որ միշտ էլ զգացել ենք, քիչ առաջ Ալեքս Իսկանդարյանը ասավ 2000 տարի։ Ես ուշադրությամբ լսում էի դա։ Ես ուշադրությամբ լսում էի ձեր խոսակցությունը, հենց երբ որ ասում եք վեճ գնաց, հետաքրքիր քննարկում էր իդեպ, երբ որ պարոն Իսկանդարյանն ասաց, որ արդեն մենք 20 տարի տարբեր աշխարհներում ենք։ Ես համաձայն եմ, որ 20 տարի տարբեր աշխարհներում ենք։ Եվ ես ավելին ասեմ, ես չգիտես ինչու հիմա հիշեցի 2003 թվականի հունիսին նախագահներ Քոչարյանի եւ Շևարդնաձեի համատեղ մամուլի ասուլիսը, որի ժամանակ մոտավորապես նման հարց ուղղվեց։ Եվ այդ հարցը հետևյալն էր, որ ոնց է ձեզ հաջողվել Հայաստանի եւ Վրաստանին լավ հարաբերություններ պահպանել եւ ձեր արտաքին քաղաքականության վեկտորները տարբեր են, երբեմն իրար հակասում են եւ պատասխաններն էլ եմ հիշում։ Այո, ճիշտ է, մենք տարբեր ուղղություններով ենք գնում, բայց ինստիտուցիոնալ իմաստով ենք հիմա արդեն տարբեր մակարդակների վրա հայտնում մենք եւ Վրաստանը, այսինքն Վրաստանը ավելի մոտ քայլ է կատարում դեպի Եվրոպա, իսկ մենք այսօրվա համար ես ասում։ Այո, այսօրվա համար եմ ասում, իսկ մենք ավելի հետ մնացինք, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ մեր համար ջահ չասեմ, գուցե շատ լինի այս բառը, ջահ չասեմ, բայց Վրաստանը պիտի լինի մեր համար ջահ, քանի դեռ մենք Թուրքիայի կողմից եւ Ադրբեջանի կողմից շրջափակման տակ ենք, իսկ Իրան ունի խնդիրներ արևմտյան աշխարհի հետ։ Վրաստանը մեր համար պիտի լինի այն ջահը, որին մենք պիտի հետևենք, որին ինչ որտեղ մենք պետք է կպած լինենք, որպեսզի այդ լույսը մենք էլ ստանանք։ Գուցե այդ լույսը մեր մոտ չգա, բայց Վրաստանի հետ միասին, չգիտեմ, ինտեգրում տնտեսական, բայց այստեղ հարց է առաջ գալիս, արդյոք Հայաստանը այլևս կարող է սերտացնել, երբ որ գնում է մեկ այլ ուղղությամբ դեպի մաքսային միություն։ Այնուամենայնիվ Վրաստանը այն երկիրն է, որի եվրոպական ինտեգրումը մեզ պիտի ուրախացնի եւ մեզ պիտի ոգևորի։ Ես կարծում եմ։ Եվ ճիշտ է, եւ օրինակ ծառայ է, եւ թերևս այդ լինի, եթե մենք չհասկացանք, թե Եվրոմիության անդամակցությունը մեզ ինչ կտա, հա, ժողովուրդս, անverջ ասում ենք, որ եվրոպացիները չկարողացան մեզ բացատրել, թե դա ինչ կնշանակի, ինչ իմաստ ունի, եւ դրա համար մենք փողոցները չիջանք, երբ այս որոշումը կայացվեց։ Եթե այդ բոլորը ճիշտ է, թերևս Վրաստանի վառ օրինակը ճիշտ մեր սահմանում այդ թասը մեզ գտա, այնինչ որ չհասկացանք եվրոպացիներից, թերևս հիմա գրնանք հասկանալ ուղղակի նայելով, թիդելով եւ տեսփանները Եվրոմիության Հայաստանում, ինչպես Անգլիո տեսփանը 3 եկավ եւ այս ինտերվյուն հիմա նորեն պիտի տնենք եւ նորեն թիդենք մինչեւ ելույթները սկսին Վիլնյուսում, ինչպես ինքը 3 ասավ, այդ թռները եւ այդ կորզակցության ճանապարհները կմնան բաց այն աստիճան, որ մենք ուզում ենք դրանից օգտվել։ Ուրեմն հիմա թիդենք չնայած Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը խոսում է մյուս երկրորդ կոնֆերանսին քաղաքացիական հասարակության Գևորգ Տեր-Գաբրիելյանը Եվրազիա գործընկերության հիմնադրամի գործադիր տնօրենն է եւ թերևս մենք սա շարունակենք թիդել եւ Անգլիո տեսփանը վստահ եմ չի նեղանա, եթե իր հետ հարցազրույցը գրկնենք մի քիչ ավելի ուշ։
I think that the issue with professionalism and with having all these tools is extremely acute. There is always a lack of capacity, even if public movements are some of the most interesting and advanced ones, perhaps, as compared to other things. That's the kind of positive light in the situation. And the last thing I wanted to say, one problem with this civil society build-up over the years has been that, for instance, in the case of Armenia, at some point in time, the decision has been made by EU as well as other Western support to channel major part of support via state. So do you think that in light of the changes that we're talking about today, some lessons can be drawn from that and some adjustments can be made? Thank you very much. In terms of the balance. The gentleman here, we'll collect 2 or 3 questions first. These are great points, but if I can invite people to be as brief as possible, as we just have 20 minutes. Степан Григорян, я из Армении. Ну, я вот хочу обратить на следующее внимание. Мне кажется, что Грузия и Молдова подписали. В этом большую роль сыграло то, что и в Грузии, и в Молдове шла ротация элит. Вот когда Саакашвили пришел, он привел за собой очень много представителей неправительственного сектора. То же самое с Иванишвили. Это для меня было очень странным. Он олигарх, но мы очень хорошо знаем в Грузии, кто как работает. Очень много вполне приличных, интересных людей из гражданского сектора пришли. Теперь посмотрим, что в Армении. У власти комсомольцы. Что могут сделать комсомольцы? Им приказали строить демократию, они строили. 3 сентября им сказали прекратить строить демократию. Ну, по всей видимости, все-таки Путин сказал, а не сэр Саркисян, они перестали строить демократию. Причем, что мне понравилось, честно скажу, исключительно честные люди. Никто не подал в отставку, все сказали, а вот теперь мы готовы строить таможенный союз. Но больше всего мне понравилась реакция американцев в Армении. Когда посольство США в Армении официально распространило заявление, что мы готовы поддерживать Армению в строительстве и реформах в направлении таможенного союза. Татьяна Зилко, Беларусь, Белорусский союз пенсионеров. Ну, естественно, у меня вопрос к тому, кто больше всего знает, как работает общественная жизнь в Беларуси, к господину Меленцову. Господин Меленцов, может быть, вы скажете, какая белорусская организация или структура финансирует БИС? И вы живете за белорусские деньги или за иностранные? Вот, это одно. Второе. Вы не ответите на вопрос, почему люди, которые никогда не получают никакой помощи от доноров, все-таки идут на площадь и чего-то добиваются и в тюрьму. Вы лучше меня знаете, что такое обстановка в Беларуси. И еще, где-то я уже слышала, не давайте тем, кто живет в Беларуси, они все агенты КГБ, потому что если вы им дали, я говорю то, что я уже слышала от тех, кто дает помощь. А нам сказали те, которые живут за границей, вы туда не давайте, потому что они там все агенты КГБ становятся. Конечно, большое спасибо. Очень много людей выстроилось в КГБ стать агентами. Я, наверное, первая. Так вот, очень хорошо. Да, я сейчас заканчиваю. Простите, пожалуйста, но я уже всего выслушала. Очень хорошо сидеть за границей и изучать общество на месте. В Беларуси я имею в виду. Наверное, точно так же и в Украине, и в Азербайджане, и в Армении. Надо бы как-нибудь вот уже изнутри поизучать. Поэтому вот я еще и предложение скажу. Мое предложение больше смотреть на организации, которые работают именно в стране, которые и еще. Скажите, вы знаете, как аналитик, сколько за последнее время уволили людей, профсоюзников, и не берут нигде на работу? Сколько из института выгнали, сколько посадили? А у нас портфель очень такой, вот вы знаете, пустой, репрессий нет. Есть репрессии, и вы лучше меня это знаете, потому что вы все-таки соприкасаетесь с этим обществом. Простите, пожалуйста, за такие...
Marie, we'll start with you on the Russia point. But very brief comments on the three. Yes, on the Russia point, which I think was a big question, and a few things also that were added. First, yes, the problem of those states, I think Russia as much as Ukraine or Belarus, is that they are regimes with very weak public institutions, very weak, from parliament to constitutional court to the media. All the public institutions have been weakened, biased, hollowed out. And so the problem for those regimes is that they have to function outside those institutions. And so sometimes, yes, they become, hostages of their own networks, and so they cannot provide public policies, social policies, and I think this is probably where the supporters of rule of law, more democratic institutions, we have to work on this paradigm of not just human rights, which for too long, have been seen by many as the cherry on the cake, as we'd say in French. This sort of the luxury thing that you get when the economy is starting to work better and when society feels safe, etc., etc. So I think those regimes have worked a lot on discrediting the absolute necessity of human rights, by which we really mean rule of law. That is, institutions that function with the end of impunity of the economic and political and administrative leaders. So this is the real issue. And what we know is that the Russian leadership, the Russian business, Russian big resources companies, they are working with their counterparts and trying to force the terms of the relationship and explaining that society just needs to be fed. And so I'm afraid, yes, this is where we are. And this is why, if I may sort of maybe repeat but develop one of the points I was making, which I think the economy needs to be really put at the center of our own thinking and working, by which I mean to show that it's not an either or. That is, either you have, social dependence, social welfare, but you don't have independent business, you don't have rule of law. No, you absolutely need to have both, which leads to another either or that we are fighting, that the Eastern Partnership was for, is that those societies, those businessmen in the countries we are discussing today, do not have to make a choice between a Russia-dominated region or a European Western democratic region. That they have to, those countries have to feel, and those societies have to feel that they can work closer with the European countries and societies and businesses, and still work close with, Russian, maybe Kazakh, Turkish, whatever, other regions of the world. So I think the thinking about economic development and the absolute need of rule of law and justice for economic and social development would probably be one of the priorities, and where NGOs can gain a sort of a new respectability by being more effective in that field, that would make the citizens feel more citizens, because they are also simple consumers and simple workers. Thank you.
I think probably goes beyond the Russia point and relates to, I think, the point that Katerina made about it's not a question of strengthening civil society to the detriment of the state, but to get the two working symbiotically together. Odysseia, you had a couple of points directed. Thank you very much for the question from a colleague from Eurasia Foundation. I think you made two very key points. One, how should European Union support civil society in a way when we see the discrimination coming from the state? In a way, what lessons are we learning? And this is exactly what I think we should use again the Ukrainian momentum, what's going on, to put this issue on the agenda for other countries such as Belarus, such as Azerbaijan. I think Armenia, for the same matter. I think that in such cases, European Union should stop financing state aid, absolutely, because these are corrupt states. In this case, European Union should step up its assistance to civil society, but in a decisive manner, because I was making my calculations for our countries, you know, for Ukraine, the assistance going directly to civil society is around 3 million, but now with new instrument, maybe 6 million euro. It's nothing, you know. For example, Soros Foundation budget is about $10 million. You know, NED is present here in the room only supporting 3 million. I mean, for European Union, this is not enough. And now European Union made a critical step in Eastern Partnership by putting civil society on the agenda. This is a great step which should be now developed further. Civil Society Forum, European Endowment for Democracy is a new instrument which can be effective and may benefit from more funding specifically to civil society, European Endowment for Democracy. And also I think, you know, in a way, the question that you raised about the professionalism, I think donors should step up a little bit from this loyalty in relationship and should really look at the organizations and say, what do we see there as their organizational development plan? How healthy they really are. I mean, because a lot of these implementing partners coming from the United States specifically, they know what it means to build the good organizations. But they were never really looking so much deep inside the groups, just funding projects. And if there are some people like you, Eurasia Foundation, in the region for a long time, I think you can change the way you evaluate organizations and you can look into legitimacy, outreach, supporting the society, quality of research, you know, put it much more profile in how you evaluate your proposals. Thank you. Hélène? Yes, thank you. Just very briefly, to the first speaker, to the first person who asked the question. I just wanted to actually draw perhaps some paradoxical parallels, but the EU and Russia are actually very similar in this particular case, in a sense that the EU only gives money in response to if these, let's say, the candidates meet certain criteria in terms of funding. And essentially that funding criteria is all based on the EU liberal values. And as we already mentioned, there is a huge discrepancy between values that are currently professed by the EU and values that are kind of to which a lot of people adhere in the region. So there is a huge gap there. With Russia, it is exactly the same. The only, those initiatives, like you mentioned, those gatekeeping, and now only with all this entourage, only those receive funding that actually seem to kind of meet Russian criteria as well. And that's why this selective, even with the European Endowment for Democracy, the problem is still there, because the criteria is set by the EU without actually the knowledge and contextualization, and not in response to the local needs. And that's where the problem essentially lies. And also, the second problem here is we need really to have those local hubs, local people who platform who would be able actually to. Instead of avoiding this further professionalization and actually still that would lead then to selective funding, but would work with those informal groups at large, which are out there and which may not necessarily meet the EU criteria or Russian criteria for that matter, in order to support them in their particular initiatives. Michael? Yes, thank you. Well, I would like to dwell on the call that lady from Belarus made. Call for reality check. Well, that's actually the title of our forum. Well, and the reality is, and here I would also refer to the colleague from Georgia, reality is that these regimes cannot do systemic programs, systemic changes, but they are good at aiming individuals. And next year,
next year we will see the problems for leaders of civil society in Ukraine and in Russia. In Ukraine, it will start in January with the beginning of presidential campaign, and in Russia after Olympic Games. So my call is to colleagues from bilateral and multilateral donor organizations. Please reserve, if possible, some funding for support for emergency issues for the leaders of civil society organizations. Free media, pro-democracy journalists, pro-democracy intellectuals, who will see the grave future, and the variety of the future is either illegal criminal cases against them or destroyed careers. Basically, both cases are part of that reality. So please help with this. My second call to donors is also to think about strategic initiative, creating smart networking between civil society organizations in Ukraine, Belarus, and Russia. Well, this summer, I had several cases trying to help my Russian colleagues to re-register their organizations in Kiev. Well, that's because in Russia, they were having less and less legal possibility to exist, to operate with their bank accounts, to perform their activities, and we got problems in Kiev as well. So these two things are part of the reality that we are checking now. Thank you. Thank you. Dennis, please. Thank you, Richard. Я бы хотел тут ответить на такой эмоциональный достаточно вопрос госпожи Зилко. Что касается БИСа, то да, действительно, он, как и многие организации профессионального толка, финансируется извне страны. Что касается исследований, то здесь можно в частности спросить у господина Манаева, который проводит регулярные исследования внутри Беларуси, и все те опросы, которые проводятся, они проводятся методом face-to-face, то есть здесь никто не изучает Беларусь извне как какого-нибудь подопытного кролика, с одной стороны. Но пафос моего выступления заключался в том, что если мы пытаемся строить настоящее гражданское общество, ответственное именно белорусское гражданское общество, то это гражданское общество должно быть самоорганизованным и самофинансируемым. И пока внешние доноры строят организации в Беларуси и в других странах по принципу патрон-клиентельских связей, до тех пор общество будет воспринимать эти организации как не свои и как навязанные извне. В Беларуси существует множество организаций, пока не политического толка, скорее такого социального, энвайронменталистского толка, которые приходят постепенно к самофинансированию, к тому, что сами граждане участвуют в финансировании тех проектов, которыми занимаются эти организации. И я думаю, что если мы говорим о долгосрочной стратегии построения такого общества, и политической оппозиции, и гражданского общества, то мы должны задумываться о том, как осуществить вот эту смычку общества и НЖО. И я думаю, что одним из механизмов является как раз-таки поиск внутренних источников финансирования и укоренение этих структур внутри страны. Yeah, just a quick remark, mostly in response to the first question by the Armenian colleague. I think when you mentioned the Russian chauvinism issue, I think it links to the broader challenge, which is a really difficult one, and it's not only about donor assistance and kind of democratization programs, specifically in Eastern Partnership countries, but really more broadly. And it's a big analytical challenge as well, what to do with civic organizations, locally rooted, that are bonding well, generating social capital, but are not representing liberal values, right? And I think this is sort of it's a big analytical challenge in general for kind of civil society theory, and it's a very practical challenge as well. How do you promote certain kinds of organizations? So let's say, do you give priority to certain kinds of organizations that you think are the right stakeholders, the right kind of lobbying force for the kind of reform that, as a certain normative community
the Western community is trying to help develop, or do you try to also have an impact on kind of broader pluralism and the broader dialogue structures in this society, and so kind of a dialogue as a value in itself, as something that has to be inclusive, and if it's inclusive enough, is likely to generate as a sort of, as Elena also mentioned, this sort of eventual result of more tolerance, more social capital, more kind of skill for dialogue in the diversity that civil society, as we know, is supposed to represent, right? It's not about a particular ideological project, but it's about sort of a plurality of views. So I think this is, your point raises a very subtle and complex challenge. Okay, thank you. Britt, did you have anything? Yeah, thank you. Briefly, perhaps only comment or follow up on what Orissia was saying about the EU funding. I think there is quite a lot of EU money actually going to the Eastern Partnership countries. The issue is how it is spent, and then we can and where and when, and there we can see that the large portion of money is channeled either via other international organizations like Council of Europe that implements projects in various policy areas in the EAP countries, or via big consortia of consultancies that are actually putting the civil society organizations into the position of subjects, yes, not owners of the project. So basically, I think this is also our role as analysts to look into these ways and channels how the money are spent, and perhaps try to push the EU to somehow reconsider this policy. And second issue, the emergency provisions, how to help the people that are really in danger on the ground. And again, the provisions in the legal basis that they have been there for ages, like with an EIDHR. Again, the problem is with the implementation, because, for example, to hand in cash for an EU official to a person on the ground, it's almost impossible task. So somehow to improve these delivery mechanisms. Okay, we're into the last 5 minutes, so I'll invite just 2 more questions, and please be very, very brief. I have the lady here and the lady here. Please, very, very brief, because we're... Joanna Kurash, Civil Rights Defender, Sweden. Marie was talking about the need to support economic actors and other actors of change in Russia. I was wondering if you could develop a little bit how you imagine that, taking into account that we've seen a major movement of donors out of Russia during the last years, most recently because they've been thrown out by Russia, but previously also because Russia has been considered a country that has enough enough good economics to sustain its own civil society. Thank you. Okay, the lady here. I have a very short question. I think this discussion about connecting professional NGOs and society is for me really weird, because I'm not sure if the expert society understands that it is their personal challenge. It's not the challenge of the people. And I think the starting point should be here, because this Smychka paradigm is really... It's too much, I think. Okay, I couldn't quite hear. Did you hear? I couldn't quite hear. And the gentleman here, but please, very, very brief. Just take one more. Владимир Корягин, Конфедерация предпринимательства Беларуси. Мне очень понравилась аналитическая панель, и поэтому я вопрос задаю. Вообще мы о будущем думаем. Пора приступать к созданию форсайта гражданского общества. Форсайт не только технологическое предвидение, последние годы применяется не только к экономике, но и к общественным процессам. И только в рамках этого создания форсайта мы можем моделировать как краткосрочное, так и долгосрочное стратегическое планирование. Меня очень впечатлило то, что произошло в Москве 30-31 октября, когда в Москву были приглашены организации гражданского общества, сотни, и шел форум, на котором детально расписывались системы контрактов, финансирование гражданского общества. Одним словом, власть очень серьезно отреагировала, и она хочет стать основным донором гражданского общества. И, следовательно, оно будет расколото
на агентов внешних и внутренних. Это надо, хотелось бы знать, какова реакция аналитических центров на это. Great. So I just invite anyone who does have any reactions to that, and also perhaps to go back to Mikhail's first point about last practical recommendations that you would have. I mean, people have gone away from the summit saying the civil society dimension is key to reactivating the Eastern Partnership. Just final thoughts in terms of if there was kind of one key idea that you would put on the table for the next summit, what it would be, as well as replying to any of those specific questions, but very, very brief. Yes, very brief. So maybe I'll answer the question about economic action of some kind. First, I'd like to stress that I think the economic aspect of things is part of civil society in the way we define it. Just take one example. Related to Russia, which I know better than other countries. Small entrepreneurs have been victims of the regime in recent years because they are small entrepreneurs and more often because they have a wife or a husband who is active in journalism or human rights organizations. But there are dozens of them, like Olga Romanova and her husband, who was in jail, I think, for almost 2 years, which shows that the clientelistic regime is very much aware of its lower capacity to deliver economically and socially. So I think this is really the point I'm trying to make. Now, how to provide support for independent economic actors in Russia, I think it's really outside the realm, particularly because we are talking of the Eastern Partnership. But just maybe to stress one important point, which I think would be part of the recommendations, is that we are not talking of two camps, fighting for Armenian society or economy, we are talking of the European Union, with a program, with a purpose, with an objective, and open not only to the 6 countries of the Eastern Partnership, but other countries like Turkey and Northern African countries. And on the other side, we have a post-Soviet failing zone, dominated by Russia, but also with Kazakhstan and with, China in the background with Shanghai Cooperation. So it's very, very different. So I think one of the messages that we have to work on in those societies is that it's no longer, a post-Soviet region facing, a post-Cold War West, that it looks very, very different, and not get caught into this new East-West conflictual rhetoric, which is certainly not in the interest of the societies we are trying to support and accompany. Thank you. Thank you. Just a brief comment to Irina on why is it the problem of formal groups. It is a problem because if they want to remain relevant, they have to change, and it's a problem for donors who are pumping millions through these organizations. If we want to have an effect, we need to, as donors, ask questions and ask right questions to these groups. Now, if I have one thing to communicate today to the European Union, having in mind all these thousands of people, and let me just emphasize, not only in Kiev, in Donetsk, in Odessa, in Kharkiv, and in other places, and this is the first time that Ukraine is united around the agenda. We are usually doing the clashes in the kind of opposition to each other. But my message is basically, if government of Ukraine failed European Union in signing association agreement, Ukrainian society did not fail, and Ukrainian society is screaming very loudly
to say that we want Europe and we want democracy. So in this case, I think European Union should reconsider the assumption that civil society is there to cooperate and help the government, because it's not. Because the government does not want civil society at the table in Ukraine, in Armenia, in Azerbaijan, in Belarus. And this is clear. So if European Union accepts this assumption, and sways away from the liberal understanding of civil society, where very often we see civil society at the table in liberal democracies, we should understand that this civil society needs also funding to communicate European values to teachers, to policemen, to doctors, to students, to explain what it is on a day-to-day basis. And I again refer to great exchange programs that the US government was organizing to explain what it is, called community connections, running professional exchanges on 1 month all over the United States to explain American model. Europeans have to better explain European model. The business is not done, and just to finish on the slogan of Euromaidan, everything just begins. European Union wanted everything to end here in Vilnius. Good. But this is not a good news. And good news in the same way. Everything is just beginning now. Great, thank you. Elena. Okay, thank you. Just Everyone very else, briefly. please brief, because we're into coffee break times. Yeah. Indeed. I just wanted actually to disagree that economy may necessarily lead to democracy. I think economy might actually lead to stability, which we often confuse with democracy. And just one thing that I want to say, funding is clearly a problem in a sense that it can work as an instrument that can tear societies apart. It can create that divide, internal, external. Yeah. And I think what is more important actually to shift the focus from funding and funded bodies onto the society itself. And that's why, yet again, I'm coming back to my initial argument that education is at the heart of it all, because if we actually are there to raise responsible, critical citizens, that's where actually the actual capital lies, because that's when we can start questioning. Thank you, Michael. Well, 2 short points. First, this post-Soviet world is created by elites that very well cooperate with each other. They are very good at isolating their countries and improving their regimes. That's first. Well, they need an equally strong response from civil societies, from united civil societies, cooperating, and that's the idea of my first proposal. Second, I would like to react on the foresight. There are many methods. Foresight is equally as good, and it should be promoted. And I know that, at least in Russia and Ukraine, there are cases of using it for political reasons as well. Thank you. Очень кратко ответ на вопрос господина Корягина. Да, действительно, такие попытки предпринимаются, в том числе в Беларуси, когда власти пытаются создать свои государственно-общественные организации, и здесь никуда не уйдешь от конфликта, потому что, да, государство создает свои общественные организации. Опять-таки мы возвращаемся к проблеме несформированного вот этого grassroots гражданского общества. Государство пытается сформировать свое через финансирование, там, в том числе западное, Европейский Союз, международные доноры пытаются как-то промотировать свои либеральные ценности через создание и поддержку организаций другого типа. И этого конфликта в ближайшем будущем не избежать, хотя, в общем-то, как вы говорите, форсайт должен быть, и нужно об этом задумываться. Very briefly, I think a lot has been said, and I think the EU specifically is increasingly aware of the subtle challenges that political or kind of more proactive, politically active civic organizations are facing in these different countries. I think some of the ideas that have been voiced here are crucial, including the kind of intra-regional cooperation. Another sort of more concrete suggestion that I would like to pose is that maybe more can be done, because the EU is so good at kind of sectoral cooperation and more development work, but maybe more could be done to link that to the more broader strengthening the society agenda as well. I think that's kind of the kind of challenge that doesn't make the respective regimes particularly edgy or uncomfortable, so there's probably more space to do more work in that realm, and that probably would be one of the channels to strengthen these weak societies we talked about this morning. Great, thank you. And for the final word. No. Just for the EU to stick to its norms and principles and to deliver flexibly and innovatively the support to the civil society. Good. Okay, well, thank you to all the panelists. We'll take a coffee break here. Please join me in thanking the speakers.
So we have a coffee break until 11. I was just asked to announce a practical point. If people want reimbursements, they should do it now in this coffee break. And we'll come back at 11 o'clock. Thank you. Աշխատանքներն է շարունակում ուղիղ եթերում, մենք կրկին կկապվենք Վիլնյուսի հետ, այնտեղ միաժամանակ ընթանում է երկու միջոցառում, այսպես ասեմ, մեկը պլենար սեսիան, այսինքն դա այն սեսիան է, որին մասնակցում են Վիլնյուսի գագաթաժողովի պաշտոնական պատվիրակությունները, ինչպես նաև այն խորհրդաժողովը քաղաքացիական հասարակության, որը շարունակվում է Երևանից եւ այնտեղ արդեն ընդմիջում է եւ օգտագործելով այդ առիթը մենք հյուրընկալում ենք քաղաքական գործիչ, քաղաքական հասարակական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանին, շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան, որ հյուրընկալվել եք CivilNet-ի տաղավարում, մենք ուշադրությամբ հետևում ենք, մենք լուսաբանում ենք այս ամենը եւ մեր ուշադրությունը գրավեց, շատ բաներ է գրավում իհարկե, բայց ամենից ակնառու բանը, եւ քիչ առաջ Ալիևը մեր հարևան հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը այնտեղ ստորագրեց մի փաստաթուղթ այդ վիզաների դյուրացման հետ կապված Ադրբեջանի եւ Եվրոմիության միջև դա մի փաստաթուղթ էր, որ մենք ստորագրել ենք 1 տարի առաջ եւ դա որևիցե ձևով չլուսաբանվեց, այսպես ասեմ, եվրոպական այս կարգի մակարդակում, սակայն Եվրոմիության ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկը, պարոն Ռոմպոյը, իր ելույթում շեշտեց, գովասանքներ հնչեցրեց մի երկրի հասցեին, որը ավտորիտարից էլ անցնում է դեպի տոտալիտար սահմանները։ Ինչով կարելի է այս հանգամանքը բացատրել, երբ որ Եվրոպան ինքը գովաբանում է ավտորիտար առաջնորդին, ասելով, որ տեսեք, նա ստորագրեց մեզ հետ մի փաստաթուղթ։ Ну, կարելի է Աստվածաշունչից բերել այն օրինակը, երբ մի մարդ ունի երկու որդի, մեկը իրեն հավատարիմ է, իսկ մյուսը հեռացել է իր տնից, ունեցել է շռայլ կյանք, ապրել է ճգնաժամ եւ հետո հետ վերադառնալով տուն, հայրը կազմակերպում է մեծ շքեղ շնորհանդես եւ այն մյուս տղան ասում է, բայց այս սրիկան ինչ է, իր արածն ինչ է եւ քո այս գնահատականը, նա հայրը պատասխանում է, որ ինձ համար դու եղել ես եւ կմնաս իմ հավատարիմ տղան, իմ հենարանը, իսկ ես ուրախանում եմ, որ այն ով որ մահացած էր ինձ համար, կորած էր, վերակենդանացվեց, հետ վերադարձավ։ Մեծ հաշվով կարելի է այդ տեսանկյունով նայել այս տեսակ իրադարձությունների, որովհետև ինչ է Ադրբեջանի ռեժիմը եւ ինչ կարելի է սպասել նման ռեժիմից, հասկանալի է բոլորին, երբ որ առաջանում են այդ տեսակ ռեժիմներից ինչ որ ցանկություններ շարժվել դեպի ավելի բաց հասարակություն, բնականաբար եվրոպացիների համար դա դիտարկվում է որպես ավելի մեծ հաջողություն, քան մյուս երկրների պարագայում, որտեղ ժողովրդավարությանը ավելի, այսպես ասած, հավատարիմ ուժեր են ղեկավարում, ու ես Հայաստանը տվյալ դեպքում նկատի չունեի, որովհետև իրականում հայկական ռեժիմը շատ հեռու չի իր որակներով ավտորիտար ռեժիմից Ադրբեջանում։ Իհարկե, ես համաձայն եմ, բայց պիտի նաև ակնհայտորեն ասենք, որ այնուամենայնիվ եւ բարեբախտաբար հայ հասարակությունը դեռևս թույլ չի տալիս, որպեսզի Հայաստանում հաստատվի այնպիսի ռեժիմ, ինչպիսին հաստատվել է արդեն Ադրբեջանում, եւ սա նաև հայ հասարակության հաջողությունն է, որ մենք չենք հանդուրժում նման ռեժիմներին, ես կարծում եմ։
Հայաստանը իրականում մեր հանրությունը երկար տարիներ անզոր է եղել Հայաստանում գործող ռեժիմի դեմ որևէ էֆեկտիվ եղանակով պայքարել, որովհետև այդ ռեժիմը գտնվում էր հենց եվրոպական համակարգի, եվրոպական քաղաքական ուժերի հովանու ներքո։ Գիտենք, որ ՀՀԿ-ն նույնիսկ դարձավ ԵԺԿ անդամ, հանրապետական կուսակցությունը դարձավ ԵԺԿ եվրոպական ամենախոշոր կուսակցության քաղաքական ուժի, իսկ Վիլնյուսում այն ինչ որ կատարվում է, դա առաջի հերթին ԵԺԿ-ին է վերաբերվում։ ԵԺԿ որպես քաղաքական ուժ, կոլեկտիվ քաղաքական ուժ ներկայացնող այդ խմբին է վերաբերում, եւ բնականաբար դա հանրության մոտ թյուրիմացություն էր ստեղծում, որովհետեւ ստացվում էր, որ այդ կուսակցությունը, որը որ Հայաստանում հանրությանը ծանոթ է որպես սահմանադրությունը խախտող, որպես կազմակերպած հանցագործ գործողությունները հովանավորող, բյուջետ թալանող եւ այլն, միաժամանակ Եվրոպայի պարտնյորն է մեր երկրում ժողովրդավարություն եւ սոցիալական տնտեսական պրոգրես ապահովելու հարցում։ Դա զրկեց հանրությանը կարողությունից էֆեկտիվ դիմադրել այս ռեժիմին եւ այսօր մենք կանգնած ենք այն իրողության առաջ, որ եթե քաղաքական դրդապատճառները ստեղծեն վիճակ, երբ Սերժ Սարգսյանը եւ իր խումբը որոշի տոտալիտար ռեժիմ Հայաստանում հաստատել, հանրությունը չի կարողանալու դրա դեմ ընդվզել։ Մենք տեսանք, որ միանձյա որոշումը Սերժ Սարգսյանի մաքսային միություն մտնելու մասին համարյա թե չի ստանում հանրության կողմից։ Պարոն Ղուկասյան, մի քիչ այլ խնդիր է, ես դրան եմ անդրադառնում, տեսեք, Հայաստանը ստորագրեց այդ որոշումը, բայց Սերժ Սարգսյանը գնաց Վիլնյուս, մի քանի օր հետո այստեղ մենք պետական այցով ընդունել ենք Վլադիմիր Պուտինին։ Հայաստանը դեռ չի ստորագրել, Սերժ Սարգսյանը որպես քաղաքական գործիչ ինքն է ստորագրել։ Այո, շատ լավ։ Մոսկվայում եղել է քաղաքական հայտարարություն, որ այո, որ մենք ցանկություն ունենք, մենք չէ, Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը, շատ լավ։ Հիմա պաշտոնական քարոզչությունը հանրապետական կուսակցության առաջին դեմքերի մակարդակով հայտարարելու են, որ տեսեք, ինչ լավ է, մենք եւ այնտեղ ենք եւ այնտեղ ենք։ Սերժ Սարգսյանը գնաց Վիլնյուս, Պուտինը գալիս է Հայաստան, ել ինչ եք ուզում։ Իրականության մեջ սակայն երբ նայում ենք, արդյոք այս երկուսը միասին, երբ որ իրար կողք են դնում, կարող ենք ասել, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ֆիասկոն էր։ Վիլնյուսում եւ մինչեւ Վիլնյուս։ Վիլնյուսը դա բնական է մի միջոցառում է, որը որ ամփոփում է մինչեւ այդ անցած քաղաքական հատվածը։ Սերժ Սարգսյանը եւ իր թիմը ունի մի խնդիր՝ ստանալ ԵԺԿ-ի կողմից վավերացում, որ մինչեւ օրս Հայաստանին տրամադրված գրանտները ճանաչվում են որպես կատարված, չէ՞, երբ որ ասում են ինչ որ մի փաստաթուղթ, որի մեջ գրված լինի, որ այն ինչ բարեփոխումներ արվել են, լավ են արվել եւ այլն, ըստ էության դա ինչ է նշանակում։ Այն ֆինանսավորումը, որը որ ստացել ենք առ այսօր, դուք ընդունում եք, որ կատարվել է։ Ճիշտ ենք օգտագործել եւ փորձել ակնկալել ինչ որ նոր ֆինանսավորում այդ ոլորտում։ Հիշում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը նույնիսկ աբսուրդ հայտարարություն արեց, ասեց, որ պատրաստ ենք ասոցիացման քաղաքական բլոկը ստորագրել, տնտեսական։ Ակնհայտ է, որ այդ պայմանագրի կոնցեպցիան հետեւյալն է. եթե դու կատարում ես այս քաղաքական պահանջները, մենք շնորհում ենք քեզ հնարավորություն ունենալ մեզ հետ ազատ առևտրի հարաբերություններ։ Երբ որ ինչ-որ մի երկիր է ասում, ինձ պետք չի շնորհ, ես պատրաստ եմ քո քաղաքական պայմանները կատարել, այսինքն քո թելադրանքը, քո ինչ-որ քաղաքական կոնցեպտների ներդրումը իմ կյանքում, դա ամենաստորացուցիչ մի վիճակն է ցանկացած պետության համար, մենք ականատես եղանք նաև դրան, բայց դա ունի շատ պարզ բացատրություն։ Հայաստանը դոտացիոն պետություն է, անհրաժեշտ են գումարների ներգրավումներ արտաքին աշխարհից եւ ՀԿ-ն այսօր պատրաստ է ցանկացած բան գրի իր ճակատին, միայն թե դրա դիմաց փող տան։
ցանկացած քաղաքական պարտավորություններ վերցնի եւ այլն եւ այլն եւ այդ եւ գաղափարախոսությունը ինքը այդ շրջանակում է գտնվում մեզ փող տվեք մենք եւ նա կլինենք եւ ցանկացած այլ բան կլինենք դա իհարկե մի շարք օբյեկտիվ պատճառներից է, որտեղ այս տեսակ ռեժիմները, որոնք որ արգելում են երկրում ունենալ ազատ մուտք, հանրության ազատ մուտք դեպի տնտեսություն, արգելում են հանրության ունենալ ազատ մուտք դեպի քաղաքականություն, այսինքն օլիգարխիկ եղանակով ձևավորված այս տեսակ կառավարման համակարգերը իրենք իհարկե ճգնաժամային են։ Իրենք կարիք ունեն, որ ինչ-որ մի տեղից լինի դոտացիա, եթե չկա տվյալ երկրում ինչ-որ մի օբյեկտիվ, ենթադրենք, նավթ կամ գազ, բնական ռեսուրս, որը որ կարելի է պարազիտաբար օգտագործել, վաճառել, ինչպիսին որ Ադրբեջանն է ենթադրենք կամ մի շարք այլ պետություններ, հա, դա ինչ է, դա չէ, հանրությանը պատկանող արժեքը, հարստությունը ինչ որ մեկը յուրացնում է, վաճառում է առաջի հերթին իր շահերի համար, Հայաստանում այդպիսի հասարակ պարզ ռեսուրս չկա, որ կարելի է պարզապես յուրացնել, վերցնել եւ ծախել, այն ավելի բարդ պրոցեսի է բերում եւ բնականաբար Հայաստանում օլիգարխիայի հիմնական ռենտայի աղբյուրը դա արևտուրն է, միջազգային արևտուրը եւ ընդերքը, որը որ մենք ունենք ոչ այդքան լայն ծավալով, ինչպես որ մեր հարևան Ադրբեջանը եւ սա էլ է կախված արևտրային արտաքին աշխարհի հետ արևտրի ռեժիմների հետ, բնականաբար այստեղ կա ռեժիմի համար խնդիր միշտ լինի ինչ-որ արտաքին դոտացիա, որպեսզի այդ համակարգը կարողանա գործի։ Եթե չկա արտաքին ֆինանսավորում, վարկավորում, գրանտավորում եւ այլն, ռեժիմը պարզապես չի կարող վերարտադրել այդ եղանակը։ Սա կարևորագույն ֆունդամենտալ խնդիր է, որը որ Վիլնյուսի հետ առհասարակ կապ չունի, Վիլնյուսում փոքր խնդիր էր դրված ստանալ թուղթ, որ գրանտները, որոնք որ մինչեւ օրս կերել ենք, լավ են կարել, հալալ լինի եւ կա շանս այդ գրանտները ուտելու ուղղությամբ ինչ-որ ակնկալիքներ ունենալ։ Պարոն Ղուկասյան, դուք այնպիսի իրավիճակ նկարագրեցիք Հայաստանում, որ իմ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ լավ, էլ ինչ էր մեզ պետք է ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու այս պայմանագիրը ստորագրել, մեկ է ամեն ինչ նույն ձևով է շարունակվելու։ Ես իմ ակնկալիքները նայել, որ Հայաստանը կարող է ներգրավվել եվրոպական գործընթացներում, ոչ թե ինչ որ մենք Եվրոպան ենք սիրում, այլ որ դա կօգներ մեզ, որպիսի ընտրությունները չկեղծեինք, որպիսի ինչ որ իմաստով տնտեսությունը այս անառողջ վիճակից դուրս գար։ Դա մեզ, այսինքն դա մեզ չէ կանգ, այսինքն եթե մենք ստորագրեինք այսօր Վիլնյուսում եւ առաջ գնայինք, հաջորդ ընտրություններն էլ էին կեղծվելու, այսինքն որևէ կապ չեք տեսնում դրա մեջ։ Որևէ կապ դրանում չկա, որովհետեւ ընտրություններ, իսկական ընտրություններ ունենալը դա հանրության կամքն է։ Եթե հանրությունը չունի այդ կամքը, ում հետ ուզում ես ասոցիացվի, այլ մոլորակայինների հետ ասոցիացվի, չի իրականանա այդ ինստիտուտը, չի ստեղծվի այն քաղաքական վիճակը, երբ որ մի ժողովուրդ ունի այն արժանապատվությունը, որ ինքն է իր ճակատագիրը կառավարում, ունի իր կողմից ընտրված նշանակված իշխանությունը, որը որ իրացարան է։ Այս մոդելը Հայաստանում կարող է իրականանալ միայն հանրության անմիջական աշխատանքի շնորհիվ եւ մենք տեսնում ենք Ջոն Քերիի կողմից այս հնչեցրած մեսեջի մեջ եւ մյուս մեսեջների մեջ Եվրոպարլամենտի ռեզոլյուցիայի այս վերջի ընդունած բանաձևի բովանդակության մեջ այն մատնանշումը, որ քրեական օլիգարխիաների հետ իհարկե կարելի է ունենալ համագործակցություններ, ինչ որ արտաքին քաղաքական իրավական միջավայր ստեղծել եւ այլն, բայց եթե հանրությունը դրա մասնակիցը չի, այդ ամենը պարզապես ձևական բնույթ է կրում։ Եվ եւս մի կարևոր հանգամանք Հայաստանը ունի բավականին լայն արևտրային հարաբերություններ ԵՄ-ի հետ։ Ավելի մեծ, քան թե Ռուսաստանի հետ։ Դուք տեսաք, ինչ որ մի հատ գործարար մատնանշի, որ այս ասոցիացիումը չստորագրելու պատճառով իրեն վնաս է պատճառում, կամ իր բիզնեսի ակնկալիքները չեն կատարվում եւ այլն։ Չէ։ Առաջի հերթին չէ, առարկան, որը որ քննարկվում է, վերաբերվում է միջազգային առևտրին։
Առաջի շահագրգիռ սուբյեկտը, որը որ պիտի լիներ, դա տնտեսավորող սուբյեկտներն էին։ Իրենք պիտի այս դիսկուրսի մեջ ապացուցեին ԵԵՄ, թե մաքսային միություն, թե ինչ կամ ոչ նա եւ այլն, որովհետեւ մենք մաքսային միության հետ ունենք ազատ առևտրի պայմանագիր եւ ըստ էության Այսինքն զրո մաքսատուրքեր էր, ճիշտ է, ինչ բացառությամբ գազի եւ մի շարք այլ պոզիցիաների, որը Ռուսաստանը որպես բացառություն էր այդ պայմանագրից հանել, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ այդ ռեժիմը եւ եթե ունենայինք նաեւ Եվրոպայի, իհարկե պիտի ունենանք։ Հիմա Իրանն ու Թուրքիան ուզում են ստեղծեն նման ազատ առևտրի հարաբերություններ իրենց հետ էլ պիտի ունենանք, Իրանի հետ էլ պիտի ունենանք, մաքսերի միջոցով պաշտպանել տնտեսությունը անհրաժեշտ է այն պետություններին, որոնք որ ունեն խնդիր իրենց հետամնաց արդյունաբերությունը փրկել եւ Վլադիմիր Պուտինը կոնկրետ բացադրեց Իտալիայում իր հանդիպման ժամանակ ինչի համար է մաքսային միությունը։ Մաքսային միությունը դա post հետխորհրդային արդյունաբերության մի քանի ոլորտ փրկելու համար է։ Ինքնաթիռաշինություն եւ մի շարք այլ ոլորտներ, որը մենք այդտեղ ինչ գործ ունենք այդ մենք այդտեղ ոչ մի գործ չունենք։ Դա Ռուսաստանի խնդիրն է, որ 20 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը չկարողացավ իր մեքենաշինությունը, ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտը, ավիատրանսպորտի ոլորտները մոդեռնիզացնել։ Իրենք արտադրում են աշխարհի ամենավատ ինքնաթիռները, ամենավատ մեքենաները, ամենավատ այլ ոչ մրցունակ տեխնոլոգիաները եւ ապրանքները եւ բնականաբար իրենք կարիք ունեն պաշտպանվել մրցակցությունից Եվրոպայի հետ դնելով բարձր մաքսեր։ Հայաստանը վաղուց ոչնչացրել է իր հետ խորհրդային տնտեսությունը արդյունաբերական բաղադրիչը եւ բնականաբար նման հարց Հայաստանի համար պաշտպանել ինչ որ մի բան արդիական չի։ Այդ խնդիրը դեռևս 93 թվականին է որոշվել, որ արդյունաբերությունը ոչնչացնում ենք։ Համապատասխան պետական քաղաքականությունով դա մատուցվեց եւ գործարանները թալանվեցին, վերացվեցին, մարդկանց աշխատանքից հանեցին եւ ունեցանք այն ինչ որ այսօր ունենք։ Բնականաբար այստեղ մենք տեսնում ենք, որ տնտեսավորող սուբյեկտի ձայնը չկա։ Տնտեսավորող սուբյեկտին եթե միևնույնն է քաղաքական ակտիվիստը պիտի դուրս գա փողոց եւ հարց բարձրացնի այս կամ այն միության արտաքին առևտրի ռեժիմ ունենալու։ Իհարկե ոչ, այստեղ մենք ունենք այլ իրավիճակ, հանրությունը այսօր քաղաքացիական ակտիվիզմը, այն փոքր զանգվածը որ կա, երբ որ դուրս է գալիս փողոց մաքսային միության դեմ են օրիենտացիայի, քաղաքական օրիենտացիայի դեմ են գործեր ունենալ ժուլիկների եւ գողերի քաղաքական ուժերի հետ, որովհետև Единая Россия դա արդեն միջազգային հաստատված ճանաչված բրենդ է, որ դա պարտիա ժուլիկով եւ արով։ Իհարկե տրամաբանական է, որ հայկական ժուլիկներն ու գողերը միավորվեն ռուսական ժուլիկների գողերի հետ, նաև բելարուսական եւ բաներ եւ ստեղծեն համապատասխան ինտերնացիոնալ։ Դա տրամաբանական է, Ասադին էլ միացնեն են մյուսներին այդ տեսակի մեջ գոյություն ունեցող էլիտաներին։ Դա օբյեկտիվ է, այդպես էլ պիտի լինի, իհարկե, կոռուպցիոն եւ գող սեփական ժողովուրդները հալածող էլիտաները պիտի միավորվեն ամբողջ աշխարհում, մինչեւ որ իրենց մյուս տեսակ հանրությունները չհաղթահարեն, չոչնչացնեն եւ այլն։ Եվ այստեղ հանրությունը իհարկե հանրության այդ գիտակից զանգվածը նման ընտրության դեմ ընդվզում է, բայց առարկայական խոսակցություն չկա, տեսնում եք։ Տնտեսավորող սուբյեկտները, տնտեսագետները, բանկերները պիտի այս խնդրի շուրջը ունենային կարևորագույն կարծիքներ, բացակայում են այդ կարծիքները։ Այսօր Հայաստանը կանգնած է դեֆոլտի առաջ։ Դատարանները, բանկերը ունեն բազմաթիվ չվերադարձրած պարտքեր, դատարանում բազմաթիվ հայցեր, հանրությունը բռնագանձման տակ է, կարելի է ասել, բռնագանձման հայցի տակ է բազմաթիվ տնտեսավորող սուբյեկտներից։ Ինչպես են լուծվելու այդ հարցերը։ Ռեժիմը ուներ պատկերացում, որ ասոցիացումը դա բերելու է դոնոր կազմակերպությունների կոնֆերանսի, դա կբերի փող եւ այլն։ Այսինքն այստեղ ասոցիացիան ԵՄ-ի հետ դա ընդհանրապես գործիք էր հասնել իրական նպատակին, ստանալ փող բերելու համար։ Երբ որ փետրվարին իհայտ եկավ, որ այդպիսի բան չի կարող լինել, պարզ պատճառով, որ ընտրակաշարքով ընտրվող իշխանությունները բնականաբար եւ չեն կարող ակնկալել որևէ զանգվածային ֆինանսավորում,
Ապա եւ կորավ այդտեղ բոլոր մոտիվացիաները շարժվել դեպի ԵՄ եւ առաջացավ խնդիր ինչպես ավարտել այդ փուլը, արձանագրել, որ օգտագործել ենք ԵՄ-ը ի նկատի ունեմ ՀԿ-ի տեսակետից վերարտադրվելու համար, այդքանն էլ վատ չի, շարժվել առաջ արդեն նոր մի քաղաքական համակարգի մեջ եւ այստեղ նաեւ հատկանշական է այն երևույթը, որ տեսեք այս process-ը ինքը ուղղորդվել է նաև հանգույցային Եվրոպայի գործիչների կյանքից վաղաժամկետ հեռանալու երևույթի հետ։ Հելեն Բեկմանը մահանում է փետրվարի 11-ին, 51 տարեկան կին մահանում է այն պահին, երբ որ ռեժիմը որոշում էր ընդունում հետաձգել երկու շաբաթով ընտրությունները, թե ընտրակաշարք բաժանել։ Որոշում ընդունեցին ընտրակաշարք բաժանել, տեսնում ենք, որ Եվրոպայի միության պատվիրակությունը Հայաստանում գլխավորող այդ հանձնաժողովը գլխավորող անձը ունեցավ խնդիր։ Մյուս օրինակը սեպտեմբերի 2-ին Վիլֆրեդ Մարտենսը հայտնվում է հիվանդանոցում, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ վերջնականապես որոշում ընդունվեց եւ Կրեմլինում կայքում տեղադրվեց, որ Սերժ Սարգսյանը գնում է Մոսկվա մաքսային միության վերաբերյալ հայտարարություն անելու մասին, ԵԺԿ նախագահ մահացավ։ Ընկնում է հիվանդանոց եւ մեկ ամիս հետո մահանում։ Այսինքն դա այն երկու հանգույցային գործիչներ էին, որոնց ուսերի վրա կարելի է ասել այդ ամբողջ համակարգը հենված էր։ Մարտենսը ապահովել էր անդամությունը հանրապետական կուսակցության ԵԺԿ-ում, բոլորս հասկանում ենք, որ դա աբսուրդ է, հանրապետական կուսակցությունը չի կարող եվրոպական կուսակցությունների որևէ ակումբում ներգրաված լինել, դա կամ բացարձակ կոռուպցիա է, կամ ինչ-որ մի շեխ արժեքներից դուրս եղած քաղաքականության արդյունք է, եւ տեսնում ենք, որ Եվրոմիության հանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավարը, որը որ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի կայանա դոնորների այդ կոնֆերանսը դա իր կարևորագույն առաքելությունն էր, նույնպես շատ վատ տարավ այդ փետրվարի ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած այդ իրադարձությունները, որն է այս ամփոփումը էլի Եվրոմիությունը ապագայում պիտի հասկանա, որ ՀԿ-ի հետ, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի հետ աշխատելիս պետք է պինդ մարդիկ, լավ առողջության տեր մարդիկ նաև լինեն այդ հանգույցային դերակատարները, որտեվ ոչ բոլորի համար է սովոր նման տեսակ քաղաքականությունը, երբ որ մարդիկ իրենց խոստումներից են հրաժարվում եւ այլն, այսինքն ցանկացած տվերային պայմանավորվածություններ բերում են միջազգային սուբյեկտների պարտության։ Շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն, որ հյուրընկալվեցիք։ Ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի հասարակական քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ այս պահին Վիլնյուսում ընթանում են երկու միջոցառումներ, մեկը դա արևելյան գործընկերության երկրների եւ գագաթաժողովն է, որին մասնակցում են նաեւ 6 երկրների գործընկեր երկրների պատվիրակություններ, այդ թվում մի քանիսի նախագահների մակարդակով, զուգահեռ ընթանում են նաեւ քաղաքացիական հասարակության խորհրդաժողովը, որին մենք կվերադառնանք, հետևեք CivilNet-ի կայքեջին, այնտեղ կլինեն երկու պատուհաններ, մեկով դուք կարող եք հետևել կոնֆերանսի աշխատանքներին, մյուսին դուք կարող եք հետևել այդ գագաթաժողովի բարձր պատվիրակների հավանաբար մամուլի ասուլիսը հուսով ենք, որ հնարավորություն կլինի ուղիղ հեռարձակել եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ քիչ հետո դուք կարող եք դիտել երեկվա մեր տեսագրություններից մեկը, իմ գործընկեր Արմեն Ակչատինյանը զրուցել է տնտեսագետ Սամվել Ավագյանի հետ, չհեռանաք CivilNet-ից, շարունակեք, որպեսզի ամբողջությամբ տեղեկանաք, թե ինչ է կատարվում Վիլնյուսում։ Բարև ձեզ, այսօր Վիլնյուսում, ինչպես մենք գիտենք, տեղի ունենում քաղաքացիական հանրության կոնֆերանսը, որի շրջանակներում արդեն Վրաստանը տեխնիկապես ստորագրել է Եվրոպամիության հետ ասոցացման այդ փաստաթղթի տեխնիկական նախաստորագրումն է տեղի ունեցել, Հայաստանը նույնպես պետք է ստորագրեր վավերացնել այդ փաստաթուղթը, նախաստորագրեր, սակայն բոլորիս հայտնի սեպտեմբերի 1-ի նախագահի այդ հայտարարությունից հետո մենք գնացինք դեպի Եվրոմիություն։ Թե ինչ կտար Հայաստանին այդ
փաստաթղթի ստորագրումը մենք փորձենք հասկանալ տնտեսագետ Սամվել Ավագյանի հետ, բարև ձեզ Սամվել, հարցը սկսենք այնտեղից, թե այ եթե մենք ստորագրենք այդ փաստաթուղթը, դա ինչ էր տալու Հայաստանին, նախաստորագրենք եւ հետագայում նաեւ ստորագրենք Եվրոմիության հետ այդ ասոցիացիան փաստաթուղթը ինչ էր դա տալու Հայաստանին։ Ասոցիացիան համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը հանդիսանում էր խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Այս համաձայնագիրը մեզ թույլ էր տալուց լրացնել այն երկրների ցանկը, որոնց հետ մենք կարող էինք ազատ առևտուր իրականացնել։ Մենք մինչ այդ ունեինք ազատ առևտրի համաձայնագրեր եւ Ռուսաստանի եւ ԱՊՀ համարյա բոլոր երկրների հետ։ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրի կնքումը մեզ թույլ էր տալու ընդլայնել մեր առևտրաշրջանառությունը ու դիվերսիֆիկացնել արտաքին առևտուրը։ Իսկ մենք ունենք այդ ապրանքատեսակները, որոնք կարող ենք տանել դեպի եվրոպական շուկա, եթե նայում ենք մեր արտահանման կառուցվածքի վրա։ 2012 թվականի տվյալներով Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառության 29.5%-ը բաժին է ընկել Եվրամիության երկրներին ու դա մոտ 6%-ով գերազանցում է Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառության ծավալները։ Իհարկե, այստեղ մեծ դեր են խաղում մետաղները, քանի որ Հայաստանից մետաղները հիմնականում արտահանվում են Եվրոպա, իսկ վերամշակվող ուրեմն ապրանքատեսակներ հիմնականում արտահանվում են Ռուսաստան։ Եվրամիության հետ ազատ առևտրի կնքումը մեզ տվյալ պահին ավելի շատ կարևոր էր ոչ թե ծավալային զարգացման համար, այլ որակական զարգացման համար, որովհետև Եվրամիությունը մի շարք ստանդարտներ ու չափորոշիչներ է կիրառում այն երկրների նկատմամբ, որոնց հետ ազատ առևտուր է իրականացնում, ու եթե մենք կարողանայինք մի քանի տարվա ընթացքում այս ստանդարտներն ու չափորոշիչները բերել Հայաստան, մեր տնտեսությունը որակապես կաճեր, որը հետագայում թույլ կտար նաև ուրեմն ծավալային աճ ունենան։ Իսկ ի՞նչն է մեզ խանգարում, որ այդ նույն չափորոշիչները եւ այդ ստանդարտները եւ տնտեսության մրցունակությունը մենք փորձենք բարձրացնել։ Առանց այդ փաստաթղթի, այլ մենք հիմա անենք եւ նույն արտադրանքները փորձենք նորից Եվրոպա արտահանել։ Դա այդքան հեշտ չի, ինչու, որովհետև Եվրամիությունը ասոցիացիան համաձայնագրի նախապատրաստման շրջանում լրջորեն ֆինանսավորում էր Հայաստան որակի ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր, ու ասոցիացիան համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո այդ ֆինանսավորումը մի քանի անգամ կավելաներ ու տեմպը աշխատանքների կընդլայնվեր։ Բացի այդ փորձի փոխանակումը մենք պետք է իրականացնենք իրենց համակարգերի միջոցով, որտեղ ինքներս մեզանից նորից հեծանիվ հորինելու խնդիր չեն կարող դնել մեր առաջ։ Այսինքն մենք հիմա կարող ենք ակնկալել, որ առաջկան որևիցե լուրջ բարեփոխումներ, որևիցե լուրջ ստանդարտների ներդրում Հայաստանում տեղի չի ունենալու։ Եթե մենք մեր վեկտորը, այսպես հիմնական մողովի դեպի մաքսային միություն, դեպի Ռուսաստան, Ղազախստան եւ Վրաստան, մենք այստեղ ունենալու ենք այդ խնդիրը, բարձր ստանդարտների կիրառման խնդիրը, որտեղ մաքսային միության ստանդարտները այսօր որակապես տարբերվում են Եվրամիության կողմից կիրառվող ստանդարտներից։ Ձեր հարցադրումը տեղին է եւ մտահոգվելու առիթ է տալիս։ Որոշ քաղաքական գործիչներ, նաև տնտեսագետներ քննադատում են իշխանություններին, որ մենք գնում ենք դեպի մաքսային միություն։ Արդյոք մաքսային միությունը դա Հայաստանի համար կործանարար ճանապարհ է, այսպես ասենք, եթե։ Չէ, դա չափազանցված գնահատականներ են։ Ես արդեն ասացի, որ մենք մաքսային միության երկրների հետ մինչև սեպտեմբերի 3-ն էլ ունենք ազատ առևտրի համաձայնագրեր, իսկ մաքսային միությունը դա նույն ազատ տնտեսական գոտին է, որին ավելացվում է տարիֆների համաձայնեցված քաղաքականությունը եւ մի շարք վերազգային ուրեմն կազմակերպությունների ստեղծումը։ Այսինքն մենք ունենք արդեն իսկ այդ ազատ տնտեսական գոտին ուղղակի ինտեգրացման աստիճանը մի աստիճան բարձրացրեցինք։ Ավելի շատ մեր կախվածությունը ավելացրեցինք, որովհետև միևնույն մաքսային տարիֆներ են գործել։ Հիմա մենք ստիպված ենք գնալ իրականացնել միասնական տարիֆային քաղաքականություն, ու այդ տարիֆային համակարգը, որ կիրառվում է մաքսային միության երկրներում, արմատապես տարբերվում է այն համակարգից, որ հիմա ներկայում Հայաստանը կիրառում է, հիմք ընդունելով առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ուրեմն չափորոշիչները։ Բայց եթե ես չեմ սխալվում, առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունով Հայաստանի համար առավելագույն մաքսատուրք սահմանված էր 15%, այն դեպքում որ մաքսային միությունում այդ մաքսատուրքը մինչև 30% է հասնում։ Այդ հարցը ինչպես է լուծելու Հայաստանի կառավարությունը։ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը ոչ միայն Հայաստանին, այլ ընդհանրապես բոլոր երկրներին
ուրեմն առաջարկում է 15%-ից բարձր մաքսատուրքեր չկիրառել, բայց մենք գիտենք մի շարք երկրներ, որոնք լինելով առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, իրականում կիրառել են բարձր մաքսատուրքեր, այդ թվում Թուրքիան, այդ թվում Ռուսաստանը նույնպես վերջերս անդամագրվեց ԱՀԿ-ին եւ նրանք հաջատեղյակ են, թե ինչպիսի քաղաքականություն է վարվում, Ղազախստանի անդամակցության հարցը նույնպես օրակարգում է։ ԱՀԿ-ն ինքը պատժիչ մարմին չէ, այնպես չէ, որ իր ռեկոմենդացիաները խախտելու համար խիստ պատժիչ քայլեր է իրականացնում։ Ես մի փոքր հարց եմ նաև ուզում տամ։ Տեսեք, մինչև այդ մաքսային միության գնալը, երբ որ ռուսական կողմերը միշտ ասում են, որ Հայաստանը անդամակցի, մեր կառավարությունը իդեմս վարչապետի հայտարարում էր, որ ընդհանուր սահմանի բացակայությունը անհիմն է դարձնում, ոչ նպատակահարմար է դարձնում տվյալ միության անդամակցությունը։ Ինչ փոխվեց։ Ինչպես հիմա այդ սահմանի հարցը լուծվելու։ Հատկապես եթե հաշվի ենք առնում, որ Վրաստանը արդեն գնում է դեպի ասոցիացիոն Եվրոմիության հետ։ Իմ կարծիքով խնդիրը օրակարգից դուրս չի եկել եւ քանի որ այն ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 3-ին դա քաղաքական որոշում էր, իսկ դրա տեխնիկական իրագործումը կյանքում դեռ ինքը որոշակի հարցեր կառաջացնի, այդ թվում նաեւ ձեր առաջադրած հարցը։ Մենք այդ մասին մի տեղեկատվություն ունենք միայն, որ կողմերը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել այն հաշիվ ապրանքագրերը, որ ուրեմն տրամադրվում են յուրաքանչյուր երկրում։ Մաքսային միությունը կճանաչի մեր հաշիվ ապրանքագրերը, մենք էլ իրենցը, որը թույլ կտա ուրեմն այդ մաքսային խոչընդոտները հասցնել նվազագույնի, բայց դա պրակտիկորեն որքանով հնարավոր է կերել, հիմա դժվար եմ ասել։ Հա, բայց նաև այդտեղ տարանցիկության խնդիր, որ չի լուծվում որևիցե կերպ, միևնույն է մեր արտադրողները կամ բեռնափոխադրողները ստիպված են լինելու Վրաստանով անցնելուց 2 անգամ անցնել մաքսակետեր, եթե ոչ ավել։ Միանշանակ մաքսային ընդհանրակարգից խուսափել հնարավոր չի լինելու։ Շնորհակալություն, պարոն Ավագյան, իսկ ես հիշեցնեմ, որ թե ինչու Հայաստանը որոշեց հրաժարվել Եվրոմիության հետ այդ ասոցիացիան համաձայնագրից եւ ինչ կտա Հայաստանին մաքսային միության անդամակցությունը, մենք խոսում ենք տնտեսագետ Սամվել Ավագյանի հետ։ Բարև ձեզ, այսօր Վիլնյուսում, ինչպես մենք գիտենք, տեղի ունենում քաղաքացիական հանրության կոնֆերանսը, որի շրջանակներում Բարի օր, CivilNet-ը աշխատանքներն է շարունակում ուղիղ եթերում, քիչ հետո մենք կմիանանք կրկին Վիլնյուսին, որտեղ ընթանում են 2 միջոցառումներ, ես ասեմ, որ արդեն Մոլդովան եւ Վրաստանը նախաստորագրեցին 2 փաստաթղթերը, Հայաստանը հասկանալի պատճառներով դա չնախաստորագրեց, նախապատվություն տալով միանալու մաքսային միությանը եւ այս պահի դրությամբ ասեմ, որ կառավարությունների, այսինքն արևելյան գործընկերության այդ համաժողովին, Վիլնյուսի գագաթաժողովում այս պահին ընթանում է պլենար նստաշրջան, այսինքն լիագումար նիստը, որը չի հեռարձակվում, բայց պլենար լիագումար նիստից հետո տեղի կունենա մամուլի ասուլիս, հուսանք, որ դա արդեն հնարավոր կլինի հեռարձակել ուղիղ եթերում, այնպես որ մնացեք CivilNet-ի ուղիղ եթերում, CivilNet-ի էջի վրա, որտեղ կլինեն 2-3 պատուհաններ միառժամանակ եւ դուք կարող եք ընտրել, թե որն եք ուզում, որ իրադարձությանն եք կարևորում եւ որին եք ուզում հետեւել ավելի մոտիկից, քիչ հետո կսկսվի, ավելի ճիշտ կշարունակվի քաղաքացիական հասարակության խորհրդաժողովը երկօրյա, այսօր երկրորդ օրն է եւ քիչ հետո կսկսվի նոր փանելը, իսկ ճաշից հետո արդեն կլինեն մի քանի 3 նոր փանելներ,
որտեղ արդեն մասնավորաբար կվերաբերեն 3 արևելյան գործընկերության 3 երկրների։ Նախ Ուկրաինան կլինի ուշադրության կենտրոնում, ինչպես հայտնի է Ուկրաինան նախաստորագրել էր ասոցիացիան համաձայնագիրը նախկինում, այսօր պետք է ստորագրել, սակայն մի քանի օր առաջ, շաբաթներ առաջ Ուկրաինայի կառավարությունը որոշեց սառեցնել գործընթացը ըստ եվրոպացի պաշտոնյաների տեղի տալով ռուսական ճնշումներին, ապա ուշադրության կենտրոնում կլինի Բելարուսը, մարդու իրավունքների խնդիրները, ինչպես նաև առանձին փենալով անդրադարձ կկատարվի Վրաստանին, այնպես որ շարունակեք CivilNet-ի ուղիղ եթերին, այժմ մենք միանում ենք հենց այդ քաղաքացիական հասարակության կոնֆերանսին։ For external democracy support. I'd just like to address one particular trend, global trend of growing concern, and that is the growing backlash against civil society and the shrinking space in which it can operate. And we've talked about that lots over the last couple of days. But in the aftermath of a long and difficult Cold War, in which generations in the Eastern Partnership region struggled under the weight of communism, liberty is once again under assault. An increasing number of states are introducing disconcerting restrictive laws that undermine civil society's independence by restricting their access to funding. We heard about that the last session, limiting their activities and imposing unnecessary and onerous registration and reporting requirements. They reject the principles of civic participation and the belief that citizens should be able to have a say in the decisions that affect them. Owing to the nature of their work, we know that democracy and human rights organizations are often the principal targets, although social development and service provider NGOs can also be affected. In Belarus, for example, restrictive legislation has paved the way for intensified government scrutiny. In Armenia, for example, although it boasts a relatively vibrant civil society and an active NGO sector, proposed legislative changes are a cause of potential concern. It remains unclear how they will affect the country's civil society. Canada is proudly involved in a number of initiatives that recognize that governments and civil society are more effective when we work together. We currently chair the Community of Democracies Working Group on Enabling and Protecting Civil Society, a partnership between governments and civil society organization that uses diplomatic channels to advance legal protections for civil society. It seeks to discourage the implementation of laws that needlessly impede the world of civil society and the negative consequences that these laws bring, not only for democracy, but also for long-term prosperity. We also chair the Donor Steering Committee of the Lifeline Initiative, another creative partnership. Lifeline provides emergency assistance and advocacy support to human rights activists and civil society groups under threat or attack due to their work. Canada also looks to Poland as the host of the Community of Democracy as a friend, an ally, and a partner in assuring the democratic life of Eastern Partnership's region. Our governments continue to work together to discover innovative ways in which our efforts can strengthen civil society and the rule of law. So to conclude, quite simply, we believe that democracy without civil society is like a home without a roof. We also believe that while economic growth without democracy is possible, it is not durable. History is littered with authoritarian regimes who managed to achieve economic growth for a short period of time through coercion, but quickly lost that advantage because they failed to accompany economic freedom with political freedom as well. Ultimately, the countries of this region must choose a path. Some will say it's too hard to modernize an economy and integrate with liberal markets simultaneously. We believe that that's just plainly wrong. Doing both can happen quickly, and the benefits that individual families and communities will reap are beyond our imagination. Canada is committed to supporting the efforts of people in the Eastern Partnerships to choose a path anchored in the rule of law, strong democratic institutions, and a vibrant civil society. And it is this path that offers the best chance for the peoples of these countries to enjoy the economic growth and prosperity that they and that we all want to see. Thank you. Yoshi? Thank you very much. Thank you first for being invited here. Thank you also to previous panel for mentioning twice European Endowment for Democracy. That's good, although in two different contexts, and I think both of them are right. First is that European Endowment for Democracy is a new hope, it's a new way of addressing some issue. Second comment is also true.
that we cannot be free from traditional donor approach. We are created by donors. We do fulfill certain paradigm, and we cannot escape from those, although we want to and we try to. So in a sense, both of those comments from previous panels are, in a sense, well-grounded. Let me say, and let me elaborate a little bit on the fact of the endowment creation. I would place this into the larger context of Eastern Partnership. If you look into Eastern Partnership from the perspective how European Union behaves, you would discover that it was really a new approach. That in this new approach, such a strong component of work with the civil society was, in a sense, a quite innovative approach. And today we see the reality as it is today, things almost taken for granted. But even 3, 4, 5 years ago, it was not that obvious, and it required a lot of work within the European structure to create a program, a political platform, an instrument that really attaches so much attention to the work with the civil society. When we are talking about donorship, especially talking from my own Polish perspective, and bringing to the floor experience of our transitions in our part of the Europe, we need always again and again say the very same thing. No change can be driven from outside. So no donorship, no external actor can make any change in any country, except for wars. That of course is a change as well. But I mean positive change, the democratic change. They can only be driven from inside. But what is our moral obligation is always to provide support, to extend hand to those who are willing to change something in their countries. And this moral obligation cannot be criticized, cannot be part of some kind of political dispute, because the principle of solidarity, it's a human principle, it's a humanity principle, and here I would strongly come to the next point, that in the present context, especially what we hear, for example, today in Ukraine, but also what we hear in Russia, in Armenia, in many other places, we need to strongly altogether reject this false paradigm of contradicting internal financing to external financing. The internal finance, external financing is named, this is the spice, and then from other side we have the criticism of internal financing, that this is a political corruption, when the oligarchs finance NGOs in Ukraine or so on. So this is false paradigm, this is false discussion. We have to reject this, and we have to think of different way of approaching to an issue. Transparent financing or non-transparent, rule-based financing or without rules, string attached or not. Here is the real answer and the real paradigm. So if we talk about transparent, based on rules, support, that is something that definitely is positive. If we are having something where the rules are not clear, where there are some strings attached, where there is some kind of hidden agenda, then of course it's something to be discussed and criticized and pointed. So that would be for me a new paradigm to discuss about donors' behavior and support. And in this context, we can discuss both supports coming from Qatar, Saudi Arabia, as well as coming from China, Russia, United States, or European Union. And then, building on this paradigm, we can really answer maybe those questions that are arising. Finally, I would like to say a few words about, that brings me to the first point about Eastern Partnership innovative approach, to the distinction between two communities in our respective donor countries. The community of development assistance and the community of democracy assistance. As you all know, the development assistance community, especially in the big donor countries, it's a huge machine.
providing loans for small and medium business, without at the same time establishing rule of law, establishing basic freedoms, helping people to understand the rules of democracy and free market, we are going nowhere. And these efforts are going to be eventually lost. So here is enormous, and I am not saying today, I'm saying for last 10 to 15 years. So the Eastern Partnership, as it was formed, indeed it was trying to address things in new way, saying at the same time, when we work on roads and environment protection, we should attach same attention to the civil society, to the winning people's hearts, and to making sure that they believe in the same values that we. And this value-based approach is something that we really need to bring to the floor more. And here, European Endowment for Democracy as a small gap-filling mechanism is trying to test new methodologies. We are trying really to be demand-driven. We are trying to respond to the direct application. We are not even publishing our priorities on our websites in order not to have them copy-pasted into the projects. So in a sense, we really ask people, what do you need? If you can write us what is needed for your country, and you know what is needed, we will try to provide funding. We have a small funds, but at least we can be that flexible. We do not have call for proposals. We do not have deadlines. We just review needs as they are appearing to our attention. This is a new approach. Whether it's that innovative as you would expect, I cannot say, but at least it's a try. Thank you so much. Carla? Thank you, Roger. First of all, I'm really happy that I can be here, and especially in this group, and I'm happy that here are a lot of applicants of the International Visegrad Fund and also partners, and I hope that after today there will be more of them. So I am here on behalf of the Visegrad Group. You know, it consists from 4 countries, Poland, Hungary, Slovakia, and Czech Republic. And this is the best period of the Visegrad cooperation, and it has a very strong mandate, and also thanks to the active role of Poland. Additionally, there is a very strong political willingness to continue as a support of Eastern Partnership also after Vilnius. And this should be also an inspiration for Eastern Partnership generally, but also for these countries. And we also needed 20 years to go here. So all the nations feeling successful could look for win-win relations, and not only for benefits, but also to try to have this win-win situation. We 4 countries are immediate neighbors of the Eastern Partnership region, so they will remain committed advocates to promote political association and also economic integration. But of course, the main objective and the main aim of the International Visegrad Fund and the Visegrad Group will remain the support of civil society. So we will continue in our activities, and our ongoing and future activities will be based on 3 principles, and that is coordination, communication, and cooperation with all relevant stakeholders. And after yesterday, I added the 4C principle, and that is convergency. And I would like to add also the 5th C, and that is consistency. And this should be an indicator for the EU when it comes to Eastern Partnership. To speak more concretely, I am really happy that 2 years ago there was a decision of Visegrad Prime Ministers to create a very clear and substantial component of our programs, the V4 Eastern Partnership program. And there is a real proof that it was a very good decision, because we have increasing number of provided scholarships and projects with the direct involvement of organizations, civil society organizations, NGOs, academic sphere from the region, from Eastern Partnership region. And we believe we are making impact also, and I would like to mention the direct engagement of several governments, for example, of the Netherlands, Sweden, United States, Switzerland, and we have ongoing and very clear and direct negotiation with other member countries of the European Union.
but also with non-EU member states, like, for example, Japan, but also with regional formations like organizations, NGOs, academics here, NGOs, academics here, and we believe we are making impact, and we believe we are making impact also. I would like to mention the direct engagement of several governments, for example, the Netherlands, United States, Switzerland, we have ongoing direct negotiations with other member countries, but also with non-EU member states, like, for example, Japan, but also with regional formations like we have increasing number of providers, with the direct organizations, NGOs, academics here, NGOs, academics here, and we believe we are making impact, and we believe we are making impact also. I would like to mention the direct engagement of several governments, for example, the Netherlands, United States, Switzerland, we have ongoing direct negotiations with other countries, but also with non-EU member states, like, for example, Japan, but also with regional formations like we have increasing number of providers, with the direct organizations, NGOs, academics here, and we believe we are making impact, and we believe we are making impact also. I would like to mention the direct engagement of several governments, for example, the Netherlands, United States, Switzerland, we have ongoing but also with non-EU member states, like, for example, Japan, but also with regional formations like we have increasing number of providers, with the direct organizations, NGOs, academics here, and we believe we are making impact, and we believe we are making impact also. I would like to mention the direct engagement of several governments, for example, the Netherlands, United States, Switzerland, we have ongoing but also with non-EU member states, like, for example, Japan, but also with regional formations like we have increasing number of providers, with the direct organizations, NGOs, academics here, and we believe we are making impact, and we believe we are making impact also. I would like to mention the direct we believe we are making impact, and we believe we are making impact also. I would like to mention the direct but with the overall territory of these countries. So I will mention, for example, Ukraine. We have ongoing university courses in Donetsk, Odessa, Lutsk, Mykolaiv, Chernivtsi, and we would like to continue in it. And to the last point, so generally, what is the main objective of our fund? Definitely, we would like to continue in the support of civil society. That is the main objective.
and also to support people-to-people contact and the mobility of young students, professors. But after Vilnius, it will be also important to work more closely with the state administration, state and public administration, and to create capacities and build capacities. So from January 2014, we would like to introduce a new program, and that is the Civil Servants Mobility Program. We would like to focus on Moldova and Georgia during the first phase. But when I mentioned the principle of 4C, convergency, we would like to involve also in this very specific program civil society organizations and NGOs during the planning, executing, and monitoring. So I hope that it will be an efficient program, but definitely in all these components, in grants, in the mobility program, in the involvement of state administration, we would like to have a very close cooperation with the civil society. Thank you so much, Carla. Mira? Thank you. Hello to everybody, and particularly the Ukrainians, Vitayu vas. I'm very happy to see the TV sendings from Yerevan in Kiev, and also I was happy to read yesterday that there is a movement in our capitals, in Paris, in Brussels, yes, in London, in Stockholm, to support this. I think it's a wonderful example of sort of cross-border collective voice influencing developments. So that was nice. For those who don't know this machinery that I was referred to as, I think, SIDA is a governmental agency that gets its allocations from via the Ministry for Foreign Affairs, and we report to the Ministry of Foreign Affairs and to our Parliament. Sweden has always given a significant portion of our development cooperation to civil society, well, at all levels, at global, national, regional, and local level. And as an answer to your question, no, we are not going down in our funding. Welcome back to CivilNet. This is the second day that we're covering live the events in Vilnius, the many events in Vilnius. There's actually also a business conference in Vilnius that we're not covering. I don't know if you're grateful for that or not. We are covering, of course, the summit that is taking place still now today, where the presidents are currently in the plenary session that is closed to the public and to cameras. The second day today is also the second day of the Civil Society Platform, a summit meeting that includes very high-level names, foreign ministers, current and past, and others from Eastern Europe, talking about the future of civil society in this post-Eastern Partnership moment, perhaps. And so asking those questions here in the studio, as well as me, of Mikhail Zolyan, who's a political analyst, of whom we don't have too many. And we're going to ask, I guess this is really the same question, the post-Vilnius moment, kind of, where we're all having to look in the mirror and try to figure out who screwed up, where, how, why, and where we go from here. Those are simple questions, right? Well, first of all, I'm an optimist, and I'm trying to remain an optimist all the time and to look for the silver lining. So in this case, I think the silver lining is that only 10 years ago, even this level of relations between EU and our country seemed not realistic. Should have invited you yesterday morning. Okay. And 15 years ago, you know, Armenia or Georgia or Azerbaijan, they were not even considered Europe, frankly. So, and I don't know, 20 years ago, there were Soviet tanks on the streets of Vilnius. So there is progress. It's another issue that the progress is more slow. It's happening slowly. And of course, we want it to happen faster, but
it doesn't happen faster. I mean, one problem is that for most European Union members, European Union has 28 members, and for the majority of these members, this is not a priority issue. Ukraine and even Ukraine and more so Armenia or Georgia or Azerbaijan or Belarus, they are not priority for countries like Spain or France or Italy, who are more interested in the southern neighborhood of European Union. Germany, this region is important for Germany, but there are many things important for Germany. And right now, Germany is not in the mood to support any kind of enlargement, even if it's not enlargement, but something that has the perspective of enlargement in the future. So, except that this was one of those that, if enlargement means we get a lot of benefits, this is one of those where Europe would have benefited from that stable, progressive, democratic, prosperous neighborhood that is less likely to go to conflicts. So they would have kind of benefited without necessarily giving all of the benefits of full membership. So in this case, as much as we sort of lost those little levers that this kind of agreement would have given us, they too have lost a little bit, no? Of course they have, because first of all they suffered a blow to their credibility as a, as a political actor in this region, because right now it seems that Russia has more leverage, and the methods that Russia uses, or maybe US is using, they're more effective than the methods that European Union is using. I think one of the reasons for why this happened is that people in European structures, they don't really understand the nature of the post-Soviet elites. They believe that, which is a normal assumption for most countries, that the elite is representing the society and it is acting in the best interest of the country. However, it doesn't always work that way in post-Soviet space, where the most elites that we have, they are they used to be communists, then they became nationalists, now they might talk about European integration, but maybe tomorrow they use this language of democracy, human rights, but tomorrow if there's a certain change happening in terms of their interest, private interest, they might start talking about Eurasian integration, and that's where Europeans, they kind of miscalculated. They thought that misinterpret. Yes, I mean they think that if they have a negotiation process with the government, it means that the government is on board, which is not necessarily so, because the government may have another negotiation process with someone else. And I mean, I'm not saying that the government completely ignores the interests of the country, but if taking a certain decision might involve the risk of losing power, which in this case, at least in Ukraine and Armenia, it was obviously that continuing this process would mean a risk of losing power, then the government is not going to do that. And this is what happened in case of Armenia and Ukraine. And if you look at the 6 countries of Eastern Partnership, there's a correlation between the level of democracy and whether they went all the way. So in case of Georgia and Moldova, you have governments which have been elected through more or less democratic elections, and they signed it. In case of Armenia, well, we all know the situation. In case of Ukraine, maybe you have a government which also was elected more or less democratically, but also there were violations. And the most important thing is the selective justice issue. A former prime minister is in prison, and of course the Europeans are demanding its release, but Ukrainian elite, well, part of the elite which is ruling, they don't want it, because by releasing Tymoshenko, Yanukovych would have created a new headache for him. So he prefers to leave the things the way they are rather than take a risk. The part of this that's really interesting is that on the one hand, even as they're discussing external support, that's the panel right now headed by someone from National Endowment for Democracy, the United States National Endowment for Democracy. Even as they're talking about external support, it seems that the key civil society actors, the ones that are there, those of us here asking these questions, seem to have come to a position where we're saying that yes, we do need external support, and maybe the European leadership now will also see that. And B, external support or no external support, at the end of the day, Europe, Brussels, 28 countries couldn't do this. And the only person left is us. Is that
something that we can take away from this? Is that an understanding that our local civil society can take away from this, that the burden on us is much heavier than we thought it was, or we wanted it to be? Well, I think in any case, after all, everything depends on us. And again, this example of Ukraine and Armenia on the one hand and Georgia and Moldova on the other hand, this shows that after all, a lot depends on the, of course, geopolitical factors are important, but after all, it depends on how and what is the situation inside the country. If you have a more or less healthy political system with functioning government, opposition, elections, free media, relatively, of course, relatively, because neither Moldova nor Georgia are, you know, ideally the old Athens. But after all, there is a certain degree. So if you look at these 6 countries, again, you see 2 countries where there's no, you know, Belarus and Azerbaijan, they didn't even, you know, there was no even question of signing the CFTA. There was Armenia and Ukraine, which are somewhere in the middle, and eventually it happened the way it happened. And then we had Moldova and Georgia, where the local, the civil society, the politicians, the media, they have a sense of direction where they are heading. And that's not something we have here in Armenia, and not something people have in Ukraine. I mean, in Ukraine there are 2 camps. In Armenia, until recently, I wouldn't even say there are 2 camps. I mean, there was at least maybe one of the, you know, another silver lining in this whole situation is that finally there's a debate in Armenia which direction we need to take, which is more, you know, important for us in long term, which is more suitable in short term, and I think that's a useful discussion. We have to continue it. But the biggest problem right now for Armenia, I wouldn't say it's that we are joining this or that project, or we are not joining another project. The biggest problem is that right now the ability of our government to take independent decision is at stake. The way it happened, I mean, the way Armenia announced that it's going to join the customs union, it shows that our government is not fully able to take independent decisions. I mean, it was announcing about its willingness to go in one direction, and then in one day change the direction. I mean, I would prefer a government which had been for several years saying that we want to join the customs union, but independently on the basis of its own political agenda, rather than this government, which changes its, which makes a complete U-turn, and obviously this U-turn was not conditioned by internal factors. So I think that's the biggest issue that Armenian civil society has to address now, and political forces, and even the relatively, you know, those people inside the government who have an understanding of the country's interests. They have to act, and they have to act now. Is it possible that one of the ways that Armenian civil society is going to find useful silver linings here, or implement the possible silver linings that are now offered to us? Is it possible that one of the ways is simply public debate? That is, it's possible nobody asked us our opinion, but nevertheless we have some, and we're going to talk about it and make it as loud and visible and consistent and continuous as we can, so that it has to be reckoned with, so that somebody has to take some of that into consideration. It's interesting that today and yesterday in Vilnius, when Yanukovych approached, the Ukrainian NGOs were there with placards expressing their disdain, their disagreement with the president's decision. Armenian NGOs were not. Ukrainian NGOs are a substantive part of this discourse that we've been following these 2 days. Armenian NGOs, individuals from NGOs certainly, you know, bravo, but not in any critical mass sort of way. Maybe this is that point that tells us whether anybody asks you for your opinion or not, too bad. If you have it, you need to be out there. That this debate with all of its gray area, not just making it black and white, do we want Russia or the EU? That's a silly question. But all of its gray area, that now the onus is on us to get out there. Well, so some Armenian NGOs have been active, and there was a civil society platform for Eastern Partnership, so they've been trying to get the message out. The problem is that until recently, because it seemed that the government was doing the correct thing, so the NGOs were in a kind of difficult situation, because on the one hand, I don't think anyone in the civil society trusted completely the government's actions, but on the other hand, criticizing the government would make no sense in this situation, because the Europeans would say, okay, the government is
doing everything that it promised to do. You know, why are you critical of them? So in this sense, the situation after September 3, in a way, it's well, ironically, but it's creating more opportunities for debate, more opportunities for discussion, and we are seeing certain processes that in the civil society people are more, you know, they are engaging in this discussion, and there are certain processes going which might lead. Maybe I think in Armenia it would be important to have a political force which would, you know, openly and unequivocally support the European integration. Because right now most political forces in Armenia, with certain exceptions, they don't really have clear opinions whether about European integration or about Eurasian integration. They are mostly afraid to alienate both sides. They don't want to say things that the Russians will be upset about, but they don't also want to say things that the West will be upset about. So I think this is where the civil society can come in, because the civil society doesn't plan to, you know, try to take the power tomorrow. It's not planning to run in the election, so they don't really need to maintain good relations with all the actors. So that's where I think maybe civil society can change something. Can civil society change something by watching Georgia? And I don't mean, you know, in the expected way, that Georgia's going in this direction can be both really bad for us or perhaps good for us. Good for us in the sense that we have something to watch and learn from and use as an example, perhaps. Perhaps this will be the evidence of what Europeanization may mean in a way that we didn't succeed in explaining to our public. We didn't, Europe didn't, we didn't. Now that Georgia is going down this path, the negatives are obvious, we're going in different directions. Is it possible there's a positive? Well, it's completely positive, and it's already happening that people, you know, simply traveling to Georgia and seeing, for example, how the state agencies work there and how it's different from the way they work here. They don't need to be told about democracy, human rights, or rule of law. They see it just right there. The problem with Georgia is that it's not clear at the moment where it is heading. I mean, it has become a little bit more clear today after you know, it was signed, but still they have certain issues with Saakashvili, who kind of refuses to leave the you know, political field, and we have to see how things are happening in Georgia. Of course, there will also be strong pressure on Georgia from abroad, and I'm afraid that there will be an attempt to use Armenia in this pressure, and we have to resist that. But I also think that even apart from, you know, this whether we have signed or not this or that document, we are still a member of Council of Europe. As a member of the Council of Europe, we have certain obligations we have to fulfill. You know, no one said that because we are not signing the association agreement, we don't need to continue to fight for human rights or independent court systems. And our civil society has to make the you know, effort to continue to hold the government accountable. Of course, we will have less leverage because before that the government had to implement certain reforms, but probably now it means that we have to mobilize our resources to a higher extent. So those levers that we thought we would have with these 1,000 sheets of an agreement, we no longer have. How does this change our levers as far as our neighbors go? I don't mean about, you know, relations with Russia. We talked about it. You talked about the decision-making process. You know, if something that we had in common with Turkey was this common European aspiration, we can't say that anymore. How is this going to change some of those games? Well, I wouldn't say, I don't think it would change the way Turkey views the situation, but it will, unfortunately, it might change the way the West, Europe sees the situation. And they might start perceiving Armenia as a part of a hostile camp, which of course will be not very
beneficial for us. So we have to make sure that this doesn't happen. From Europe's perspective. From Europe's perspective. And the same thing with Azerbaijan. I mean, fortunately or unfortunately for us, Azerbaijan also has to maintain this kind of balance between Europe and Russia, just like we do. So in this sense, probably Azerbaijan has certain limits to, you know, how much it can try to bring Europe to its side. But with Turkey, of course, we have to be very careful, and we also have to explain to Europe that probably the biggest reason why we are not signing this agreement is that we have this conflict with our neighbors and the policies of our neighbors, because after all, the economic situation, the migration, you know, the fact that we have to spend this huge amount of money on defense, this all comes from the policies of Azerbaijan. So we have to get this message out, and we have to explain that also Europe has to be more interested in the solution of these conflicts. It has to invest more, whether it's Nagorno-Karabakh or Armenia-Turkey relations. Of course, it's not going to be easy, but we have to do it. You know, that scares me every time somebody says Europe has to invest more and get more engaged. Here's 28 countries that are struggling over everything. I can just see them sitting and voting about us. But of course, at the end of the day, Europe has to get more engaged. The conference is continuing, and speaking now is Luis Navarro, who heads NDI in Georgia. And NDI, the National Democratic Institute, does a lot of work in Georgia, a lot of opinion research surveys, a lot of support to political entities. And it's interesting that as part of this external democracy support conversation, it's really more Americans than we've seen in any of the rest of the conference, including Secretary to the Minister of Foreign Affairs of Canada. We are still showing the conference live, and it appears to be a good time to go back to it and listen to what is being said about Georgia. And we'll continue to talk about the conference the rest of today. Stay tuned, come back. At the end of the summit, we're also going to be speaking with the head of the European delegation in Armenia, Ambassador Traian Hristeia. Thank you for joining us, and thank you, Mikhail, for joining us as well. Thank you. The best example of this is as it relates to NATO. I would venture to say that most Georgians are not fully understanding of what are the requirements and commitments that are involved in terms of belonging to NATO. And yet, 3/4 of the population supports joining NATO. And furthermore, it is not without a sense of what the cost is. Because even though Georgia has not joined NATO, they saw that NATO was not able to come to their assistance in 2008, and despite the fact that you had 6 Georgians giving their lives in peacekeeping efforts in Afghanistan, there's been no diminution of support for NATO. And that is on top of the fact that the vast majority of Georgians have no idea when Georgia might actually join NATO. What does all this mean? It means that as compared to other states, even in Ukraine, with all the demonstrations happening in the Maidan, the polling there has shown that people have said that they are for European integration by a margin of 44 to 33. That is a much narrower margin than you will see in Georgia, whether you're talking about in polling or in terms of electoral choices. So there is a clear constituency at the grassroots that is fed and supported by a vibrant NGO community. And to the point about the necessity for democracy-based NGOs, even in my time, 4.5 years in Georgia, we've seen ISFED undergo the change in leadership twice. We've seen GYLA, Georgian Young Lawyers Association, undergo change in leadership 3 times. And these are, and all by basis of democratic assemblages and conclaves. And so, it is perhaps a function of coincidence. I'm sure those who believe in monitoring and evaluation hope that it's much more than that.
that this period of transition happened at the same time in which the United States and Europe committed billions in the aftermath of the 2008 war. But again, you know, I am as much a believer as others who have expressed this point on the panel, that it is not a function of external donations that see change. It is a function of external donations to an appetite that already exists within organizations that have real legitimacy that affect that change. You know, we are at best interested observers, although clearly not bystanders. So what does this mean going forward? I think that there are certain practical realities that exist. With regards to Ukraine and Armenia, while they have lost the current opportunity to move forward on Europe integration, both of them have large diasporas in Western Europe and in the United States. If those diasporas, and that is a big question because there's no uniformity within them, see this as a failing and as something that needs to be reinvested in, then that is the single biggest reason why you will continue to see investment in those countries. Absent that, I think, you know, the question, the issue is posed by David is essential. You know, do you reward success, or do you pull back in those places where success has not been as easily achieved? The other element that I think is important here to note is the internal pressures within the donor nations themselves. Speaking as an American, you know, you will see that in terms of our own budget challenges and political battles, the movement within one political party for a more libertarian, isolationist perspective, I don't think that there's going to be a great appetite for foreign aid if that party comes to power. And so these are all determinatives that will impact what the future of U.S. assistance is. I think that one of the benefits with regards to Georgia and Moldova as compared to certainly Ukraine may be functions of economies of scale. We're talking about relatively smaller countries that have at least you know, strong or as long a border with Turkey and Romania as they do with Russia or Russian-influenced areas. And so, you know, and this is also despite the fact that both of these countries have now undergone embargoes of wine products, and both of them have frozen territorial conflicts. So economies of scale may matter in these particular instances. I think the important element going forward is threefold. Number one, how do the desires and interests of donor nations meet with those organizations that are at the forefront of change within civil society? To the point that was made by CETA is that you can only work with partners based upon their agendas. You cannot superimpose your agendas upon them. The other element to this, I think, is to what extent do we view the investment in civil society as a counterbalance, not only to what governments may do, but also to the influences upon those governments by Russia. And the third aspect of this, in my mind, is to what extent is civil society able to build upon whatever the understanding is of democracy in their respective nations. In Georgia, as compared to other places, that education still needs to take place. Ivanishvili says he is going to enter civil society, which will be very interesting to see what he chooses to do with his capacity. I mean, we're talking about someone who is worth, I believe, 40%, or his wealth reflects 40% of the GDP of the entire nation. So, you know, how that impacts what will happen domestically, I think also will have to be taken into consideration by donors sometime in the future.
So I think that, the other element of this is in trying to harness knowing what people want, I think is a function of education. That education has to be informed by real methodologically sound research. We have the ability in Georgia, I would say to a much greater extent than in others, to have very fulsome and research with depth to it that can help to inform both our engagement with civil society actors, their engagement with society overall, and therefore presumably the interest of donors in terms of supporting those goals and aspirations. And I would argue that there needs to be more of that, not less, because that is the way in which we will start being able to wed public interests and priorities to the actions and the priorities of civil society. In summation, I would say that Georgia is a huge success story as compared to others, with the possible exception of Moldova within the Eastern Partnership. Primarily, though, its success is a function of the fact that it is not because of what Russia does or does not want. Its success is a function of the fact that it has a population and a civil society, and at least at the moment, a consensus within the largest governing forces that they want to pursue the movement west. Thank you. Jeff, to wrap it up? All right. I'm curious what Ivanishvili will say about the funding challenges. He won't need a grant. NGOs. He'll have a rather different perspective. I'm not here as a donor. PASOS has conducted evaluations of democracy assistance and development assistance, and yes, we have re-granted, but I'm also here with my hat from the Civil Society Forum side. And I think one thing that comes up a lot is when you have perhaps the same thematic areas being funded for civil society work, but also for the government work, but no linkages. And I'd be curious to know what the donors have been discussing in terms of that. It's often the problem is the EU, and the EU per se is not here on the panel. But I mean, what I have been proposing is that we should have a public dialogue mechanism built into funding to the governments. Of course, it's going to be more difficult in some countries than others. And it shouldn't just be civil society, it should be the wider public. It depends on the issue, but we need more stakeholder engagement. And we should combine that with, I believe, independent monitoring of all the funding that goes to governments. How effective it is, if it really goes to where it's allocated. And we have to also admit that we might not have the expertise among civil society and independent analysts, so it would also be good to have a training mechanism. It would be great if the expertise is found, for instance, in other partner countries, but of course, if they're not, to look elsewhere. There is, I think, a 3 or 4 million EU tender which went to Konrad Adenauer Foundation to strengthen civil society, and I think that would be a very useful way of allocating that money. I don't know if anybody's here from Konrad Adenauer Foundation. And I think in terms of civil society, it's time really to professionalize and really demonstrate the added value. I think with the forum, the creation of national platforms in every country has been a big step forward. And I think some of the analytical tools, the European Integration Index, we also had monitoring of the roadmap this year, I think they're beginning to help get a picture of what works and what doesn't. But I think that there's also a challenge that to enable civil society to work properly, to monitor, it's not just their governments, the governments in the 6 partner countries, but also the EU has to be more transparent. I think the debates around the association agreements and the trade agreements have been hampered by the lack of public debate. The EU can say it should have been the national governments, but it actually should be a joint public awareness campaign. And I think that would have helped in Armenia when the president did a U-turn. I think clearly there needs to be more exchange with the EU, and I think certainly the work of
donors, certainly the Visegrad Fund, on education, on scholarships. This needs to be sustained, and it would be great also to see some more Western European member states trying to have this exchange so that it's not always this ghetto of Sweden, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia. And I think there needs to be a debate on the visibility of civil society in the partnership countries. I'm curious whether the World Ice Hockey in Belarus represents some opportunity. I think we have to make sure it's not just, however important it is, to have greater visibility in the international media, but if there's some way of making the challenges more visible in a constructive way, also domestically. And I think donors, on the one hand, need to challenge civil society to demonstrate its added value, but of course civil society has to rise to that challenge. And I think one thing, it came up in terms of who you are, who you represent, how many members you have. I think one challenge that should be focused on now is public debate, reaching out to shape broader-based public opinion. I think the Ukrainian example has been very positive in the last week or so. Perhaps on the next panel, the opposition parties might sign this association agreement as well. But would that have been possible in Armenia, that kind of engagement, public protests? Of course, it's different contexts, and it shouldn't always be about these big political bilateral agreements, but there are so many issues, from environmental protection, from anti-discrimination to corruption across the board. So I think a high priority should be public debates, but to get there, civil society needs to be more professional, which means they should be conducting where the governments don't, and when they do, stakeholder analysis. They should be monitoring policy implementation. They should be having evidence-driven policy recommendations being presented. And I think also in the tough cases, not just the easy cases, they should be developing a strategy of how to engage. And where engagement is difficult, they can still work to hold governments to account. We shouldn't focus only on the bilateral agreements of the Eastern Partnership. Certainly in case of Belarus, there's nothing really to monitor. So I think combining monitoring implementation together with also holding governments to account, it may mean, yes, pushing for data. Access to actual information is often the biggest change. And I think the final point, I think, is that this perhaps is an internal point for the Civil Society Forum. There are so many intergovernmental panels in the Eastern Partnership. If there is more advance notice, there is a lot of expertise out there. I think we need to put together probably a database of that expertise. So maybe just in conclusion, I think if we're looking at some pointers, they're not necessarily changes for donors, but I think, yes, protecting the rights of civil society, but I think adapting to support the policy engagement, to holding governments to account, and building broad-based public opinion. Thanks so much, Jeff. I'm grateful to all of the panelists for reminding us of some tried and true practices that we should be doing right from the beginning of our donor work, but also at the same time some new ideas, some new approaches to these problems and challenges that we are still undergoing 20-something years after we began. I'd like to open the panel up to questions and comments from the audience. Try to get as many in as we can, please. And please also mention what group you're from. Yeah, thank you. Olena Prysaka from Ukraine. And I would like to start with a thank word to SIDA and Mira Peterson, from especially from the analytical sector in Ukraine. Thank you for your new approach to institutional development. This is a really huge now issue which has been discussed, and it's really new developments, and it really brings analytical sector into the new level. And I would like to continue Ukraine topic. I would like to ask all of you, those who deal with Ukraine, what would be your priorities
in supporting civil society and especially civil non-governmental analytical think tanks in the given circumstances when the government authorities reject to sign the agreement, but the civil society is for the agreement, and civil society has already shown its strength into impact and mobilizing the people and society in Ukraine. Thank you very much. Usually your priorities aren't on your website, but you're being asked about Ukraine. There is no. My answer always is, and I know it's not that easy for institutional government donors who has to have a strategy. I would rather hear what you think is needed for Ukraine. What you say, what is needed, what you will do in your own country, what is your priority. Tell me how to change your country, where we can help. No, no. Right now. Right now, tomorrow, today. Send me a letter. Yes. No, honestly, this is really an approach that at least the European Endowment can promote and will promote, that we are really wanting to know what the people in the country, what NGOs, what the political society, political activists thinks, how they want to change and what is now, today needed. Whether today tent and the heater is needed, or maybe today printing another poster is most needed, or maybe another expertise to be written and another research to be made. What is really needed? David, you wanted to add something? Well, just quickly, from Canada's perspective, you have a very active diaspora community in Canada who are effective and involved in their lobbying of the government. Typically, we have been involved with election monitoring and working on public education around the electoral issues, and that has really been a focus of what we've been doing. Maybe another question, Arthur? My name is Arthur Kacprzak. I'm from Common Europe Foundation. We issue Eastbook EU. And my question is, I would like to share my observation and add some serious problem I identify. I'm quite young in this business. It is my 3rd or 4th year in this NGO business. But what I have noticed is that the vast majority of NGO organizations in Eastern Partnership countries are, I would say, a really strong statement that they are non-governmental, yes, but they are not democratic. I think that this is a serious problem I noticed. Why? Because mainly I meet, very strong personalities, one-man institutions, one-woman institution. They're quite skilled. They are perfect partners for donors. You are sure that they may propose sensible projects and they conduct it smoothly without administrative problems, which is, donors probably hate, administrative problems when you are reporting it. But when we can X-ray those organizations, what we can find, are they truly democratic? Are those presidents, directors, chairmen are elected bodies, not formally on the paper, but is there support under, grassroots support for them? Are we supporting, one skilled, well-organized organizations or democratic organizations? Because why I'm highlighting this problem? Because if there is no serious democracy, election, fight, competition on the serious position, there is no desire in these civil society organizations to have democracy in their states. Thank you. Thank you. I think Mira made the point that internal democracy inside of these organizations should certainly be a priority of what we're doing, and we understand that. Please. Thank you. I'm Marina Tabukashvili from Georgia. I'm leading Women's Fund, Tasso Foundation.
And of course, I would like to know if putting accent on women's rights, equality issues, and minority rights are in agenda of the international donor community. And another thing which is related to the first issue, but also very, very much important for covering and responding to some other questions, as grassroots participation, as participatory democracy, as involvement, internally displaced, rural women, and minority women in a building of democratic society. This is especially about the special role of national foundations. I am not speaking about this because I'm leader of national foundation, but in terms of accessibility, they all can apply to their native language. You know, without, we can create for them the special sessions for capacity building, individual and institutional capacity building, etc., etc. For sometimes I think why they do not think about strengthening national funds if they really need building democracy in our countries. So please consider this. We are also grant givers. We are also philanthropic organization like you are, but your priority is, you know better, big resources, etc., etc. Our priorities, we are there inside the context, and we are experts of this context. So we can do well for promoting democracy. Thank you. Thank you very much for your interesting presentations. My name is Yaroslav Krivoy. I am the editor of Belarus Digest and director of the Center for Transition Studies. I heard a few speakers mentioning scholarships for people from the Eastern Partnership. I think it is important to provide those scholarships. But there are two questions related to it. The first one, do you think those scholarships actually stimulate drain brain? So people leave and people do not go back. And the related question, is there anything which the donor community is considering now to encourage people to go back? First, either by establishing programs. For example, I myself was a fellow of a program which supported people who had Western education to go back to Belarus and to teach there for 2 years. So I've been doing it for 2 years after I completed my studies in England. So that's the first question. And the second question, those new scholarships, such as the one introduced by the Nordic Council, are they going to attach any strings to funding? So in other words, when someone gets a scholarship to study in England, are they then supposed to go back to their home country or to contribute in other ways to development of their own countries? Or is it just a check to get a free degree and do whatever you want? Because I know that in the United States they issue J1 visas for those who are supported by the State Department, which means that after your studies you have to spend 2 years outside of your country, not just get a job in the United States. And most people actually do go back to Ukraine, to Belarus, to Georgia and work there with their degrees. So are there any new initiatives or current successful initiatives of which probably not many of us are aware? Thank you. Carla, do you want to address the scholarships issue? Yes, but first of all, I would like to also have a comment to analytical centers, how important it is. Definitely the Visegrad Fund will support it, and when I mentioned that we had added value in different fields from the transformation period, I will mention only Slovakia. So it was a very difficult period, the mature period, and there was a real danger that we will not become the member of the European Union. At that time, there was a very good analytical center, MESA 10, and the previous members of this analytical center became members of the government. For example, Ivan Miklos or other ministers responsible for healthcare, and these persons were responsible for the most important reforms. And thanks to these reforms, Slovakia became one of the most powerful
countries and prosperous countries in Central Europe. So definitely we will continue in this support. Concerning scholarships, excellent questions. How to control brain drain? So I am very happy that just today there is a huge conference during the Hungarian presidency, V4 Alumni Achievement Conference, and all former students from Eastern Partnership and Western Balkan countries are invited. And there will be a huge discussion, what is the added value, which are the achievements, if there is a kind of brain drain, and how to use these theoretical knowledges in a practical life. So I hope that there will be a very concrete outcome. That is the first thing. The second, that we would like to have an office-based policy. So very often we are visiting all the countries of Eastern Partnership, and always part of this program is meeting with former students. What they are doing, if they are in their own country. So definitely we would like to have a strategic approach and really to avoid any possibilities of brain drain. Thanks. Maybe I'll take 3 questions in a row, then we can try to address that because we're running out of time. So one in the back. Thank you. My name is Isabella. I come from Armenia. So my question will be, if Armenia will be a priority country for CIDA or kind of endowment for European Endowment for Democracy, because we've been many times told that unfortunately Armenia is not a priority country. So I wonder, probably it was not bad enough, but now it's bad enough. So would the priorities change? And the second question, I work for a very small organization called Youth for Democracy, and we try to fundraise since 2008 for political prisoners, for their families, to bring these cases, etc., very unsuccessfully, because especially big donors were always hesitant to support politically, motivated or whatever cases, and it was always more interest to support more rhetorical, more infrastructure, etc., democracy projects. So now in Eastern Partnership area, we learned there are still political prisoners, unfortunately, in Belarus and Azerbaijan. And would these kind of activities, more political, but at the same time more needed, funded by bigger donors? Thank you very much. Another question? Łukasz Byrski, Batory Foundation, Warsaw. I have a lot of questions. The debate was very interesting, but I will concentrate on one. I would ask Mr. Lovett to dwell more upon elections. You have said something that they are not worth to monitor. I think there's nothing to... Yes? No. Or... Okay, so, well, anyhow, I wanted to ask you about your approach towards elections. I think what has happened in Ukraine back in 2004 proved that even stolen votes can matter. What is your opinion on that? Last question behind. Hi, Thomas Oldham from Eris in London. Coming from the UK, there's a lot of talk for the last couple of years, especially on value for money. I'm really excited about EED, but I'm also quite curious as to how transparent they're going to be able to be and how value for money could be maybe brought more into democracy support, because I think it's something that's really holding back donor countries from giving more, which they should and could be doing in democracy support. Thank you. Thank you. So 3 questions, one on Armenia, one on elections, and one on EED. Elections. I'll take the elections one. Please. So I think that just again to start off with the example of Georgia, we've gone through these 2 elections thus far, but with the Ivanishvili stepping down, with the fact that local elections or local government has changed hands without elections over the course of the past year. Given the fact that while there's greater political freedom and space, much of that has been occupied by pro-Russian, pro-homophobic, xenophobic entities, this notion of
monitoring elections will continue to be important, but my expectation is that there will be a shift to direct donations on elections. That's just my impression, that seems to be the trend. I think that insofar as that is concerned, I think it is important to keep in mind three things. Number one, the technical capacity of organizations, especially as it affects their ability to do parallel vote tabulations. Secondly, the ability to monitor effectively in minority regions. And I'm saying this across the board, regardless of which country we're talking about. And the third element is the ability to be able to combine the concerns as it relates to governance with the concerns as it relates to elections. In the case of Georgia, for example, they're looking to do local government reform that would greatly expand the number of self-governing cities, and that will create a necessity for greater election monitoring for that has larger than what has been done in the last 10 years. But in general, this issue about elections monitoring, I think my impression is that at least as it regards to the U.S. government, you're going to see more direct donation to local organizations in bypassing international organizations. Jeff? Yeah, I mean, I think maybe what you meant was I said that it's difficult in certain governments to monitor, in certain countries to monitor the government's performance. But on election monitoring, I mean, I think the focus really should be on local monitors plus the sustained engagement of OSCE, ODIHR. I think everybody was ashamed at the MEPs who went to Azerbaijan and declared it free and fair without. And I think it's important that the European Parliament actually says we will not have accredited missions, for instance, monitoring. We will perhaps observe but will not comment. We will support the sustained engagement of professional election monitors, and I think it should be, as far as possible, local, but also, obviously, the ODIHR. And I just want to make one point on the point about democratic NGOs. It is important, but expertise is also important. And not all NGOs, like businesses, you know, are by their nature member organizations. And there is a value. I mean, you can have, you know, the top think tank on energy security, but it doesn't have to be a democratic organization. It should be accountable and transparent. Yeah. So I think you have to be careful when democracy is relevant and when it isn't. Mira, do you want to say something about Armenia? Yes, and a couple of other small comments also. Armenia, yes, the whole idea with the new strategy for the Eastern Partnership is to include also, to have the possibility to include also Armenia and Azerbaijan. Exactly how we will be doing it remains to be seen, but there is a shift in priorities on the regional level. Then just two comments, not to again forget women. There was this question about equality. This is a very big priority for CEDA and will remain so. Also, we are trying to work with the big machinery, bigger machinery than we are, with the EU and the EBRD, for instance, on these issues. So yes, it's something very important to us. And finally, also to the first question about the analytical centers, what we wanted to do with this new instrument that we are building now is to increase connectivity and to give the opportunity to have more peer contacts, peer reviews. Thank you. Carla, you wanted to add something? To the elections, very briefly, only one sentence. We mentioned the support of civil society, public administration, education, etc. But taking into consideration elections, it is also very important how to support EU and pro-democratic political parties also in Eastern Partnership. So that is also a big issue. Usually I'll let you wrap it up. Thank you. I will not wrap it up. I'm in listening mode, Unwrap, not in instructing mode, or even not wrapping up. But first I want to say Armenia is a priority country for endowment.
It's clearly stated, it's part of our geographic mandate, and we do not attach the specific priority to any of the country. All of them in the European neighborhood are our priority. So Armenia is our priority, and actually it's already proved. One of the first funding decision was directed to Armenian project, small, but among first 10 we already have support provided to Armenian NGO. With regards to the whole concept and the question about operational model of the endowment, I want to once again underline that the European Endowment for Democracy is not, we are very privileged sitting here among donors, but we are very small. If we compare our budget to the budget of the big donors, that's nothing to be compared. But we consider endowment as an effort of the donors, because SIDA also provides support for us. But the money that we will spend, those also Swedish money, are going to be spent differently than the Swedish money spent by SIDA directly. For example, we do not organize call for proposals. That's a small difference, but already a difference. So we consider ourselves not as an independent player, but rather as a gap filler. We are looking for those moments where a system of donorship sometimes cannot address a specific issue. That also applies to the question of our Armenian colleague. We also are ready to support politically sensitive initiatives where it's not that easy for bilateral donors. So here, format of being NGO, and here we are NGO, it's not a government donor, although we can call it multinational donorship, provides us extra neutrality that allows us to engage in a politically sensitive initiatives and help people who are really having a strong political agenda behind their NGO and civil society activism. So that is something where I can definitely say endowment sees its role, and it is transparent to the level of as it is allowed by the beneficiary. So we always ask our beneficiary whether the information about support wants to be published publicly or just reported internally through our accountability mechanisms. In some cases, we have to even protect the beneficiary. That is in the case of the very hostile environment like in Belarus or in Azerbaijan, where the fact that someone is supported can lead directly to the prison gate. Thank you so much, my colleagues on the panel. I was asked by the organizers just to urge everybody to get their reimbursements as quickly as possible. They won't be given out after 1:30, and so you might be stuck here in Vilnius. I want to thank everybody for participating, for listening, and for contributing. I'll turn it over to Christina. Ողջույն կրկին, CivilNet-ը շարունակում է հեռարձակումը ուղիղ եթերում։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք երեկ եւ այսօր օրվա ընթացքում փորձում ենք հնարավորինս ամբողջովին ամբողջական լուսաբանել ինչպես գագաթաժողովի աշխատանքները, պաշտոնական այնպես էլ դրան զուգահեռ ընթացող քաղաքացիական հասարակության երկօրյա խորհրդաժողովը։ Այժմ մենք միանում ենք գագաթաժողովի պաշտոնական մասին, որտեղ ելույթ է ունենում ընդունող Լիտվայի, այս ամենը ընդունող Լիտվայի նախագահը, որից հետո մենք կրկին կմիանանք այստեղ տաղավար եւ կունենանք հետաքրքիր հյուր։ It showed that we are committed
to our ideals, that Europe has shown that it is never going to leave our Eastern partners alone, that Europe is ready to help. I therefore believe that this meeting in Vilnius is a significant historic step in the Eastern Partnership program. For some countries, this is a historic step closer to Europe. Thank you. Let me first of all thank President Grybauskaitė and Lithuania for the organization of this very successful summit. 4 years ago, when we launched the Eastern Partnership, our objective was to support partner countries' political and economic reforms, to assist their modernization process, to move them closer to the European Union, while respecting the degree of closeness chosen by each one. And this Vilnius summit has been a summit of real progress, a summit where we have delivered on our commitments. The association agreements with Moldova and Georgia have been initialed today, and they are a very important force for change. I firmly believe that these association agreements, including a deep and comprehensive trade area, provide the best possible opportunity for political and economic reform today. And history can show us why. In the early 1990s, 10 Central and Eastern European countries signed up to free trade agreements with the European Union, including the country where we are today. Within 6 years, the GDP per capita in these countries has increased by 57%. Investment per capita had increased by 61%. And exports per capita have increased by 65%. As a result of these agreements, those 10 countries began one of the major transformations of their recent history. So I think it is very important to remind us of the record already of free trade agreements that we had before the accession of the new member states of the European Union. Contrary to what some are suggesting, these association agreements and free trade agreements have been an extremely important contribution to growth, to jobs, to social and economic development in all those partners. Partners, some of them that today are full members of the European Union. One of them is having the current presidency of the Council. It is precisely Lithuania. And in fact, yesterday and today we have discussed about this. Many of those new member states said what they have gained becoming members of the European Union and how important is the European Union as a guarantee of independence and of social economic development. During our summit today and yesterday, we have reiterated to Ukraine that the offer to sign these agreements remains on the table, provided the government of Ukraine delivers on its commitments. This agreement will save Ukrainian business some 500 million euros a year just in import duties. It will increase Ukraine's GDP by more than 6% in the longer term. And by confirming Ukraine's modernization pledge, it will also give momentum to billion-euro loan negotiations with international financial institutions. The Ukrainian people have demonstrated these last days that they fully understand the strategic nature of the reforms path. We know how much the Ukrainian people feels European, how much they care about Europe, how much they aspire to be recognized as members of the democratic community of nations of Europe. And we will, of course, now pursue our conversations with our Ukrainian partners, knowing well that we should always respect Ukraine's sovereign decisions. Because this partnership was from the very outset based on key principles of mutual respect, transparency, individual and collective ownership. This partnership was never an imposition, but rather a proposition. And all stand to gain, our neighbors and the neighbors of our neighbors. Let me be clear, this is a process for something. This is a process not against someone.
This is a process for something. It is for democracy, for stability, and for prosperity. It is not against someone, because I don't believe someone should be against democracy, against stability, or against prosperity. And our partnership also has a real meaning for the citizens. Take firstly the issue of traveling without the need for a visa, something very concrete, something that all our young people in Europe want, freedom of movement. Just a fortnight ago, the Commission published its final report on visa liberalization for Moldovan citizens. Moldova has met all the benchmarks set. So the European Commission has already issued a proposal to enable visa-free travel to the European Union for Moldovan citizens who own a biometric passport. And today we have also signed a visa facilitation agreement with Azerbaijan, which will make the process of applying for an European Union visa easier. By the way, with Azerbaijan, today we've heard the President and the members of the European Union also showing their commitment to the progress in our strategic modernization partnership. And today also we knew about the willingness of Belarus to negotiate a visa facilitation agreement. This, I'm sure, will be for the benefit of the Belarusian citizens, especially their young people. And I also hope that the future democratization of Belarus will enable the country to fully seize the potential of this partnership. So, the point I want to make clear is the following. The Eastern Partnership is not just about the economy, or not just about abstract concepts. It's about concrete benefits for citizens, removing barriers, enabling people to meet each other. It is, in fact, a transformational project of the highest importance. An important issue that we also discussed is energy, making sure that no European nation is an energy island, isolated from European networks. That is why we have taken very tangible steps over the last years to link our neighbors to the European Union market through new corridors, new physical connections, the possibility of reverse flows, support for their domestic energy reforms, and so on. Everything to bolster our shared energy security. And today we have shown, as European Union, that we can deliver on our commitments. I want to thank all of those that made possible the progress today. And allow me a special word of thanks to my colleagues in the Commission, of course to Vice President and High Representative Cathy Ashton, but also to Commissioner Fuller, who is responsible for enlargement and neighborhood policy, and of course to the Commissioner for Trade, Karel de Gucht. And other colleagues also that are giving their contribution in energy or in the issue of visa-free travel, from Commissioner Oettinger to Commissioner Malmström. The European Commission is fully behind this agenda, and today I was very happy to see the strong support of all the European Union member states and also the willingness of our partners in the East to go forward in this common journey. I thank you. So there is possibility for 3 questions, one for international media, one for Eastern Partnership media, and one for Lithuanian media. So news agency DPA, Alexander Welshner. Alexander Welshner from German news agency DPA. The question goes to all 3, the whole panel. I have a question regarding the negotiation with the Ukraine about signing the agreement. Can you elaborate a bit more on the next steps, on the timelines, and when we can expect the agreement to be signed? And also a question would be then how you are going to convince the Ukraine to sign the agreement, and also what will be the approach towards Russia. Do we need a new strategy towards Russia, as Elmar Brok, for example, was already suggesting yesterday? Thank you. So, as I said, we couldn't sign the association agreement and deep and comprehensive free trade area today. But the door is still open. We are ready to sign, we as a European Union, provided that the benchmarks we set a few months ago are met.
And we made a lot of progress in meeting those benchmarks. Of course, there is no signature today. It is postponed, and we hope that sooner or later, Ukraine will be ready to sign this agreement. In the meantime, we continue to have a dialogue with Ukraine according to the existing procedures and the normal channels, so that we can work with them on fulfilling the criteria, explain them also what the implications of the association and the free trade agreement is, help them, support them, technical and other means in their negotiations they will have with international financial organizations. So we confirm and reconfirm our commitment to be alongside Ukraine in the journey to signing this association agreement. And as the President of the European Commission just said, looking at the longer term, there is no doubt that this is really in benefiting Ukraine, Ukrainian economy, and Ukrainian people. The implications of the association agreement, but you have to see this in a dynamic perspective, will create a boost in the GDP, in the economic growth of more than 6%, not according to our sources, but according to independent sources. So it is in the long-term interest of the Ukrainian people. It is also the strong wish of the Ukrainian people, and it is shown these days that they really want that closer tie with the European Union. So we are on the side of the Ukrainian people. We are embarked on a long journey, helping Ukraine to become as other, what we call now, new member states. So there is a real perspective, but we have to set aside short-term political calculations, and we may not give in to external pressure, not the least from Russia. And that's why we wanted to stress and to emphasize our political readiness to sign sooner or later this association agreement, because we still believe, as I said, this is in mutual benefit, but in the first place, benefiting the Ukrainian economy and Ukrainian people. Okay. So, President, maybe to add for clarity, there was no negotiations on signing because Ukrainians' leadership came with very clear decision not to sign. The question was, okay, news agency, Baltic News Service, and AFP, please. Thank you. My name is Vilnius. Mr. Rompuy mentioned shortly about pressure from abroad to Eastern Partnership states. Is European Union ready to take any specific actions if the Russian pressure increases on Moldova and Georgia as they prepare to sign the associations agreements? A question to all three leaders. Thank you. So we have it made abundantly clear, and I just did it, that this is not a zero-sum game. Stronger relations with the European Union do not come at the expense of relations between our eastern neighbors and their other neighbors, such as Russia. The time of the zero-sum game is over. And our strong conviction is that this kind of agreements is also benefiting Russia, because the better the economies in the neighborhood of Russia are performing, the better it is for Russia. And that's the strength of the European Union, that if it goes well with one country, all are benefiting from it. That is the essence of trade, that is the essence of trade relations. And we have on numerous occasions reiterated
that action taken by Russia vis-à-vis the Eastern partners are incompatible with how international relations should function on our continent in the 21st century. The Union will continue insisting that any Russian actions aimed at influencing Eastern European partner countries' sovereign choices would be in breach of the Helsinki principles of the OSCE, which commit to respect each other's right, and I'm quoting, right freely to define and conduct as it wishes its relations with other states in accordance with international law. Russia is for us, for the Union, a strategic partner. We will have a summit with Russia by the end of January, and of course at that occasion we will discuss these issues, our relations with our Eastern partners, the relations with Russia with the Eastern partners, and the relations of Russia with the European Union. I'd like to add the following, because there were some suggestions, as you know, they are made public, about a kind of a trilateral agreement between Ukraine, European Union, and Russia concerning this association agreement and DCFTA with Ukraine. Of course, this is not acceptable. We respect the sovereignty of all countries in the world. We have now concluded, and indeed already initialed, an association agreement with a sovereign country. It is Ukraine. And when we make a deal, a bilateral deal, we don't need a trilateral agreement for a bilateral deal. When we make trade agreements with Canada or with South Korea, we don't invite a third country to negotiate the finalization of this bilateral agreement. So for a bilateral agreement between the European Union and Ukraine, there should be no trilateral format. The times of limited sovereignty are over in Europe. Having said this, there are issues, practical issues, where we, European Union, have been proposing for a long time trilateral talks with Ukraine and Russia, for instance, in energy terms. And that offer still stands. We have said several years ago that it was important, for instance, regarding the relationship between Russia, Ukraine, and the European Union on energy, namely on gas, that the country of origin, Russia, the country of transit, Ukraine, and the country of destination, the consumers, the European Union countries, can meet together, of course, the European Union, and we can discuss these issues, always in a spirit of partnership with Russia as well, because Russia is a strategic partner of Europe, a country that we very much respect. But the fact that we have a strategic partnership with Russia does not mean that when we are dealing with another country, we can accept any kind of third-party involvement in a bilateral relationship. This is a matter of principle for the European Union and for our member states, and it was very clearly stated at this point. But we can, I repeat, on a practical way, discuss matters of concern. The door is open. We'll discuss matters of concern that Ukraine may have, and we are ready to discuss them with Ukraine, with Russia, or whatever country. By the way, we have, during this process, discussed many energy issues with countries of the European Union. The issues of reverse flows, I personally have been discussing this matter, not only with Ukraine, present, but also with Prime Minister of Slovakia, for instance, and other countries. That is fair, that is nice, but what we cannot accept is a condition on a bilateral agreement to have a kind of a possible veto of a third country. This is contrary to all principles of international law. External pressure, adding a little bit. I want to say that external pressure cannot be used as excuse for the decisions of sovereign country. And our experience of Lithuania, for example, showed that if you have political will to resist and not to give in, pressures are not working. So here probably we're seeing more external pressure used as excuse for stopping the integration process with the European Union by the leadership of Ukraine themselves.
the last question. Well, Romanian TV, please. A question for President Rompuy and President Barroso, please. EU officials already said that Moldova will sign next year association agreement with EU, and that the Transnistrian issue is not a precondition, even if Ukraine didn't sign the agreement. These days, Russians said that Moldova cannot negotiate without asking Tiraspol, and suggested that Moscow will accept Transnistria status. So, what kind of settlement do you see for Transnistrian conflict? Thank you. Well, the European Union, and it is said many times before, supports all the efforts to find the solution in the framework of the 5+3 talks, 5+2 talks. That's the first point. The second point is that we strongly support, of course, the territorial integrity of Moldova, as we support the territorial integrity also of other countries, by the way, also in Georgia. And according to us, the signing of the association agreement with Moldova can go on independently of any other negotiations on Transnistria. So we initialed, and we will sign, of course, when all the procedures are respected, and we will sign in the course of 2014. The sooner, the better. Thank you for coming to the press conference. So, thank you. Կրկին ողջույն, CivilNet-ը շարունակում է ուղիղ հեռարձակումը, արդեն այստեղից ստուդիայից, ես ասեմ, որ ավարտվեց արդեն
Վիլնյուսի գագաթաժողովը պաշտոնական մասը, իսկ շարունակվում է դրան զուգահեռ ընթացող երկրորյա քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչական կոնֆերանսը։ Ես մի տեղեկություն տամ, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոմիության միջև ստորագրվել է համատեղ հայտարարություն։ Սալպի սա այն թուղթն է, որ մերոնք շատ էին ուզում։ Հենց այս թուղթն էր։ Այս թղթի, ասեմ, այս տեքստի առաջին, սա 5 պարբերություն է եւ այս 5 պարբերությունից մի քանիսը այնուամենայնիվ հետաքրքիր են։ Եվ ես ուզում եմ ուղղակի մեջբերումներ անել հետևյալը։ Եվրոպական միությունը եւ Հայաստանը շեշտում են իրենց ընդհանուր ձգտումը համագործակցության գործող շրջանակի հիման վրա երկկողմ հարաբերությունների հիմքին անդրադառնալու կարեւորությունը։ Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը արձանագրում են, որ ավարտել են ասոցիացման համաձայնագրի, այդ թվում խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, սակայն չեն նախաստորագրելու այն, քանի որ Հայաստանն ունի նոր միջազգային հանձնառություններ։ Սա շատ հետաքրքիր ձևակերպում է, այսինքն Հայաստանը ունի, այո, սա փաստաթղթային առաջին ձևակերպումն է, որ Հայաստանը եվրոպական քաղաքականությունից ունի շեղում եւ այդ շեղման մասին է խոսքը, ունի նոր միջազգային հանձնառություններ եւ վերջապես վերջին 5-րդ պարբերությունը շատ կարճ, կողմերը համաձայն են, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել Եվրոմիություն Հայաստան եվրոպական քաղաքականության Եվրոպական հարևանության քաղաքականության գործողությունների ծրագիրը։ Ահա այն թուղթն է, որ մենք ստացանք, բայց որը ոչինչ չի ասում, ավելի ճիշտ ամրագրվում է, որ Հայաստանը ունի նոր միջազգային հանձնառություններ։ Ես եթե ավելի պարզ լեզվով ներկայացնենք, Հայաստանը ավելի է շեղվում, ավելի է թեքվում դեպի հյուսիս։ Եվ մյուս կողմից նայում եմ Սերսաքսյանի ելույթին Վիլնյուսի քաղաքաժողովում։ Հետաքրքրական էր, չէ՞, որ այդ մասը փակեցին, փակ չթողեցին նախագահների ելույթները։ Եվ հիմա կարծում եմ ընդեղ կա 3-6-9 բարբերություն, մեկը մյուսից վեհ։ Մեր գլխավոր նպատակն է Եվրոպական միության հետ ձևավորել այնպիսի գործուն կառուցակարգեր, որոնք մի կողմից արտացոլում են մեր սոցիալ-քաղաքական եւ տնտեսական հարաբերությունների խորքային բնույթը, մյուս կողմից համատեղելի են համագործակցության այլ ձևաչափերի հետ։ Եվ այնտեղ գնում է երկար ժողովրդավարացման ներքին բարեփոխումների մասով եւ վերջապես ավարտվում է չես գիտեր ինչու, որ մի քանի օր առաջ, 2 տարի թաթարից հետո նախագահները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանդիպել են Վիեննայում եւ այդքան։ Հետաքրքրական այդ մասը, թե ինչ կապ ունի Ղարաբաղյան խնդիրը սրա հետ։ Հավանաբար սա նաև Հայաստանի համար միջազգային գործընկերների հետ, ըստ էության ես նկատել եմ միշտ այսպիսի դժվարին պահերին, ինչքան էլ որ իշխանական քարոզչամեքենան չասի, միշտ Ղարաբաղի հարցը եւ հայ-թուրքական հարցը միշտ բերվում են օրակարգ ցույց տալու համար, այսինքն սրանք այն երկու հարցերն են, որը կարևոր է, որը այն channel-ներն են, այն խողովակներն են, որով մեր իշխանությունները կարողանում են թթվածնային կապը պահել եվրոպական երկրների, ընդհանրապես արևմուտքի հետ։ Սա բավականին հետաքրքրական, բայց ես նաև կարծում եմ, որ ընդհանրապես եւ հայ-թուրքական եւ հատկապես Ղարաբաղյան հարցի նման շահարկումը շատ վտանգավոր է եւ հուսանք, որ արևմուտքի հետ հարաբերությունները, այսպես ասեմ, վատթարացնելը պատճառ չի դառնա, որպեսզի մենք ոչ adekvat փոխզիջումների գնանք Ղարաբաղի հարցում, ինչից ես միշտ խուսափել եմ։ Եվ եթե Եվրոմիության անդամ երկրների, եվրոպական այդ շրջանակների հետ երկխոսության թաշտը այնքան նեղ թաշտի վերածվի, ուր քաղաքական բարեփոխումներ չես կրնար խոսիլ, տնտեսական բարեփոխումներ չես կրնար խոսիլ, ինչ կմնա արտաքին հարաբերություններ։ Մեր արտաքին հարաբերությունները փառք Աստծո սկսում են ու վերջանում են Թուրքիայով եւ Ադրբեջանով։ Աստված չունե մենք Վրաստանի մասին խոսենք, Աստված չունե մենք եվրոպական մյուս երկրների հետ ուրիշ տեսակի հարաբերությունների մասին խոսենք, չէ՞։ Գնում, գալիս ենք եւ գետրոնանում ենք Թուրքիայի եւ Ղարաբաղի վրա եւ այդ ցեվով մենք ավելի նեղցնում ենք, ավելի փոքրացնում ենք մեր այդ թաշտը եւ հիմա եթե սա մնա միակ երկխոսության առարգան եվրոպական շրջանակների հետ, սա շատ ավելի վատ է, կնշանակե ոչ միայն զիջումների հարց կձակի, այլ հարցը կսկսի քննարկվել
մի միջավայրում, որտեղ մասնակիցները քիչ են, հասկացողները քիչ են, 28 դարբեր ցայներ են, եւ մյուս կողմից մեր ղեկավարությունը թերևս ստիպված է այդ միջավայրում նույնիսկ շարունակելու, որովհետեւ իրոք ուրիշ բան չմնաց, որի մասին գնանք խոսի։ Տեսնենք, հիմա արդեն սպասվում է Վիլնյուսը ավարտվեց, փաստորեն ավարտվեց, ճիշտ է ես նշեցի, շարունակվում է քաղաքացիական հասարակության այդ բավականին հետաքրքիր համաժողովը եւ իդեպ ասեմ արդեն շուտով 3 հիմնական երկրներին կանդրադառնան, Ուկրաինա առանձին պենալով, ապա մարդու իրավունքների հարց Բելարուսում եւ նաեւ Վրաստան, որոնք շատ հետաքրքիր են։ Եվ սպասվում է, որ առաջիկա օրերին արդեն Հայաստան կժամանի արդեն պետական այցով Ռուսաստանի նախագահ եւ իմ կարծիքով սա ինչ որտեղ նաեւ մի վերջակետ է դնում այս բոլոր խոսակցություններին, Հայաստանի տեղը որտեղ է։ Բայց նախագահը ոնց որ գալիս է մի քանի 100 հոգու ընկերակցությամբ 600 մարդու ընկերակցությամբ։ Բավականին ներկայացուցչական է պատվիրակությունը, որովհետեւ այցը պետական է եւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ ի վերջո որքան էլ որ շատ խոսվի հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների մասին, այնուամենայնիվ երևի վերջին 20 տարիների ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերություններում այսքան տագնապ չէր եղել, ինչ որ այս տարվա ընթացքում էր, եւ շատ հարցեր կան լուծելու։ Ճիշտ է, թվում է, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, բայց այնուամենայնիվ կան կուտակված հարցեր։ Իհարկե կան նաեւ դժվարություններ Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև անձնական հարաբերություններում, որոնք նաեւ արդեն վերացվել են, ինչ որտեղ ազդում են երկրների պետական հարաբերությունների վրա, այնուամենայնիվ տեսնենք, թե մենք պիտի ուշադրությամբ հետևենք նաև այս այցին, մանավանդ որ փաստորեն ավելի շատ կարծեք, թե ռուսական կողմը կարևորություն է տալիս Գյումրիին օրինակ, որտեղ տեղակայված են ռուսական 102 ռազմակայանը եւ այլն։ Այս խոսակցությունը մենք կշարունակենք, որովհետև ինձ հուշացնում են, որ մենք պետք է նորից տեղափոխվենք Վիլնյուս, որտեղ շարունակվում է երկօրյա քաղաքացիական հասարակության խորհրդաժողովը, բայց մնացեք մեզ հետ ուղիղ եթերում եւ մենք նորից կվերադառնանք այստեղից, այս ստուդիայից 2 օրվա այս աշխատանքները ամփոփելու եւ հասկանալու, թե Հայաստանը եւ մենք ուր ենք գնալու։ But EAP policy has failed. We had at that time 2 different separate declarations. One declaration was from EIP countries and one from member states, EU member state countries. And I saw even, how to say, in my eyes, I saw the hostility sometimes between the participants of this summit. What we do have now, we do have a lot. We have 2 initialed association agreements. We have visa-free with Moldova, visa facilitation with Azerbaijan. But even more, during 2 years, the whole Europe, together with the partners, have achieved the tremendous changes in the people's mind, tremendous changes in the minds of people in those countries. And what we see now in Ukraine, we see the thousands and thousands of people. It's a new wave of new Europeans. And that's what I think that we should talk about our continuation, about the future, but we shouldn't be pessimist. At least I'm thinking so. And now I would like to introduce distinguished panelists. First of all, it's Mr. Alexander Kwasniewski. Okay. No, everybody knows. Former president of Republic of Lithuania, but maybe not. Maybe this is the future. No. It sounds. But I would like to say he could become. That's exactly what you said. If he would stay in his early age in Lithuania, because I would like to inform you that Mr. Kwasniewski is a citizen of Vilnius. He born here. He grew up here, but after some time he left the parents to Poland. The next panelist, Arseny Yatsenyuk,
leader of a parliamentary faction of Batyvshchina. Not the former president of Lithuania. No, Okay, fine. Ukraine. The future is yours, don't worry. You know. Yes. Vitaly Klitschko, leader of Udar Ukraine. Mr. Petro Poroshenko, member of Ukrainian parliament, former minister of foreign affairs. Ukraine. And of course, Eugen Tsoli, president of the Ukrainian World Congress, and Oleg Tekhnibok, leader of political party Svoboda, Ukraine. Let's start from the acknowledgement that we do not have very much time. The distinguished panelists should leave after 1 hour. That's what I'm giving, 5 minutes to each of you to make a main introductory remarks, and after that we will leave to public. First of all, Mr. President, the word is yours. Thank you very much. Thanks for your little bit provocative introduction to me personally. I will start with this because just I write from the center where the Eastern Partnership Summit is finished. And it's a good question. It was an optimistic event or pessimistic event. And I tell you, what is the difference between optimist and pessimist? A pessimist is a well-informed optimist. And I feel myself that I'm quite well-informed optimist. And it means that I'm close to some kind of pessimism, what is a problem. But seriously speaking, this summit was a success because what you mentioned, we initialed 2 agreements with Moldova and Georgia. We started this facilitation of a visa regime with Azerbaijan. But of course, everything was overshadowed by this main issue, the lack of signing of association, prepared last year, at least 1.5 years ago, association agreement and free trade area agreement with Ukraine. And today the main question is what can happen next. And of course, I agree with your position, and I think it was a position of all of speakers today. Of course, we should continue our efforts. We should continue our job. The door should be open for Ukrainians, and of course, Europe is ready to sign prepared documents as soon as possible. And of course, politically, that is quite clever and quite obvious position. And I think that is correct. And what concerns Europe, we can say, well, we are prepared. The problem is on the Ukrainian side. And I think this is maybe more interesting what we will hear from the leaders of the opposition, because what's happened last weeks or months. You know that I was a part, together with Pat Cox, former president of European Parliament. We were special envoys of European Parliament to Ukraine. We visited this country in the last 18 months 27 times. We spent almost 80 working days in Kiev and Kharkiv. We met President Yanukovych at least 18 or something like that times. We spent together 60 hours. Of course, that is an important part of our life, 60 hours with the Ukrainian president. Until summer, we were almost sure that Ukrainian government, Ukrainian president, they want to sign the agreement. Of course, we have some problems, we have some obstacles. You have the question of Yulia Tymoshenko, of course, but the mood and declarations, they were quite clear. Because I remember the speech of President Yanukovych during the inauguration of the parliament, and he mentioned 2 priorities, not 5 priorities, 10, it was 2 priorities. And he said, well, the first priority is European integration, the signing of association agreement, free trade agreement, etc. And the second is modernization of the economy, modernization of the country, modernization of social politics, which is possible by European integration. What is possible using all this knowledge, support, assistance, which is offered by European Union. So, what happened then? I think the first very important factor which changed the situation is, of course, this enormous pressure from Russian side. Everything what we observed from the summer, especially blockade of Ukraine export, did a lot of damage
against Ukrainian economy, Ukrainian companies. But of course, it was one element of this Russian pressure. Mr. Poroshenko can tell us much more about this measures of blockade. But I think it was also the use very strong anti-European propaganda paid by Russians. And I think, and of course I have not evidence for that, Russians used a lot of personal contacts with a lot of representatives of Ukrainian elites, political life, economical life, to say, be careful, boys and girls, because if you will go to Europe, you will have a big problems. And that is a factor number one, and it's necessary to say that this factor will be continued. It would be absolutely naive to think that this Russian pressure is finished because Ukraine didn't sign an association agreement in Vilnius. My prediction is that we can see Russian pressure next month, and the goal of this pressure will be very, very clear. It would be to have Ukraine not as an observer in custom union, but as a full member of custom union in the next month. And because Russians, they have still this possibility to press, especially Ukrainian economy and Ukrainian politics, they will try to use, in my opinion, this opportunity to make next step. And of course, next step, and that is Russian project, is to have Ukraine as a part of this new Euro-Asian Union, what is the main goal of President Putin for his political legacy. And I'm sure that for President Putin it's extremely important to be the founder of the superpower again, like in the history Peter the Great, Katrina the Great, or Joseph Vissarionovich, because really, and I understand this position. That's something what is quite natural. I can say nothing that is wrong from his point of view or Russian point of view. But in this analysis which we have now after Vilnius, it's necessary to understand that Russia will continue this pressure and will fight to have Ukraine on own side, first. Second, of course, Europe, I said, firstly, should have this open door policy, and we should encourage Ukrainians to go to be more determined on this way. I think Europe should be prepared much better to answer how we are ready to help Ukraine because of all these Russian sanctions or pressure, etc. I think this element was not enough discussed on the top of European Union last month. But now, after this experience, we understand quite well that we should speak not only about values and standards, but we should speak about some concrete elements of this European policy towards Ukraine. And the third point, I think, is the most important, and that is something what is a main question for all of us last days. What really Ukraine wants to do? What is the position of the president? What is the position of the government? Because we don't know, frankly speaking. After all this declaration about this pro-European way and pro-European path, we see the change in the last minute. We were not informed about all these problems earlier. Our feeling is that we were, frankly speaking, not our mission, I speak about many European leaders, we were misled by Ukrainian leadership, and of course it creates a big problem, the problem of the trust, the problem of mutual understanding, the problem how to cooperate in the future if we have such fundamental problem. We cannot find common language and such mutual understanding. So our first question, and I think that will be the policy of all of us next month, is to ask the Ukrainian government what means this situation, how they explain these last decisions, because we have still not enough information and explanation for that. Then, of course, for us, it's extremely important that Ukraine, and that is a big difference between Ukraine and Belarus, for example, or Russia, Ukraine has quite strong civil society. And this civil society tries to say something now on the streets. They want to say that we want to be part of European community. That is our not only dream, but that is our project for our life. The question for all of us is how strong the civil society is now. And if the civil society will be enough strong to say what they want during the next election, it means presidential election 2015.
And finally, because I have not enough time for all this analysis, I think the next point is, of course, the position of leaders of these parties which are here, because in my opinion, 2015 can be decisive election for this main question, where Ukraine wants to go, to the east or to the west, or using the metaphor of Mr. Technibok from the last session of the parliament. He said that the alternative it was some days before the match, not very successful match, France-Ukraine, but he said that the alternative is quite simple. If we want to play in the Champions League, or Ukraine wants to play in the Champions League, or Ukraine wants to play in Kremlin's Cup. And that is the case. And of course, in this case, it's necessary to say what is really the wish, what is the will of a majority of Ukrainians, because without this understanding from the roots, from the social level, from the civil society, it would be difficult to define such real strategy for the future. And of course, if opposition wants to go to Europe, it's necessary to collect all the people, collect all these efforts for this goal. And I think it's necessary from your point of view also to discuss very seriously how this Ukraine connected with European Union should manage all these relationships with Russia. Because this Russian factor, what I said at the beginning of my speech, is and will exist one of the most important elements defining the situation of Ukraine and policy of Ukraine. That's it. Thank you. Thank you, Mr. President. Before I'll ask and I give floor to Mr. Yatsenyuk, I would like to inform you that the negotiations regarding the Vilnius Declaration is still going on, and the diplomats still negotiating on the formulas. And one draft is changing another. And I just would like to quote one of the draft. The EU and the Ukraine reiterate their commitment to the signing of this agreement on the basis of determination, action, and tangible progress in the three areas emphasized at the 2013 EU-Ukraine summit. This is about association agreement. What do you think? What if it would be agreed in Vilnius? What it would mean for you, Mr. Arseny? Pleasure to see you, everyone. Frankly speaking, this is not the best day in my life. And people on the streets, they are absolutely frustrated. Me not, because I haven't expected nothing from this president. It was the bluff from the start. President Yanukovych has nothing to do with the European values, except European value, probably. And for today, what we need to channel the energy of millions in order to have, in my country, a really pro-European president, pro-European parliament, and pro-European government. What we as an opposition already did, we did everything. What we can as an opposition. We supported an enormous amount of, sorry to tell you, that bloody bills presented by President Yanukovych. We unblocked the House. We were absolutely and extremely cooperative with this government. Yulia Tymoshenko personally has sacrificed herself in order to lift the impediment on the road to the European Union. What President Yanukovych did, he sold the country. He did it in order to buy the office of the governor of Ukraine in Russian Empire. So we can easily name that the winner of this game is President Putin. And I want to be very clear on this particular issue. Folks, we lost Armenia. We practically lost Ukraine. And the Western world is losing this fight, I would say. And this is the reality. And we need to realize this. So we can say, you know, like Ukraine, that's what we practically lost, Syria, Snowden, and Russia. It's like USSR in capital letters. I don't want to exaggerate the threat, no. But this is not the way how we can handle the foreign policy. Someone in Kremlin decided to turn the trade screw
And 45 million of Ukrainian people lost their hope in being a part of Europe. And there is no any effective mechanism how to stop this mess. Despite the fact that Russia is a member of WTO, despite the fact that we as Ukraine have a number of bilateral and multilateral agreements with the Russian Federation that Russia violates on a constant basis, despite the fact that the entire Western world said that, you know, we need to fight for this and for that and to support Ukraine, but in any case we lost. And this is the reality for today. So what we are to do? We definitely need to be united as a Ukrainian opposition. And this is the key factor for us. And this is not about the personality who is to run in the presidential race. Frankly speaking, I don't care. I care about the president who is to sign a treaty with the European Union. We need to hammer out this deal with the European Union. And in order to get this victory, in order to take over the office of the president in 2015, because it was up to the president to sign. He has the hand and he has the pencil. We need to be determined and to be decisive. And heavily rely on the support of Ukrainian people. Because look, President Kuchma said that Ukraine is not Russia, and I would add that Kyiv is not Minsk. And if President Yanukovych thinks that he can easily just turn the tide and make the U-turn and sell the country and join the customs union because he needs guarantees. He needs guarantees from Russians or from someone else that he will retain in the office of the president in 2015. And in order to achieve this goal, he definitely needs, because the country is in a desperate financial plight. Look at the economy. Flat growth, minus 10% of the industrial output. We lost about $20 billion of forex reserves. So we are just going down on a very high speed. So, and in order somehow to maintain the situation, and in order somehow to cover the social expenditures, he needs a financial support. From the IMF? Yes, but not in this case, because the IMF sets a clear benchmark to increase the tariffs for households, and it's not just about the tariffs, it's to balance the budget, to have less corrupted government, and to have more transparent financial system in the country. And again, it doesn't coincide with the goals of President Yanukovych. So he needs someone very flexible who can easily provide him with the $15 or $20 billion to fill the budget gap in order to cover the social expenditures and in order to rig the presidential elections and to buy the voters. Is President Putin ready to provide this on a free basis? No. Because for today, this President Yanukovych is much weaker than he was 5 hours ago. This is the trap for him. But we don't care about the president, we care about the country. So in my feeling is that President Putin will press on him and press on us. And you've raised an issue of relations with Russia. Look, we want to have these real relations, but not as a subordinates. Not as a young brother and old brother, you do remember from the Soviet times. And they still have this kind of model in their minds. So we need to start from the scratch, Mr. President, because frankly speaking, we don't have any kind of real relations with Russia, except one: press, 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 and press. Just final remark. The new president and the new government and the new house will sign an association agreement with the European Union, and we are determined to this goal. Thank you, Mr. Yeltsin. Mr. Klitschko, what do you think about the possibility to keep the same level of public engagement in EU affairs in your country? Because till the presidential elections is still plenty of time, and the government could use any measures to calm down or to prevent from this engagement in EU affairs, in your path towards Europe. What do you think? What should be done? Thank you. First of all, I want to say good afternoon
everybody. I don't know, is good afternoon or not good. I'm very disappointed. I'm very disappointed and upset because to the last minute, I hope. We make a meeting yesterday until middle of the night, all three leaders of opposition. We talking. We have a chance. Yanukovych is here. If Yanukovych ignore Vilnius, it's very bad sign. He's here and we have hope. We have hope to the last minute. We talk a lot with President Kwasniewski because President Yanukovych make a lot of declaration. But between declaration and implementation always was huge difference. He promised that and that and that and that pretty long time. 22 years independence. We wait of changes in our country. We believe in better future. And right now, if we see 22 years ago, if Iron Curtain fall down, in Soviet Union doesn't exist anymore. It's our neighbors' country. Poland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, and Lithuania make changes. They take duration in these 22 years, huge progress. Huge progress in every kind of direction. Economy, civil society. We wait. Ukrainian can wait, but Ukrainian will be never wait if somebody steal the hope. And right now, if everybody was shocked, if we received the information, the government and president stopped moving to euro integration in the last week. It was very difficult to understand, and that's why the result, you know, hundreds of thousands of people, millions around the world, come in many different cities, not just in Ukraine, in Paris, front of embassy, Berlin, Seoul, everywhere where Ukrainian want to live in country without ways no corruption, where we have rule of law, where we have main point, the human, which is right, and the future. A lot of Ukrainian, we talk about 46 million Ukrainian. It's the numbers of people a couple of years ago. I don't think so, we 46. No, it's Ukrainian more than 46 around the world, but it exists right now in Ukraine much less because people leave Ukraine, they need a job, they need the better future, they doesn't see the future in our home country. The last couple of 3 years. 3 years ago, and President Yanukovych announced European integration as priority in our law, and we want everybody to make it changes. But it was just declaration. Right now, the mask fall down. I told many times, Yanukovych don't want to move to European Union. He don't want to move to Customs Union. Why? It's a clear answer. Customs Union, if we talk about the plans of Russia to build empire. To build empire.
In empire, we have just one imperator. He don't want to be the governor of Ukraine. He don't want to move to Europe because he don't want to make changes in our country, because it means he can't make a business. And right now, what happens in Ukraine? They break all rules, almost 3-year Kiev without mayor, self-government destroyed, the people, it's no rules and no trust to police, no trust to justice, no trust to nobody, and we have just a hope. What happens right now, and you question what we have to do right now, is the main point, civil society. The main point, civil society, because I don't think so Yanukovych have power to fight against civil society. Everybody told Europe it's our way. And we have to talk right now about our plan. And our plan, if Yanukovych don't want to go to Europe, we have to do everything. We go to Europe without Yanukovych. It's our main goal as opposition. How it will be not easy. We work with different parties, with different ideology. We have, but united us two very important things. We want to live in Ukraine as European country and with European rules. And we're fighting all together against regime. Thank you. Thank you, Mr. Klitschko. Now I would like to give a floor to Mr. Poroshenko, who is not just experienced politician, but also a successful businessman who, by the way, experienced the Russian sanctions on his enterprises. But now we could talk about not those who are against Ukraine, but who could be and should be and must be, at least what I am thinking, and maybe are, for Ukraine. I would like to ask how you think about the last mission of IMF and very strict conditions which they've set up to Ukrainian government on 31st of October. Please. Thank you very much, dear colleagues, distinguished audience. I think this is a very important date and very important place when we have this meeting. 29th of November, Vilnius. Starting from February year 2013, millions of Ukrainians connected with this date and with this place their strong hopes for European integration of Ukraine. We count weeks and days until Ukraine make a formal step to become an associated member of European Union. And we try to do our best to reach that. Does it today day of disappointment? I try to be absolutely on contrary with the previous speeches. Not at all. We do a lot of positive things during this half a year. The first achievement, more than 60% of Ukrainians now supporting European integration. That never ever before in Ukrainian history. And this is a result of our joint work, successful work. Position number 2. Can you tell me, do you really believe that Yanukovych are going to sign this association agreement? From my point of view, that was a surprise, a miracle. Not what we really want to accept and to wait. But we pass a long way, including strengthening the civil society. And immediately when in absolutely undiplomatic manner, Ukrainian government make this decision, our dear European partners, I'm very sorry for the style
of communication of Ukrainian government with their European partners. This is simply unacceptable. This is killing the trust. And that's understandable that it's created enormous difficulties to cooperate further without this form of trust. But we want to thank a lot all European leaders. President of Lithuania, Dalia Grybauskaitė, who make a tremendous efforts to provide Ukraine for CivilNet. This is almost the conclusion of 2 days of coverage of events, meetings, talk, conversation, debate in Vilnius about, in some ways, the future of Europe, and certainly in many ways the future of Armenia, Ukraine, Moldova, Georgia, Azerbaijan, Belarus. We've been listening most recently to a discussion about Ukraine, which was closest to actually signing an association agreement, not initialing it the way Armenia expected to be doing. And the discussion now, both among Ukrainians, their neighbors, their friends, is where do the Ukrainians go now? Where do the Ukrainian people go now? What can be expected of the Ukrainian government? However, we're going to be interrupting that part of it, at least in this session. You can continue to watch it live on CivilNet if you prefer. Or I invite you to stay with us because my guest is the head of the European Union delegation to Armenia, Ambassador Traian Hristeia. And Ambassador Hristeia has had a fascinating ride in his stay here in Armenia, which is now, what, a bit over a year? To be honest, thank you very much for the invitation. And to be honest, on 6th of December, it will be exactly 2 years since I arrived here. It will be exactly 2 years. So it's the quickest 2 years in my memory anyway, because you've quite ridden a roller coaster. Thank you for coming. I know these are complicated, busy days. Ambassador, we've been watching this for 2 days and of course talking about it for 2 months now since September 3. And even before, when although we hoped we would go to initialing, we were concerned that perhaps that would not happen really. And today we've come, we here in Armenia, those of us watching these international discussions, have kind of come to a couple of conclusions. And I want to throw them at you and you tell me whether you think we're on the right path or not. One of them is that we think that we were counting on you, and you were counting on you, to push this process of democratization forward. And it didn't happen through your efforts the way we wished. We wished you'd do the heavy lifting, you'd bring us 1,000 pages, you'd make our government and our institutions and our civil society start checking them off. It didn't happen. Now we can't count on this external sort of support. We got to do it ourselves. You think we're right? Is that the right conclusion? Well, I'm very happy that finally the civil society engaged in a debate about this kind of different models of development that are on the table right now. I think this is a good opportunity really to develop that debate and to discuss and to see how it is going to happen into the future. As they say in the Latin countries, you know, vox populi vox Dei. The voice of people is the voice of God. So I think that from that perspective, what you saw in Ukraine is a model of democracy in action and in reaction to the decisions that were taken up. When it comes to Armenia, you mentioned these 1,000 pages that we were ready to bring it here. Yes, we are ready to bring it here. We negotiated in good faith, but the decision of a sovereign country has to be respected. And this is what the European Union does. You saw it also today during the summit and the positions that have been expressed by all the leaders present in Vilnius. And the decision was there. And I think this is what differentiates European Union as opposed to some other big geopolitical players. Which we always, I'm leaving it to yourself. And that is the biggest difference. We do respect the sovereign decision of the countries.
And when we say that we do respect the sovereign decision of the countries, it means that we do respect the sovereign decisions of the people. And I do believe that Armenia will find itself into the future with the best choice it has decided. That seems to be one of the areas where perhaps the European leadership miscalculated, perhaps it was a cultural clash. The natural assumption is that you talk leader to leader, you talk elites to elites, you talk representatives to representatives. Perfectly natural sounding conclusion. Except that in countries like ours, in countries like Ukraine, and not just the two of us, but specifically in this case, it's not always that those in office represent, reflect, protect, understand, share the interests of the public. And in this case, some of us at least are saying that perhaps this is a failure of insufficient dialogue and buy-in from the public level, that the conversation and the expectations for agreement can't just remain between Europe and our leadership, because our leadership isn't like your leadership. Is that an unfair conclusion, that these negotiations, if that's what they are and if that's what they will be going forward, that they really need to also take place in some way with society, civil society, not just the leaders? Well, you can say how, of course. Well, that would have been my first attempt to respond by really invoking the procedural aspects of negotiations. We negotiate based on mandate and based on the expression of the political will that is represented by the government. This is not to say that we have to engage now in a kind of a legitimacy conversation. Is this government legitimate or not? Is not my job, and I'm not going to do that. What I want to say is about that regardless the decision that was taken in September 3rd, Armenia will remain Eastern Partnership country. And the whole exercise of the Eastern Partnership is based on values, is based on commitments. It's based on values and commitments that are commonly shared both by the EU member states but also by the beneficiary states of the Eastern Partnership. Whether some decisions are going in one direction or another, that remains to be seen, because the reform efforts and the promotion of democracy, human rights, fight against corruption, the value part that is commonly shared will stay regardless the integration decision that is taken. So here I think the European Union has a kind of a positive competitive advantage, because the association processes with all the countries that passed through this association process validated its rightness and validated its result. I would be very happy to recall some figures, if you want, figures that were indicating practically a tremendous increase in terms of trade, tremendous increase in terms of GDP per capita, tremendous increase in the way in which the business and the political decision is taken. And last but not least, which I would say is the most important, a tremendous shift in the mentalities. Yeah, we've been saying this all day, that, you know... And I would say that if all this process is kept on these values that are commonly shared, I don't think the hope should be lost. Yeah, and I think that, well, certainly we have no room to lose hope, because otherwise we won't work and we have work to do. But certainly, even without the numbers, if we just look, and we've been doing this for 2 days now, if we just look at Ukraine and its neighbor Poland, similar in so many ways, and yet look at GDP today, look at level of prosperity, look at level of democratization. So I don't think the question is in being convinced that the European value-based reforms, whether economic or political, can only help our development. The question is, how do we do it? How do we collectively
how do we collectively do the difficult things, the difficult reforms, which of course Poland did do in order to achieve its current status. How do we do that, and how do we do it without falling off of Europe's agenda? The speech by President Van Rompuy today was really interesting. Of course, he welcomed Georgia and Moldova, but he began by this elaborate thanks to Azerbaijan for signing visa facilitation, which of course we signed, I don't know, 6 months, 8 months ago. And ratified recently. And ratified recently. And yet we didn't earn a place there. And my interpretation of it, and you'll tell me if I'm wrong, is that this is what happens when perceptions change. This is when the country ceases to be viewed as a reliable partner and is viewed with, at the very least, questions about, what do these guys really want, and so forth. Am I right? Well, I will challenge your question by saying that this is what is when it's happening when you base your judgment on perceptions only, because the facts are a little bit different. In the European Union's view, all the 6 member beneficiary states of the Eastern Partnership are, in terms of values and approach is equal, because it's an equal partnership. Of course, each and every country gears its relations with the European Union based on the principle more for more and the differentiation that was agreed in the last summit. And this is continue to be the case more for into more. the We future. say it a lot, but we don't explain it. Please explain So that. the countries will get much more engaged, and the European Union will engage more those countries that are delivering much more elaborate, in an elaborate way on the ways of the transformation and reforms. And this is continuing to be the case, as I hope the summit will show by its political declaration that it's going to be adopted during the summit. To come back to what you said, I would even underline more. It is important to remember the track record. And I think this is what we have to do now, from Which now track on. record? The track record of the negotiations, the track record of the transformations. And I do believe that by the political declaration adopted at the summit level, and I do believe that by the exchange of letters that was done between High Representative and Vice President Ashton and Foreign Minister Nalbandian, together with a joint statement that the two personalities, Ashton and Nalbandian, adopted and issued on the occasion of the summit, we could outline into the future how it can be done. Of course, our preference is for the same recipe: political association, economic integration and mobility in a safe and securely managed environment. But what we put in those documents, to a certain extent, it's a normal continuation under the new political consequences and circumstances. So I do believe that we still have ahead a wonderful road to be together and to accompany Armenia in the efforts to continue the reforms. You're a good diplomat, and you're saying on the one hand exactly what we want to hear, that you're not going anywhere, you're still there. If Armenia is willing, you're willing. There is life after Vilnius. There is life after Vilnius. On the other hand, as we listen to the way that the European leadership is coming down on Ukraine, pretty hard, on Yanukovych, on expectations from the next president and so forth. It's very, very different from the way in which Armenia's leadership is being judged. Perhaps it's because it's 2 months old already, it's old. Perhaps it's because Armenia doesn't count the same in the geopolitical formula. But it's surprising. It's almost like we're getting away with it again. Well, first and foremost, I want to tell you that the European Union doesn't think in terms of geopolitics. It thinks in terms of values. And this is going to happen also into the future. So I think this is one of the differences, as I said before, characterizes the European Union as compared to some other actors. We keep in mind, of course, the sovereign decision of the country, and I don't think that the European Union was harsh on Ukraine, because this is what we put up front. We put the values and we put the discussion with the society.
So, of course, this is an expectation and is a standard which does exist within the European Union, is a standard that does exist in the politics and policies by the European Union with any partner state, and that will be the case into the future with all the members of all the partners of the European Union. Well, even though we are not a partner in the way in which we wanted to have been by the end of today, we still do have those 1,000 pages, don't we? I hope we have, and I'm quite sure that by this exchange of letters that it happened today, this will be a very important reference point for the future activities. Thank you. Thank you for your optimism. Thank you for your continuing support. You both individually and your delegation have done a great deal over these months and years to bring us to this point, and now we're going to see what we can do to move it forward ourselves. Thank you very much for your invitation. Just a final word I would like to say today. I want to stress that partnership. I think this is the partnership that we kept on our table, a partnership based on values and the partnership oriented towards the future. Thank you. Ambassador Traian Hristea, who represents the European Union delegation in Armenia. Thank you for staying with CivilNet. Continue to watch live the last 1 or 2 sessions. 2 sessions. We're in the second. There are 2 sessions left, including the one we're watching now, at the Vilnius Civil Society Conference. And we haven't mentioned this yet, but as you keep seeing on the logo, it's called Reality Check. It really is reality check time for a lot of us. Continue to watch, please. We'll be back to join you. We were in Verkhovna Rada and we know how it works, but still, if you are united, that's some power. It's not enough power and you are not correctly respected by the majority, but still you are power. If you will be divided, no chances for nothing. Then we have extremely important and sensitive moment in the history of Ukraine. Because frankly speaking, next month, until the election 2015, with election 2015, it's a time when Ukraine finally will define own destiny. To the east, to the west, or stay as some kind of political vacuum. And that's something what will happen. We know about Russian pressures. It will be continued. We know about the politics of President Yanukovych. Something unknown for us is the power of civil society and the power of the opposition and the possibility to organize the really strong support for this European aspiration by the voters in the election 2015. That is the decisive moment. Europe should do everything to keep door open, to support civil society, to support the leaders and parties of pro-European orientation. And I think what is extremely important, and we need good time for that, is necessary to discuss about all these economical elements which are the real problem of Ukraine now. Because frankly speaking, with Russian support or without Russian support, with IMF support or without, the Ukraine very close to the bankruptcy. That is a problem that even we can sign, theoretically, would be much better if we would sign association agreement today. But next days, Ukraine can be associated member with economical default. And I think that is something what was not the task of our mission, Koks-Kwasniewski mission, but that is a task of European leaders and the leaders of Commission, the leaders of European Union, to discuss what we can do to support Ukrainian economy, to support Ukrainian finances, etc. And last point, and that is, I absolutely agree with you, with Petro, if we are speaking with Ukrainians about European values, European standards, independent courts, freedom of speech, independent media, freedom of media, we don't speak about our business. We speak about your business. We speak about your country, how to make Ukraine better organized, more democratic, modernized in many elements. And when we have a question from today's authority of Ukraine that because of your proposal, it means European proposal, we need some extra compensation, that is of course unacceptable. We can speak about some kind of assistance, support, solidarity, but we cannot say that this Europe is so difficult, so strange structure that it's necessary to compensate that because Ukraine
we want to have Ukraine in our community. That is absolutely unacceptable, and I'm sure, and after my experience in Ukraine from the independence of Ukraine, the last 22 years, and after everything what we can observe now, I'm still optimistic. I know that we have decisive time, we have a difficult time, we'll have a lot of problems, we'll have enormous pressure from the East, we'll have problems domestically in Ukraine, but you have civil society, you have young generation, you have such good leaders as you sitting here in front of our audience. And if we will collect all these efforts, if we will collect our knowledge and our determination, we can reach this goal. Ukraine is part of Europe, and now it's necessary to do everything to say, not only to say that Ukraine is a part of Europe, but Ukraine should be the part of Europe, and that is my wish, that is not my dream, and I'm sure that together we will fulfill these dreams and these hopes of so many, many Ukrainians. Thank you for your attention, and thank you for our cooperation, and we will continue. Thank you, Mr. President. All the best to you in your endeavor. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you. And now, dear friends, I will ask Mr. Eugene Choli, who represents here 20 million of Ukrainian diaspora. Mr. Choli, please. I have mixed feelings about what happened in the last months. As you know, in Ukraine, with two Klitschko brothers, boxing is a very popular sport. And in boxing, it's not who wins the first round, nor the second round. It's he who wins the last round that counts. I think clearly what transpired in Ukraine, President Putin won the first round. His puppets in Ukraine won the second, and it's up to us to win the third. Clearly, after 4 years of negotiations, initialing the agreement more than a year and a half ago, to come with the lame excuse that we witnessed on November 21 is simply unacceptable. Where my optimism lies is in what happened 3 days after November 21. On November 24, somebody much more important than the President of Ukraine, much more important than the governing authorities of Ukraine, the people of Ukraine spoke. And you name me one country that's a member of the EU today, when there's this soul-searching within the EU that could mobilize over 100,000 people in November for hours outside, not to fight for jobs, for lower taxes, for better pensions, but for an ideal. For an ideal for Europe, for Ukraine's Euro integration. I think it's now incumbent on those within the EU that were saying for the last year and longer that we want to hear that tangible voice from Ukraine that it really wants to be part of the EU. Well, the EU got it from the most important component in Ukraine. It got it from the people of Ukraine. And I think now it's incumbent upon Europe to answer that call. That call that was united, voluntary, and extremely clear. Thank you, Mr. Choli. I just want to tell you one more thing, that in 1994, at the insistence of the international community, Ukraine did something that probably no other country would have done. It got rid of its nuclear arsenal. And in return, the international community blessed that move with the Budapest Agreement. That agreement, contrary to popular belief, does not just address the military issue. The Budapest Agreement provides that those who have signed the agreement, which includes Russia, will not use economic pressure against Ukraine.
So when Europe talks about values, Europe needs to address the Russian problem. And Europe needs to come up with a clear and tangible process, formula to deal with Russia. It's not enough to have just a condemnation of that conduct. There needs to be a clear policy how to deal with a country that blatantly violates international conventions. Thank you, Mr. Chorley. We do have a real shortage of time. That's what I'm asking you to ask very precisely, not make any statements, but just ask. Mr. Andrius Kubilius, please, opposition leader, former twice Prime Minister of Lithuania. Dear colleagues, really, it's a pleasure to see you again, still surviving and in a good boxing mood, I should say. So really, the day is not very happy. Still, I remember yesterday we still had some small hopes that the day can be much more happy. But I think that what we need, it's obvious what happened. So the question is just now, what is a post-Vilnius strategy? And my very simple questions. One is really, what do you think about what President Kwasniewski was speaking, economical and financial situation of Ukraine, and what is the solution? Because as we understand from the numbers, really it's on the verge of collapse. So maybe Mr. Poroshenko can explain. Second question. Just few very small questions. You are stealing very simple, the question. Very simple, no. It's, as we understood from the news, President Yanukovych still declared, going from Vilnius, that there is an opportunity to sign association agreement maybe during the next EU-Ukraine summit. So what is your opinion about that? And the last point. Elections in 2015. What we need to do to defend possibility to have a real democratic elections in Ukraine in 2015, with everything what we saw till now, what happened in Ukraine. Now I understand why you achieved twice to become a prime minister of Lithuania. Mr. Medalinskas, please. Thank you, Mr. Chairman. Alvydas Medalinskas, Mykolas Riomeris University. Well, I think we are all disappointed about what happened yesterday evening and this morning, but there is also the brighter side. This civic activity in the streets, in the squares of Kiev and other places in Ukraine. We all were talking that that's a very positive sign because it's also the shift of the ideas in the minds of the people, geopolitical shift. But you all know one problem, that there is not so clear connection between you as a free party leaders and those people. I was in the weekend and talking was not only with politicians, but also with the people on the ground in Maidan, with those who organize these Maidans. We also ask you not to bring the political banners, flags, prapours, and so on. But the question is now, what message are you going to send to those people who are now on the street and in the squares? How you're planning to make a bridge with those people between the free political parties in opposition and those people who have the same idea, pro-European idea? And the last point, maybe you are planning to present for them united team of all your free parties. As in the European Union countries, we are calling it shadow cabinet or whatever, that people would see the team, united team, going together for 2015. Okay. Thank you. 5 minutes left, please. The last question, and that's it. It's about you, please. My name is Ostap Krivdik. I'm a political analyst from Ukraine. My question is simple. What will EU do and what will opposition do if Yanukovych would like to make Maidan a new Tiananmen Square? Having violently broken down the opposition, is EU ready to get new political refugees? What opposition will do if Maidan is violently broken? I've got, please, each of you, short answers, please. Mr. Arseny. On the economic stance and on the financial meltdown, the key factor for us is the IMF loan, but it's clear that he will never meet the benchmarks of the IMF loan. So he heavily relies on Russian cash, and that's the reason why he actually made this U-turn.
on the opposition, I want to be very clear that the opposition is to stay united, and this is the only chance how to take over the office of the president of 2015. You know, we need to establish something like a joint chief of staff in order to win this fight, the fight for the pro-European future of the Ukrainian people. The third issue related to civil society and political parties that are a little bit split. You know what has happened, and frankly speaking, probably I'm wrong. If I'm wrong, correct me, but it's imported technology from Russia and from Belarus to say, look, all politicians are bastards. We need to have some kind of civil society. And then, just to get rid of political forces, we can have a number of perfect rallies of 20 or even 30 or 100,000 people with no political representation. That's what has happened in Russia, and that's what has happened in Belarus. So, our goal of politicians is to say, look, if one can say that this is not the political war, no, this is the clear-cut political demand, because to join the European Union is a political aim. To topple the president of Ukraine is a political aim. To change the country is a political aim. And this job has to be done by politicians in a strong cooperation with the civil society. In extremely strong cooperation with the civil society. Thank you. And that's our job. Mr. Vitali, please. It's clear. Without communication with three leaders, without united opposition, we can't win this game. Not game, this battle. Because right now the starting duty game against everyone. And the main goal for Yanukovych, he understands the danger and he give everything to win election 2015. We understand we have to unite it and coordinate our activity. Without together work, we will lose, definitely. First point. The second point. Right now, I'm totally agree. We talk about that, what they are saying about civil society and party. Every people who come to Maidan and support European integration, it's already politician. Already political wish to decide to live in Europe. And that's why I'm more than sure we have to work, we have to explain, it's together work. Because we, a political party, we are representative of society also. And I'm more than sure we have to work much more together and to understand, to explain to people, it's just if we win together, if not, we lose together. Political and society also. Thank you. Mr. Poroshenko, please. Thank you very much indeed. I have two very short answers. I'm not agreed that we should build a bridge between civil society and opposition parties. This is not true. Every part of the deal should have their own function. Opposition parties should be a member or should be inside the civil society. But it should be the leader of the civil society and present a plan what to do. Because for civil society, it would be a little bit more difficult than for the opposition party to take a plan and to take responsibility for the success, fulfillment of this plan. And for the economic question, we should understand that Ukraine cannot survive as it was before, in the situation as it was before, additional 4, 5, 6 months. Because of the budget deficit, because of the current state of the golden currency reserve, which we said that it is cut by half within the last 2 years. And they have two options. Option 1, European integration in IMF. Option 2, loans from Russia and lowering price on the gas just for cutting the budget and deficit of payment. We understand that yesterday and today, Ukrainian authority choose the second version. I think this is the best. This is the bad option for Ukraine. And I think that this scenario is not avoid us from the economic problem in the future. Because we don't need the money, or just the money. We need a modernization of economic. With this scenario, we don't have a modernization. And that's the main problem. Thank you. Thank you. Mr. Technibo, please. На першому етапі
Нам дуже важливо зберегти єдність парламентської опозиції і скоординувати наші дії, в тому числі в контексті виборів 2015 року. І будьте певні, ми придумаємо найоптимальніший варіант, щоб ці вибори виграти. На другому етапі нам потрібно все зробити, щоб не було протистояння між парламентською опозицією і позапарламентською опозицією, яка сьогодні вже починає формуватися. Інша річ, що як парламентська опозиція, так і позапарламентська опозиція – це є політика. Тому нам потрібно розбити оті плани Банкової адміністрації президента Януковича щодо протистояння між громадянським суспільством і опозиційною політичною силою, які надмухувалися штучно. От ми зараз маємо приїхати і поставити крапку на тому протистоянні. Що стосується економічного фактору, ми розуміємо, що Україна економічно на грані дефолту. Ми розуміємо, що всі ті подачки, які сьогодні отримують від Росії, це лише латання дірок. Якщо дають 15 мільярдів, то мінімум половину вкрадуть собі в кишеню, решта кинуть на погашення відсотків від кредитів. А решта, можливо, там трошки на виборчу кампанію. Народ того не отримає. І, звісно, ми маємо нюхом відчути настрій людей, коли реально люди зможуть повстати проти тієї влади і зуміти не допустити репресій, про що було запитання. Бо ми сьогодні є реально на порозі жорстких силових репресій проти тих, хто думає не так, як влада Януковича. Thank you. And Mr. Chorley, please. I'd like to answer the third question of Mr. Kubilius, namely what to do in order to optimize the possibilities of having as close as possible to fair elections. I think that we have seen in 2004 what it takes. It takes a maximum number of international observers. It has worked then, it will work every time that the world looks at the elections. And I want to use this opportunity to say that this week, Canada has announced that it will send 25 international election observers on December 15 for the partial rerun elections in 5 districts. If Canada can send 25 international observers across the sea, then European countries should send a substantial higher number in order to ensure that those by-elections or rerun elections are as close as possible to fair elections, to give an immediate signal to those who were on the street the whole week that Europe has heard their message and is immediately acting not only with words but with action, and in order to ensure that people would have the confidence to go to vote in 2015, knowing that the international community will be there. Thank you. Thank you. Dear friends, thank you for being here. I think on the name of all of us, we wish you all success, great success, and be sure that we will stand together with you. All the best to you, and have a safe trip going back.
CivilNet-ը շարունակում է աշխատանքները ուղիղ եթերում, քիչ առաջ դուք կրկին Վիլնյուսից հետևում էիք այն երկօրյա համաժողովին, համապարփակ, որը մենք ներկայացնում ենք, որտեղ քննարկվում էր Ուկրաինայի խնդիրը, Ուկրաինայի տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն են այնտեղ ներկա, դրանից առաջ դուք հնարավորություն ունեցաք դիտելու անգլերենով Սալփի Ղազարյանի հարցազրույցը Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Հրիստիայի հետ, քիչ հետո դուք հնարավորություն կունենաք մի քանի վայրիկյան անց ընդամենը դիտելու մեր ժողովուրդ ծրագիրը։ Ժողովուրդը նույնպես չի կարող անմասն մնալ այս կռվից, ճակերտների մեջ ասեն գուցե Հայաստանի դերի տեղի մասին, դեպի Ռուսաստան, դեպի Եվրամիություն, Վիլնյուս թե նոյեմբերի 29-ը, ինչու Վիլնյուս թե նոյեմբերի 29-ը, այսպես է վերնագրված ժողովրդի այսօրվա ռեպորտաժը, որովհետև նոյեմբերի 29-ը այն օրն է, երբ որ խորհրդային Հայաստանը խորհրդայնացվեց, երբ որ Բաքվից 7 հոգանոց պատվիրակությունը հայ հեղկոմի գլխավորությամբ Քարվանսարայով, Իջևանով այսօրվա եւ Դիլիջանով հասավ Երևան եւ դեկտեմբերի 2-ին պաշտոնապես Հայաստանի Դաշնակցական իշխանությունը առանց կռվի այն հանձնեց բոլշևիկներին։ Ինչու Վիլնյուս, որովհետև այս օրերին, այսօր Վիլնյուսում տեղի էր ունենում սպասված գագաթաժողովը, որի պաշտոնական մասը արդեն ավարտվել է։ Հետևաբար դիտենք միասին ժողովուրդը։ Ու եկավ այդ օրը, որին ես 3.5 տարի հույսերով էի սպասում, բայց վերջին 3 ամիսը մի տեսակ ամոթով եմ սպասում։ Ախր ծառաներս խոստացել էին այդ եվրոպացիներ, որ մինչև վերջ պինդ կմնան ու ինձ դեպի Եվրոպայի կողմ կտանեն։ Ինձ էլ ասում էին հեսա բան չմնաց, գնում ես եվրոպացիների հետ առևտուր անես։ Ես էլ հավատացել էի, մտածում էի լավ, ինձ տված խոստումները որ չեն կատարում, ոչինչ, բայց եվրոպացիներին սուտ չեն ասի էլի։ Ճիշտն ասած, ես այդ խոստումներից էլ լավ բան չէի հասկանում։ Մենակ ինչ-որ երկար բարականոններ էին ասում ու ինձ նորմալ չէին բացատրում, թե ես ինչ պիտի անեմ, ինձ ինչ կտան, ես ինչ պիտի տամ, այդ եվրոպացիները բարի են թե ջղայն, ուրախանամ թե վախենամ, իսկ իրենք համարյա 4 տարի գիտեին ու ամեն ինչ հերթով անում էին, մնացել էր Վիլնյուսը։ Բայց ամեն ինչ ուրիշ կերպ դասավորվեց, դե ախր ես ես շոկ հարավում հյուսիսի կարիք շատ եմ զգում, չէ, ոնց կարող եմ առանց իրենց ապրել, դրա համար էլ առանց ինձ հարցնելու որոշեցին, որ չէ, ես Եվրոպայի բան չեմ, ինձ Ղազախստանն ու Բելարուսն ավելի շատ են սազում, մեկ էլ ինչ-որ անհասկանալի, բայց այս անգամ կարճ անունով միությունը, որ ինձ հետ համարյա կապ չունի, բայց դե կկապեն, ինչ է եղել, որ։ Հիշում եմ այս կարճ անունով միության մասին, որ խոսում էին, ասում էին վայ չէ, ես դրա հետ գործ չունեմ, ախր ես լրիվ ուրիշ մակարդակի գործեր եմ բռնում, ինձ 1000 տարի դա պետք չէ, ժողովուրդ ջան, տես հեսա Եվրոպայում ինչեր ես անելու, ասում էին ասում, բայց փաստորեն ասողը մեկն է, այս մեկի հետ չէ, այս մեկը, այս մեկի ասածը փաստորեն միայն ինձ համար չէ, որ որոշիչ է, իմ հյուսիսի Եվրոպայում այդ գոլեգան մի քիչ ավելի երկար դիմացավ, բայց էլի եվրոպացիների մոտ ամոթով մնաց։ Իրենց ծառաներն էլ կանգնեցին ու ասացին, որ չէ, մենք թեկուզ այդ Եվրոպային կպածենք, բայց մեզ մոտ ձմեռները երկար են ու ցուրտ, դիմանալ է պետք։ Բայց գոլեգա սրան չդիմացավ, դեռ ծառաների խոսքը բերանում էր, դուրս եկավ փողոց, չէ, իմ նման չէ 10-15 հոգով, 10-15 ծրագրով, մի քիչ ավելի շատ, չէ, շատ ավելի շատ, ու ոնց որ թե մի ծրագրով։ Իրենց թարսվող ներկայացուցիչներն էլ են փողոցում, ով էլ որ փողոց դուրս գալու ձև չունի, բերանը փակել չի լինում։ Դե իմ թարսվողները հո այդքան ջրիկ չեն, տղերքը դեռ պիտի գցեն բռնեն այդ Եվրոպան է լավ, թե հյուսիսը։ Ու եկանք հասանք այդ նույն օրվան, այն նույն օրվան, որ ես շատ տարիներ առաջ էլի հյուսիսին ընտրեցի, դե ճակատագիր է երևի, ու հիմա Բաղրամյանից մի ինքնաթիռ է գնացել Վիլնյուս, կնստեն, կխոսեն, կժպտան, եվրոպացիները երևի քթիտակ կխնդան, բայց կասեն, դե մենք հարգում ենք ձեզ։ Լավ, հիմա մի հարց ունեմ, գնացել ես այդ մարդկանց ժողովը լսում ես, որ ինչ անես, չէ, շուտ եմ ասել քնել չկա։
Սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի քաղաքացիների համար Մոսկվայում անսպասելիորեն հայտարարեց Մաքսային միությանը միանալու եւ հետագայում Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը մասնակցելու որոշման մասին։ Որոշումը բուռն արձագանքի արժանացավ քաղաքական, քաղաքացիական եւ փորձագիտական շրջանակներում։ Հայաստանի կառավարությունը տնտեսագիտական որևէ հաշվարկ չունի, թե ինչ է շահելու կամ կորցնելու Մաքսային միությանը միանալուց։ Մենք փորձեցինք հասկանալ, թե ինչ է Եվրամիությունը եւ ինչ է Մաքսային միությունը Հայաստանի համար, խնդիրը դիտարկելով թվերի ու վարկանիշների մեջ։ Այսպես, Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառություն։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում Հայաստանի արտաքին շրջանառությունը Եվրամիության հետ ավելի մեծ է եղել, քան Մաքսային միության երկրների։ Օրինակ 2012 թվականին Եվրամիության երկրների հետ մեր արտաքին առևտրաշրջանառությունը 30% է եղել, մինչդեռ Մաքսային միության երկրների հետ մոտ 25%։ Ընդ որում, Մաքսային միության հետ առևտրի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում Ռուսաստանին։ Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ։ Transparency International-ի կողմից կոռուպցիայի ընկալման համարթվով Հայաստանն ավելի լավ դիրքում է, քան Մաքսային միության երկրները։ 176 երկրների շարքում մենք 105-րդն ենք։ Եվրոպայից բավական հեռու ենք, բայց Մաքսային միությունից առաջ ենք։ Համեմատության համար ասենք, որ օրինակ Ռուսաստանը 176 երկրների շարքում կոռուպցիայի ընկալման համարթվով 133-րդն է։ Նույն տեղում է նաև Ղազախստանը, իսկ Բելարուսը 123-րդ հորիզոնականում է։ Մարդասիրական օգնություն։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում Եվրամիությունն ավելի շատ մարդասիրական օգնություն է ցուցաբերել Հայաստանին, քան Ռուսաստանը։ Մամուլի ազատություն։ Freedom House-ի մամուլի ազատության համաձայն, թեկուզ ունենք Մաքսային միության երկրների պես ոչ ազատ մամուլ, բայց անգամ այս պարագայում Հայաստանն առաջ է 61-րդ հորիզոնականում, մինչդեռ Ռուսաստանը 81-րդում, Ղազախստանը 84-րդում, իսկ Բելարուսը 93-րդում։ Արևմտյան Եվրոպայի երկրների 88% ունի ազատ մամուլ, իսկ մնացած 12%-ի մամուլը մասամբ ազատ է։ Եվ վերջում, երջանկության ինդեքս։ Պարզվում է մենք ավելի երջանիկ ենք, քան Մաքսային միության երկրները եւ գրեթե Գերմանիայի, Բրիտանիայի նման ցուցանիշ ունենք։ Կրկին ողջույն, CivilNet-ը շարունակում է իր աշխատանքները ուղիղ եթերում, այժմ մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք պոլիտէկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր եւ ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանին, շնորհակալություն Անդրանիկ, որ հյուրընկալվել եք։ Շնորհակալ եմ։ Կյանքը Վիլնյուսից հետո կանգ չի առնելու։ Այսօր Վիլնյուսն էր, որի մասին այդքան խոսեցինք, այդքան գրեցինք, բայց կյանքը դրանից հետո շարունակվելու է։ Եվ ես ուզում եմ հետևյալ հարցը տալ. իրոք Վիլնյուսը արտաքին քաղաքականության ֆիասկո էր, թե ոչ Հայաստանի համար։ Ֆիասկո բառը այսպես ձևակերպենք ձախողում երկկողմանի, այսինքն եւ արևմուտքը ձախողվեց Վիլնյուսի հարցում եւ Հայաստանի իշխանությունները, բայց քանի որ Հայաստանի իշխանությունը իր առաջ խնդիր չէր դրել, ասենք, այդպես վերջնական ինտեգրվելու, այլ ուղղակի զուտ իշխանության պահպանության խնդիր էր լուծվել եւ այդ տարիների ընթացքում փաստորեն Սերժ Սարգսյանը եվրոպացիներին համոզում էր, որ ինքը եվրոգերազանցիկ է, եվրոչինովնիկներն էլ ասում էին այո, ապրես եւ տանիք էին կանգնում փաստորեն ընտրակեղծիքներին, Սերժ Սարգսյանի ասած տոկոս խփոցին, բոլոր աղաղակող իրավախախտումներին, այս ամենի վրա Եվրոպան աչք էր փակում ու նաև խրախուսում էր։ Իրենք գտել էին մեկին, իդեմս Սերժ Սարգսյանի, որը իրենց սարսափելի, այսպես անհավանական խոստումներ էր տվել։
Եվ փաստորեն ինքը նաև մտել էր մի խաղի մեջ, որը շատ համահունչ էր սառը պատերազմի տարիներին, այդ իներցիայով պահպանված վիճակը քանի որ կար, Սերժ Սարգսյանը փաստորեն արևմուտքին խոստացել էր, որ ինքը հակառուսական կոալիցիայի մեջ կմտնի եւ կհամաձայնի բուֆերային կամ սանիտարական գոտու դեր կատարել այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի դեմ, որը անհեթեթություն է։ Այսինքն, եթե դու արևմտյան ինտեգրացիայի ես գնում, դա չի նշանակում, որ դու պետք է անպայման հակադրվես Ռուսաստանին, հատկապես որ անվտանգության համակարգի տեսակետից դու Մոսկվայի հետ ես պայմանագրել։ Հապկի անդամ ես։ Այո, դա մի քանի շերտերով եւ հայ-ռուսական եւ հապկի։ Այո, անտրամաբանական ուրեմն մոտեցում էր որդեգրվել։ Եվրոպացիներն էլ կարծում էին, որ այստեղ ինչ-որ արևմտամետ հասարակայնություն են ձևավորել, բացի Սերժ Սարգսյանից նաև այսպես կոչված քաղաքացիական ակտիվիստներ, ոչ բոլորը իհարկե, բայց կային այդպիսիք, այսպես կոչված քաղաքական գործիչներ, որոնք հայտարարում էին, որ Սերժ Սարգսյանը ճիշտ է լեգիտիմ չէ, ճիշտ է աղաղակող թերություններ ունի, բայց քանի որ ինքը մեզ տանում է դեպի լուսավոր Եվրոպա, հետեւաբար մենք իրեն ենք աջակցում եւ պահանջում ենք ՀԱԿ-ի ու ԲՀԿ-ի կամ մյուս ուժերի հրաժարականները։ Թե հիմա ինչ տեղի ունեցավ այս ամեն ինչից հետո, արդեն կարծում եմ արևմուտքն էլ շոկ ապրեց, որովհետեւ ի տարբերություն Ուկրաինայի, այստեղ նույնիսկ 100 հոգանոց երթ չեղավ կամ միտինգ չեղավ Մաքսային միության որոշման դեմ, որովհետեւ այն ուժերը, որոնք իրենց դիրքավորել էին որպես արևմտամետներ, ցույց տվեցին, որ իրենք, ասենք, սերժամետներ են ուղակի եւ վաղուց վերասեփականաշնորհված են Բաղրամյան 26-ի կողմից, ուղղակի զուգահեռաբար նաև արևմուտքից ինչ-որ գրանտեր են ստանում եւ ցույց են տալիս, թե իբր թե արևմուտքի արժեքներն են կրում, այսպես կոչված համամարտկային արժեքները։ Հիմա այդ ամեն ինչը տրանսֆորմացվել է հակապուտինյան պայքարի, այսինքն եթե դու համամարտկային արժեքների կողմնակից ես, պետք է պահանջես Պուտինի հրաժարական։ Շատ անշարժ մի գործ է, բիզնես պրոյեկտ է դա նույնպես, որովհետև այս ամեն ինչի մեղավոր հայաստանյան իշխանություններն են եւ այն եվրոչինովնիկները, ովքեր շատ կեղտոտ խաղ էին խաղում, այսինքն հրապարակավ խոսում էին մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն եւ այլ բաներից, բայց տակից, այսպես ասած, իշխանությունների հետ պայմանավորվում եւ կեղտոտ գործարքներ էին կնքում։ Հիմա բոլորի ուրեմն դեմքը պատրվեց եւ բոլորը փաստի առաջ կանգնեցին եւ Վիլնյուսն էլ ըստ էության ձախողվեց, որովհետեւ գլխավոր ուրեմն խաղացողը արևելյան գործընկերության առումով դա Ուկրաինան էր։ Եթե Ուկրաինան չի ասոցացվում, ուրեմն Եվրոմիության հետ համաձայնագրեր չի կնքում, ապա կարելի ասել, որ արևելյան գործընկերությունը դառնում է այսպես ձևական մի բան։ Մոլդովայի ու Վրաստանի պարագաները այլ են իհարկե, բայց չմոռանանք, որ իրենք նախաստորագրել են։ Այո, դեռևս կա։ Ուկրաինան էլ էր նախաստորագրել, բայց այդ ամեն ինչը ավարտվեց շատ ուրեմն տխուր վերջաբանով եւ մի դետալ կարեւորագույն կուզենայի առանձնացնել։ Բոլոր այն երկրները, եթե մենք նայում ենք այս 4 պետությունները, Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա եւ Մոլդովա, ունեն տարածքային խնդիրներ, տարածքային լոկալ կոնֆլիկտներ, այսպես ասած, Ռուսաստանով նաեւ պայմանավորված։ Վրաստանը արդեն կորցրել է այն ինչ որ պետք կարող էր կորցնել, Մոլդովան Մերձդնեստրյան խնդիր ունի, Ուկրաինան Սևաստոպոլի հարց կա եւ բացի այդ նաեւ վեկտորների տարբերություն կա, ինքը Ուկրաինան արևելքի եւ արևմուտքի արանքում, այնտեղ նույնիսկ լեզվական խնդիր կա, արևելքը ռուսերեն է խոսում, արևմուտքը ուկրաիներեն, արևմուտքում, ասենք, Հռոմի Պապին են ընդունում որպես գլխավոր հոգևոր առաջնորդ, արևելքում ռուսական ուղղափառություն կա, այսպես արժեհամակարգային, նույնիսկ աշխարհայացքային տարբերություններ կան, Հայաստանն էլ ունի Ղարաբաղյան խնդիր։ Այսինքն փաստորեն ստացվում է հետեւյալը, եթե մենք նայենք այդ պատկերը, նրանք ովքեր տարածքային կորուստների գնացին կամ համաձայն են դրան, օրինակ ես հետևում եի նաև Մոլդովայում տեղի ունեցող քննարկումներ, այնտեղ հիմնականում այսպիսի տեսակետ կա, կամ իրենք պետք է Ռումինիային միանան, կամ պետք է ավտոնոմ համակարգով ինտեգրվեն, բայց քաղաքական վերնախավի մեջ եւ հասարակության տարբեր շերտերում այդպես ցավագին չի ընդունվում Մերձդնեստրի խնդրի եւ այնտեղ տեսակետ կա, որ եկեք լավ զիջենք այդ խնդիրը եւ մենք ինտեգրվենք Եվրոմիության հետ։ Այսինքն գինը դա Մերձդնեստրից հրաժարվել։ Նաեւ այդպիսի տեսակետներ կան, բայց եթե Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան իրենց լոկալ խնդիրները ի վնաս հենց իրենց լուծեն, միևնույն է իրենք չեն կանգնի պետականության կորստի վտանգի առաջ, այսինքն Ռուսաստանը խնդիր չունի
ոչնչացնել Վրաստանին։ Ռուսաստանը խնդիր ունի Վրաստանին պահել մի վիճակի մեջ, որ հանկարծ նա ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնա եւ իր հարավային հատվածում ուրեմն ՆԱՏՕ-ն չընդլայնվի եւ այլն։ Այսինքն պետության ոչնչացման խնդիր չկա։ Ուկրաինան ոչնչացնել չի պատրաստվում Ռուսաստանը, Մոլդովան նույնպես։ Բայց Հայաստանը ունիկալ վիճակում է գտնվում։ Եթե այստեղ կա տեսակետ ենթադրենք, որը ցավոք սրտի կա, որ եկեք Ղարաբաղի գնով մենք ինտեգրվենք Եվրոմիության հետ եւ վերջապես սկսենք քաղաքակիրթ լավ ապրել, ապա դրանք խորը մոլորության մեջ են այդ մարդիկ, դա լավագույն դեպքում, սա ես մեղմ եմ ձևակերպում, չօգտագործելով դավաճանություն եւ այլ տեսակետներ, հասկանալի է։ Սա է խնդիրը, որ մենք չենք կարող Ղարաբաղի գնով մոռանալ մեր անվտանգության համակարգ եւ ինտեգրվել լուսավոր Եվրոպային։ Անդրանիկ, հետևյալ հարցն եմ ուզում տալ, Հայաստանում կա տեսակետ, որ եթե այս իշխանությունները լինեին լեգիտիմ, ապա նախագահը լիներ լեգիտիմ, ապա մենք կարող էինք Ռուսաստանի հետ պահպանել մեր բարիդրացիական հարաբերությունները, իսկ Եվրոպայի հետ նաև ասոցացվել այս երկու փաստաթղթերը ստորագրել։ Համաձայն ես այս տեսակետին, թե ամեն դեպքում այստեղ նախագահի լեգիտիմության խնդիր չէ։ Մեծ հաշվով լեգիտիմության խնդիր չէ, օրինակ Վարդան Օսկանյանը շատ հետաքրքիր ձևակերպում տվեց, նա նախկինում էլ էր այդպիսի կարծիք հայտնել, հիմա էլ Վիլնյուսում հայտարարեց, որ հնարավոր էր եւ տարբերակ, այսինքն նորմալացնել հարաբերությունը Եվրոմիության հետ եւ նորմալ հարաբերություններ պահպանել ու խորացնել Ռուսաստանի հետ։ Այսինքն կոմպլեմենտար քաղաքականությունը, որը վարվել է, հնարավոր է իրականացնել եւ լեգիտիմությունը այդտեղ անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Եթե մենք վերցնենք զուտ նախագահական ընտրություններից հետո մթնոլորտի հարցը, ապա նախորդ նախագահների օրոքել է, չէ, լեգիտիմության հարց արծարծվել հասարակության մեջ, բայց դա չի խանգարել, որպեսզի մենք նորմալ հարաբերություններ ունենանք, հավասարակշռված եւ արժանապատիվ հարաբերություններ ունենանք։ Այսինքն ասել, որ Սերժ Սարգսյանը, քանի որ մարտի 1-ով է ընտրվել, ի սկզբանե հնարավորություն չուներ դրական քայլեր անելու, այնքան էլ ճիշտ չի։ Իհարկե շատ վատ է, որ ինքը կեղծիքներով է ընտրվել, բայց որևէ մեկը չի խնդրում նրան գնալ այդպիսի նախաձեռնողականության։ Սերժ Սարգսյանը գնաց մի ուղղությամբ, որտեղից հետո հիմա արդեն Գյուլիստանի պայմանագրին է հավատարմության երթումներ տալիս, այսինքն այսպես կոչված արևմտամետ Սերժ Սարգսյանը հիմա ռուսական գուբերնատորի պես էլ իրեն չի պահում, ավելի ցածր կարգավիճակի մեջ է իրեն պահում։ Անդրանիկ, իշխանական քարոզչամեքենան կամ քարոզչամեքենա չասեմ, իշխանական տեսակետը, որովհետև ի վերջո քարոզչություն բառի մեջ ոչ դրական լիցք կա, հետևյալ տեսակետն է առաջ տանում, որ դե տեսեք, դուք այդքան մեզ քննադատում եք ընդդիմադիրներ, ասելով, որ մենք ձախողել ենք եւ Ռուսաստանի հետ եւ Արևմուտքի հետ, բայց իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Տեսնում եք, Սերժ Սարգսյանը գնացել է Վիլնյուս եւ մենք ընդունում ենք ընդունում պետական այցով Վլադիմիր Պուտինին։ Ինչպես կարող եք հակադարձել այս, այսպես ասեմ, պնդումին, հայտարարությանը։ Իհարկե դրա մեջ դեմագոգիա կա, ընդ որում բավական մեծ բաժն է, որովհետեւ իշխանությունները բանակցել են, ավարտել են եւ պատրաստ էին ստորագրելու, ավելի ճիշտ նախաստորագրելու ԵՄ-ի հետ ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Դա չկա։ Հետևաբար փակվում է այդ թեման։ Այսինքն մի եւը, չէ, հայտարարվում էր եւ մի եւը, որը արևմուտքի հետ պետք է լիներ, կոնկրետ Եվրոմիության, չի եղել։ Հաջորդը հայտարարվում էր, որ մաքսային միություն մտնելով Հայաստանը կկորցնի ինքնիշխանությունը, վարչապետի եւ փոխարտգործ նախարարի մակարդակով հայտարարվում եւ փաստարկներ էին ներկայացում, թե ինչու Հայաստանը չի մտնելու, չի կարող մտնել, ինչքան վատ է դա։ Իշխանական ամբողջ քարոզչամեքենան, որը մի մասը թաքնված է այսպես կոչված անկախ լրատվամիջոցների կամ ընդդիմադիր շղարշի տակ, ուրեմն բոլորը քարոզում էին, որ ինչքան վատն է Ռուսաստանի հետ մաքսային միություն մտնելու գաղափարը եւ ինչքան լավն է Սերժ Սարգսյանը, որ չի անելու այդ բանը։ Բայց մենք տեսանք, որ սեպտեմբերի 3-ից հետո ուրեմն Սերժ Սարգսյանը գիշերային որոշում կայացրեց եւ մտավ մաքսային միություն, ընդ որում որևէ նախապայման չդնելով, որևէ բանակցային գործընթաց չտանելով, որևէ հայկական շահ չներկայացնելով, հանրային որևէ քննարկում չանելով, նույնիսկ հանրապետական կուսակցության ներսում տեղակ չէին այդ որոշումից, որովհետև նույն օրը ես տեսա, որ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը հայտարարում էր, որ միանշանակ է մենք ստորագրելու ենք ԵՄ-ի հետ ասոցիացիա, այսինքն այդ մի երն էլ չի եղել։ Ուղղակի ինքը ճարահատյալ եւ սարսափած դեմքով հայտնվել է Կրեմլում եւ մտել է մաքսային միություն։
ուրեմն այն եւ որը քարոզվում էր եւ որը Լեհաստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարվեց, ամբողջությամբ խայտարակ ձևով տապալվել է, այնպես ինչպես ժամանակին ֆուտբոլային դիվանագիտության ուրեմն դեպքում եղավ, երբ որ հայտարարվեց, որ մեր գլխավոր խնդիրը սահմանների բացումն ու հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն է, այդ երկուսից ոչ մեկը չեղավ, հետո սկսեցին հայտարարել, բայց բուն ինքը փաստը, որ արդեն Թուրքիայի հետ գնացինք ֆուտբոլ դիտեցինք շատ լավ է, կամ պատրվեց Թուրքիայի դեմքը եւ աշխարհը տեսավ, որ նրանք իրենց խոստումները չեն, ճիշտ ասած Թուրքիայի դեմքը վաղուց պատրված է եւ աշխարհում այդ պատրված դեմքերի հետ ուրեմն պրակտիկա ունեն աշխատելու եւ նորմալ հարաբերություններ հաստատելու, դա իհարկե փրփուրներից կախվելու պես մի բան է, այսինքն այն քարոզությունը, որ եւ Վիլնյուս գնացինք եւ Պուտինն է գալիս, դրանք բացարձակապես կապ չունեն Եվի հետ։ Պուտինը գալիս է ռազմաբազաները իր այսպես կոչված տարածքին տիրություն անելու, եթե նկատեք սիմվոլիկ նույնիսկ Գյումրի են իջնում, այսինքն իր համար ռազմաբազաների խնդիրն է, ես չեմ մեղադրում ռուսներին։ Իրենք իրենց շահը պահել են շատ լավ, եւ ես կարծում եմ, որ նույն Ռուսաստանը զարմացած էր, որ Սերժ Սարգսյանը այդպես կտրուկ որոշում կայացրեց Մաքսային միություն մտնելու, որովհետև փորձագիտական շրջանակների տեսակետը, որ նայում ես Ռուսաստանի, իրենք ուզում էին մաքսիմումը պահանջեին Սերժ Սարգսյանից, որպեսզի մինիմումը, այսինքն ԵՄ-ի հետ ասոցիացումից հրաժարումը ստանային, որովհետև ռուսներն էլ էին հիմնավորում, որ հնարավոր չի ընդհանուր սահման չունենալով եւ այլ պատճառներով Մաքսային միության մեջ մտցնել Հայաստան։ Եթե հիշում եք, ես հիշեցնեմ Սերժ Սարգսյանը այն փակ ասուլիս, որ տվել էր, այն որ ինքը ասուլիս տվեց, մնացած բոլորը տարածեցին նույն նյութերը, հիշում եք երևի։ Այո, այդ ինքն ասուլիսի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի հենց ինքն էլ հայտարարեց, որ մեզ ոչ մեկ չի հրավիրում Մաքսային միություն, ինչի մասին է խոսքը։ Ինքը անկեղծ էր այդտեղի դեպ ասեմ, իրեն ոչ մեկ չի հրավիրել Մաքսային միություն։ Ինքը ուղղակի Պուտինի զարմացած հայացքի ներքո մտել է Մաքսային միություն, դե նրանք հո չէին հրաժարվելու։ Անդրանիկ, մենք կարող ենք իրոք ասել, որ գուցե իրոք Հայաստանը մաս չկազմի Մաքսային միությանը։ Գուցե իրոք Հայաստանը Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կոնցեպտն այն էր, որ Հայաստանը ոչ Մաքսային միության հետ ուրեմն ընդհանուր հայտարարի գար այն առումով որ մտներ Մաքսային միություն։ Ոչ էլ պետք էր ԵՄ-ի հետ այն ասոցիացման համաձայնագիրը նախաստորագրել, որը բանակցվել էր։ Այսինքն այդտեղ խորը հակասության մեջ ես դու մտնում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի մեջ։ Եթե այն փաթեթը, որ բանակցվել էր ԵՄ-ի հետ նախաստորագրվեր, դա կոնֆլիկտային իրավիճակ էր ստեղծելու, այսինքն Հայաստանը դառնալու էր հակամարտության թաթերաբեմ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Մենք այդպիսի ռեսուրս չունենք, որ մեզ անընդհատ քաշքշեն երկու կողմից։ Կարող է Հայաստանը պատրվել ուղղակի չդիմանալ այդ լարվածությանը։ Դրա համար պետք էր հավասարաչափ քայլերով չվտանգելով մեկը մյուսի հետ, ընդ որում ամենակարևորը տեխնոլոգիական առումով պետք է տարվեր բաց process։ Այսինքն մենք բաց մեր պարտներների հետ եւ Ռուսաստանի հետ եւ Արևմուտքի հետ եւ ամենակարևորը Հայաստանի հասարակության հետ համատեղ քննարկենք, թե ինչ ճանապարհով են գնալ, ինչ դոզայով ենք համագործակցությունը խորացնում ԵՄ-ի հետ եւ ինչքանով չենք վնասում Ռուսաստանի հետ մեր ռազմաստրատեգիական հարաբերություններին։ Իսկ այս 3 տարվա մեջ այնպիսի գիծ որդեգրվեց, որ Ադրբեջանը կարողացավ իր դիրքերում մնալ, լավացրեց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Զենք ստացավ դրա դիմաց, որը նախկինում չէր ստանում։ Այսօր էլ իդեպ քեզ ընդհատեմ Անդրանիկ, այսօր էլ ամենաբարձր մակարդակով 1 տարի առաջ մենք ստորագրել ենք այդ վիզաների դյուրացմանը, այսօր ստորագրեց Ալիևը այնտեղ եւ ամենաբարձր մակարդակով ռոմբուի մակարդակով հայտարարվեց գովեստներ հնչեցին Ալիևի հասցեին իդեպ։ Որովհետեւ Ալիևը ոչ մեկին կոպիտ ասած չի գցել։ Ալիևը չի, եթե դուք նկատել եք արևելյան գործընկերության շրջանակներում, Ադրբեջանը չմտավ ասոցիացման process։ Եվ չէր խոստացել։ Եվ չէր խոստացել, մարդը չէր խաբել։ Ինքը չմտավ այդ process-ի հետ։ Ռուսաստանին ասեց, ես այդպիսի խնդիր չունեմ, եկեք մեր հարաբերությունները կարգավորենք, բնականաբար դրա գինը Ղարաբաղն էր։ Ռուսաստանը տեսնելով, որ հայաստանյան իշխանությունները գնում են պետական առումով ինքնասպանության, ասեցին շատ բարի, եթե դուք գնում եք կոտորվելու, այսինքն 20 թվի պատմությունը դարձավ մի նույն օրվա մեջ գրեթե համաձայնագիր ստորագրվեց ռուսների եւ արևմուտքի հետ։ Արդյունքում արևմուտքում վստահությունը կորցրեցիր ու ոչինչ չստացար, գրգռեցիր Թուրքիային, որ ինչպիսի տարածքային ուրեմն հավակնություններ ունես, Ռուսաստանում էլ համարեցին, որ դու անվստահելի գործընկեր ես եւ ի վերջո Աթաթուրքը մոտ 1 տարի էր ուզում պայմանավորվել, չէ, Լենինի հետ, որ մենք այս տարածքը վերցնենք, ճիշտ է, Ղարաբաղը զորքերի ասում էր շուտ պետք է վերցնեն, այնտեղ բան չկա, բայց Աթաթուրքը ռիսկ չէր անում գար այս կողմ։ Հենց այդ Սևրի պայմանագիրը ստորագրեցին, ռուսները ասացին դե լավ, դե եթե այդպես եկեք մենք հասկանանք ինչ ենք անում, պայմանավորվեցին եւ հայ պատմագրությունը փոխանակ ճիշտ գնահատականներ տա, որ
տհաս քաղաքականության պատճառով է հայաստանյան կողմի այս ամեն ինչ եղել եւ մենք ի վերջո պետություն ենք կորցրել 20 թվականին։ Փոխանակ այս անալիզները անելու պատմաբանների մի մասը հայհոյում է արևմուտքին, որ մասնավորապես անգլիացիներին, որ մեզ չօգնեցին, մյուս մասն հայհոյում է ռուսներին, այսինքն հայկական հայրենասիրությունը կամ ռուսամետության կամ արևմտամետության մեջ որ անհետեցություն է։ Մենք մեր մեջ պետք է խնդիրները տեսնենք եւ հիմա ես կարծում եմ, որ եվրոպական արժեքների ինտեգրացիայի առումով մենք այլ ընտրանք չունենք, բայց այլ բան է արժեքները, այլ բան է ռազմաքաղաքական ու աշխարհաքաղաքական հարցը։ Այս առումով բոլոր խնդիրները լուծվում են Երևանում եւ ես կարծում եմ, որ իշխանափոխությունը արդեն ոչ թե քաղաքական կապրիզ է, այլ Հայաստանի անվտանգության եւ զարգացման բանաձև։ Շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույցի համար, մասնավորապես եթե ժամանակ լիներ ես քո հետ կբանավիճեի 20 թվի վերաբերել, բայց մեկ այլ առիթով այլ տեսակետ ներկայացնելու համար ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր եւ ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանի հետ, իսկ դուք շարունակեք մնալ CivilNet-ի ուղիղ եթերում։ Ողջույն, CivilNet-ը շարունակում է իր աշխատանքները ուղիղ եթերում, արդեն երկրորդ օրն է եւ սա փաստորեն մեր վերջին ուղիղ միացումն է CivilNet-ի տաղավարից, որից հետո մենք կրկին կմիանանք Vilnius, որտեղ շարունակվում է արդեն երկրորդ օրը, կարող ենք ասել արդեն ավարտվում է Եվրամիության այս շրջանակներում գագաթաժողովի Vilnius-յան գագաթաժողովի շրջանակներում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցչական խորհրդաժողովը։ Այս երկու օրերի ընթացքում մենք ինչպես ուղիղ կապ ապահովեցինք Vilnius-ի հետ, ամբողջապես գրեթե այնինչ ուղիղ եթերում հեռարձակվում էր եւ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովից, ինչպես նաեւ երկու օրերի ընթացքում կրկին գրեթե ամբողջությամբ լուսաբանեցինք եւ ձեզ հնարավորություն տվեցինք, որպեսզի դուք ինքներդ ներկա լինեք Vilnius-ում, զգաք Vilnius-ը, զգաք տարբեր տեսակետներ, զգաք հիասթափությունը, զգաք նաեւ այն դասերը, որ քաղեցին Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարները, այն պետությունների ղեկավարները, ովքեր բանակցեցին 3.5 տարի, որպեսզի ասոցիացիան համաձայնագիրն ու խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը ստորագրեն, սակայն վերջին պահին ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվեցին դրանից։ Սա նաև լավ դաս եղավ քաղաքացիական հասարակության համար, այն վերլուծաբանների, լրագրողների համար, ովքեր այս ամբողջ ընթացքում հետևում էին իրադարձություններին։ Ստուդիայում ես մենակ չեմ, իմ հետ է Սալպի Ղազարյանը։ Սալպի, ինչ կարող ենք ասել այս երկու օրերի ընթացքում, եթե ամփոփելու լինենք։ Մենք ունեցանք Vilnius-ից ուղիղ միացումներ, մենք ունեցանք շատ հետաքրքիր մարդիկ, որոնք խոսում են այդ պանելների ընթացքում, եւ ես 15 տարի, ավելի քան 15 տարի այս աշխարհում լինելով, այս լրագրողների փորձագետների դժվարում եմ հիշել մեկ այլ խորհրդաժողով, որի ընթացքում այսքան բարձր մակարդակի լինեին, այսքան ներկայացուցչական լիներ եւ այսքան բազմակողմ լիներ եւ միակ թերությունը ես չեմ կարող ասել, որ դրա պատճառը իհարկե Եվրամիությունն էր, բայց միակ բանը, որ ես չտեսա, դա ռուսական ձայնի պակասն էր։ Ռուսաստանը չկար այս ամենի մեջ։ Կրկին այստեղ գուցե մի մեծ սխալ կար, որովհետեւ կարծեք թե միմյանցից կտրված են եւ Ռուսաստանն էր նաեւ որ որոշեց ինչ որտեղ Ուկրաինայի ճակատագիրը, Հայաստանի ճակատագիրը, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ գոնե ռուսական քաղաքացիական հասարակության, ռուսական ընդդիմության կամ այսպես ասեմ ոչ իշխանական կարծիքը այս խորհրդաժողովում պետք է ինչ որտեղ լսելի լիներ։ Թերևս եթե այդպես ցնես, այո, թե ոչ ես պիտեի չէ, նախ որովհետև այնքան իրար փոխմփռնման այնքան հարցեր կան հիմա եվրոպացիներու, Եվրոպայի ղեկավարների եւ մեր ժողովուրդների միջև մեկ կողմից շատ հետաքրական աջակցություն կա, մյուս կողմից հիասթափություն կա, երկուստեք եւ ինձ թվում է որ սա պետք էր հիմա որ
այդպես ես ասում, որ այնտեղ ոչ ղեկավարների, բայց քաղաքացիական հասարակության ինձ իհարկե դա պետք է, բայց ես ուզում եմ այդ ամենը ուրիշ ցևով ասել Թաթուլ։ Ես մի քանի բան կուզեմ նշել։ Մեկը այն է, որ եթե ինտերնետը չլիներ, մենք պիտի չի կարողանայինք այս ցևով հետևել, անդրադառնալ, քննադատել, հարց տալ այս ամենակարևոր հարցի մասին։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք այս միջոցը, այս կորձիկը օգտագործել, որպեսզի ստանանք այն ինչ որ ստացանք։ Ես կխորին, որ մի քանի բան ստացանք։ Մեկը այն է, որ իրոք որ այստեղ կան մարդիկ Հայաստանում եւ Թրսում, որ հետաքրքրված են այսպիսի խրթին հարցերով։ Մենք ունենք 1000-ից ավել թիդողներ, ինչ 1000-ից ավել, երեկվա թիվը 10,000 էր, այսօրվա թիվը թեր չենք գիտեր։ Այսինքն կան մարդիկ, որ իսկապես հետաքրքրված են քաղաքական մերաբակայով։ Մյուսը, որ մենակ չենք։ Մենակ չենք եւ Հայաստանը միշտ մենակ է։ Լեզուն դարբեր է, մեր աշխարհակաղակական եւ այլն բոլոր բաները, որ միշտ ասում ենք, մենակ չենք։ Այն խոսակցությունները, որ տեղի ունեցան մեծ Ուկրաինայի ժողովրդի կողմից, հարաճաթեմ վրացիների կամ մոլդովացիների կողմից, մեր մտահոգություններից, մեր շահագրգռություններից շատ չեն դարբերվում։ Մենք մենակ չենք։ Ես քոնե այդպես զգացի։ Երրորդը եւ սա Եվրոմիության բادرվիրագության ղեկավարի Թեսպան Հրիստեյայի հետ խոսակցության արդյունքն էր, այն էր, որ մենք այնքան եվրոպացի ըլլալու թեր ճամփա ունենք։ Այս մարդիկը, որոնք ամենայն իրավունքով կրնային շատ թարս, հիաստապված, անհանդուրժող, օծիկ թոթվելով մոդենային, չէ այս բոլորին։ Եվրոպացիները թրագան, հույսով, մեծ պատկերը նկատի ունենալով։ Դա դիվանագիտություն չէ։ Էй, բայց ես իսկապես հավատում եմ, որ մի բան էլ ավել է։ Այս իրենք Թերևս որովհետև իրենք ունեցել են պատմության այդ առավելությունը, իրենք այստեղ 20 տարով էլ չհասան, 20 տարուց շատ ավելի ժամանակ տևեց։ Մենք այդ բոլորը թերակնահատում ենք, իրենք էլ մեր հետ։ Իրենք այս վերջին 400 տարվա ընթացքին էր, որ եվրոպացի դարձան այս արժեքները գիրառող։ Ինչ որ այդ շունչը ունեն, որ թեր կարելի է, մենք թեր լավատես ենք, իհարկե կարելի է, դուք պիտի ուզեք, մենք ձեր հետ, շատ հետաքրքրական էր։ Ես նույնպես իհարկե ուշադրությամբ հետևում եմ այս օրերի իրադարձություններին եւ ես արդեն իմ մտքի մեջ ունեմ մի հոդված, թե ինչու ձախողվեց Վիլնյուսը։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ, որ նրանք, ովքեր գովաբանում են այսօրվա իշխանություններին, ես խնդիր չեմ տեսնում։ Թող ասեն, որ շատ լավ էր ամեն ինչ, մենք կարողացանք եւ իրականացնենք, նախագահ Սարգսյանը մեկնեց Վիլնյուս, այնտեղ նկարվելու ժամանակ անգամ կանգնել էր շատ հարմար տեղում, Բարոզոյի կողքներ կանգնել, կամ ասենք, որ դե տեսեք, մի հատ փաստաթուղթ ստորագրեցինք, իրականում թղթի կտոր էր իհարկե դա, կարող ենք ասել, որ տեսեք նաև Պուտինն է պաշտոնական այցով գալիս, բայց երբ որ իրոք մի կողմ թողնելով դեմագոգիան եւ իրոք հանգիստ լրագրողի աչքերով, լրագրողի խղճով եթե նայում ենք, մենք տեսնում ենք, որ այս ամենի մեջ մեղավոր չասեմ, բայց պատասխանատու ասեմ այս ձախողման համար առնվազն 3 կողմ կար, եւ Հայաստանի եւ Ուկրաինայի դեպքում։ Ես կարծում եմ, ես տեսնում եմ, որ արդեն պիտի հերթական փանելին միանանք, ես կարծում եմ, որ առաջին մեղքը իհարկե Հայաստանինն էր եւ նրա իշխանություններին են, ովքեր ճիշտ հաշվարկ չարեցին։ Երկրորդը պատասխանատու էին այս ամենի մեջ եվրոպացիները, որոնք թերագնահատեցին ռուսական գործոնը։ Եվ իհարկե մենք կարող ենք մեղադրել ամենամեծ մեղադրանքը ներկայացնել Ռուսաստանին, ասելով, որ ինքը թույլ չտվեց, բայց ես չեմ ուզում շատ Ռուսաստանի վրա կանգ առնել, որովհետև այդ դեպքում ես ինչ որտեղ հաստատում եմ, որ Հայաստանը չունի արտաքին քաղաքականություն։ Ես այս երեքի մեջ եմ տեսնում սխալը եւ կրկին վերադառնալով ասեմ, ուրիշների սխալների վրա պիտի սովորենք, բայց գոնե թող այս անգամ էլ մեր սխալների վրա սովորենք, որպեսզի հետագայում նման դժվար կացության առաջ չկանգնենք։ Եվ երևի շատ ճիշտ է պատմական եւ քաղաքականորեն, որ այսօր կոնֆերանսի վերջին panel-ը եւ մենք հիմա պիտի ավարտենք Վրաստանն է։ Վրաստանն է, որ թե խոչընդոտներ պիտի ունենա, մարտահրավերներ, բայց նաև ահագին հնարավորություն եւ կմնա, որ մենք սովորենք։ Մենք երևի շնորհակալություն հայտնենք
մեր թիրողներուն, մեր ունգընտիրներուն եւ խնդրենք, որ դուք շարունակեք մնաք հետևեք CivilNet-ով Vilnius-ի այս քաղաքացիական հասարակության խորհրդաժողովի ավարտին եւ մենք կշարունակենք հետևել այս շատ կարեւոր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Summit Georgia, along with Moldova, are sort of the only and clear winners. And I think the initialing of EU association agreement is the sort of, well, is a very tangible result that the delegation will bring back. But life doesn't stop. I mean, with this initialing, and in fact, Georgia will face a sort of tough path which Ukraine had gone before, and what are the sort of perspectives and what are the challenges ahead that Georgia will have to undergo, and what tasks, homework to perform in order to sign the association agreement at the next summit, and how would you specify the most sort of urgent decisions you will have to adopt, and what are the principal challenges and difficulties, Mr. Minister? Thank you. Thank you very much. It's a great honor and pleasure for me to be here at a very exciting day for Georgia. Let me start with congratulating my fellow Georgians on the occasion, historic occasion of initialing the association agreement together with the Deep and Comprehensive Free Trade Areas Agreement. And of course to congratulate our Moldovan friends who have done a lot to make this happen today. I would like to express my gratitude to the Lithuanian Presidency who made this event really historic and very nicely organized. It's of course very important to be among the friends and among the civil society representatives who have the very important role in the promotion of Georgia's European and Euro-Atlantic aspirations and priorities. Georgian government has made from the very first days the clear declaration of the foreign policy priorities, and those remain unchanged, and we are here today on a very important momentum and step forward. Of course, it's really important that civil society's involvement continues, and the active role of the civil society in the political processes, in the integration of processes is becoming more and more dynamic. Therefore, we are really pleased and happy that next year the Civil Society Forum will take place in Tbilisi. Georgia is becoming a really place hosting the very important events related to the European and Euro-Atlantic integration. I personally have the Advisory Council on the European Union integration, and very much thanks to them, we have jointly elaborated the strategy for European Union integration communication. And it's really important that soon after the Vilnius summit, before the end of this year, we will work out together the action plan, because every single Georgian has to know what it's all about, not only about the benefits, but also the commitments, also about the sacrifices. First will be the commitments and the sacrifices, then the benefits will be coming. But today, I think there is no more question about Georgians and Georgian government's intention of becoming a full member of the European Union and Euro-Atlantic community. The challenges after the Vilnius summit, we hope very much that as it was declared today in the statements made by the EU leaders,
that the signing will happen as soon as possible, both for Moldova and for Georgia. If we take the external challenges are more difficult for the moment for the Moldovan friends because of the energy dependence, because of the internal political developments and the processes, and of course because of the upcoming elections for next year. It's very important that the European Union has made a decision, very timely decision, on accepting the Moldovan wines after the embargo was issued by the Russian, badly known Rospotrebnadzor's former #1 sanitary guy, Onishchenko. It was his last attempt. But in this case, European Union reacted in a very effective, in a very important way by accepting the Moldovan wines to the EU markets. Also today it was decided that it was offered to Moldovans the free movement in the Schengen zone. I congratulate Moldova with that. I hope very much that we will be passing both phases of the visa liberalization action plan as soon as possible, as effectively as possible, with the support of the European Union. And as soon as all requirements are gone and we will have the monitoring missions in Georgia next year, we will be able to have the similar decision from the European Union. I cannot say when exactly, but sooner better, because it really affects the individual citizens and it really gives a real sense of the integration of the individual citizens into the European family. We came to this historic day full-handed with successful 2 elections. The parliamentary elections were very important when we marked the first peaceful transfer of power. And the presidential elections were evaluated by the absolute majority of the international organizations as free, fair, and democratic. One of the achievements which I have to underline here is that the opponent, major opponent party, the United National Movement, has not disappeared and is there. And the parliament has become the vibrant place with the lively debates on the issues which are debatable in every European democracy. These are the social, healthcare, political issues, media issues, etc., etc. But if we look at the results of the presidential elections, 62% have voted for the President Margvelashvili, 22 for the UNM, one of the leaders, Mr. Bakradze. In total, it's 85% who voted for Georgia's European and Euro-Atlantic path and the aspirations. It's a significant number, and I believe that it was very clear signal message from the Georgian people. Georgian people, Georgian government has demonstrated political maturity on their decision to go further with European and Euro-Atlantic integration. On external challenges, I mentioned Moldova, we can mention Ukraine, but there is less leverages from the Russian Federation on Georgia of the energy supplies of the economic type, despite the fact that we have reopened the export of the Georgian goods to the Russian markets. It's not of the existential importance anymore for Georgia to, if in case there is the cut-off again and the embargo is relaunched against the Georgian products. It will harm
some enterprises, but Georgian enterprises have lesson learned from the embargo of 2006. They have improved the quality. They have improved the quality of their products, and they are already exporting their products to the European, to the Asian, to the US markets. On the internal challenges, negotiations were tough, but the implementation of the reforms is even tougher, much more tougher. And we believe that with the support of the European Union, we will be able to do our best. And we have undertaken the commitment towards the increasing accountability and enhancing the rule of law. We will be deepening the democratic reforms, and the protection of the human rights and the supremacy of the rule of law will be preserved. I cannot stop without mentioning the ongoing provocations and challenges which we are witnessing today. This is the drawing new Berlin walls, new occupation lines on the Georgian territories. Maybe some would like to see more aggressive reaction towards these provocative actions made by the Russian Federation, but we have demonstrated the political maturity. We are mobilizing the international community. We are taking care of our citizens who are starving from that kind of actions, and we believe that there is no alternative to the dialogue to be continued with the Russian Federation, with making very clear that there are red lines, and these red lines are Georgia's territorial integrity, the occupation of Georgia's territories, and fulfillment of 2008 August agreement, as well as the Georgian foreign policy priorities. Georgia's European and Euro-Atlantic integration is an irreversible and unavoidable process. Today, we start very important, quite a risky, challenging, but adventurous journey which will bring us to the European and Euro-Atlantic family. Thank you very much, and I'm ready for the tough questions which will be followed, I believe. Thank you. Thank you. Thank you, Your Excellency. Thank you. And now let's give the word to a representative of this vibrant place, the Parliament. And Georgi, I have myself observed the last two of Georgian elections, and I totally concur with the assessment of most of the observers, well, all of the observers, that they were sort of remarkably calm and transparent, especially the last ones. And the transfer of power, which was unprecedented until 2012, has happened twice or once in two acts, this is sort of a very good omen for Georgian democracy. And of course, one of the conditions of continuing integration into the European structures is adherence to democratic standards and human rights. So can we say that that Georgia has arrived, that there are no problems or lasting challenges for Georgian democracy, that this is a state which has made a transition and now is firmly sort of embedded in democratic procedure and values, and with a vibrant civil society? When such people like Mr. Ivanishvili joins the civil society, it will not be lacking for funds or prominence, as it has been remarked today. Is it the case? In Vilnius, and I share, of course, the emotions of Minister Petriashvili. I think the microphone is not working. I'll give you this microphone just to... Maybe. Thank you, Mantas. I think it doesn't work right. Mine is working, so. This one is working. Okay. Thank you. It is working. Just keep it close to your
mouth, as it were. It's great to be here, and obviously I share emotions of Minister Petriashvili, and indeed in Vilnius deeds of many years were complete. Work of many years, 80% of this very painful. Sometimes work was done under the previous government. We're happy indeed, and in that the new government has our support, that the new government completed this work and finalized it here in Vilnius. Generally speaking, we like to portray ourselves and to think of ourselves as a responsible opposition, and so we do not shy away from extending support where we think the government is doing a good thing. One ally that Friends of Georgia or the government, whenever it wants to do a good thing for Georgian democracy, have in the context of European integration is this very strong pro-European public opinion. I think this is something that makes Georgia rather different from some countries with which it's often compared. Public opinion, strong pro-European public opinion means that whatever is said or not said about Georgia in European centers gains incredible prominence and actually influences real life. That also means and has meant that for all these years, this enabled government or our government to take painful decisions and reformist decisions and implement the reforms that that have delivered. On the elections, indeed, the peaceful transfer of power, many times it has been said in itself that that's an achievement, and we like to take this credit for building a kind of system in which the electoral transfer of power can take place, first time ever in our region, and nothing happens, nobody is killing each other. That in itself is an achievement. But obviously it's important what happens next. So that we have next elections and then the other elections, and then we have these cycles as in all normal democracy. So now I think the ultimate question is to ensure whether that will be or will not be the case. On the recent presidential elections, indeed, people like to say how less polarized or confrontational it was. But I think one reason for that was the kind of campaign the opposition conducted. I think many things happened in Georgia for this last 1 year for the first time ever electoral transfer of power. Obviously moving to the sort of more parliamentary republic. But one thing that also emerged first time ever is the kind of the sort of new standard of responsible opposition that I should be very open, never had before. Today, first time ever, Georgia has opposition, which basically plays according to the rules, which, for example, doesn't question the legitimacy of the system, doesn't call for, things like, let's overthrow this bloody regime tomorrow and things like that. And I think one symbol of this responsibility was the campaign that our candidate, former Speaker of Parliament, David Bakradze, conducted. Despite numerous attempts to disrupt this campaign, including through violence, and we had around 40 instances of attempts to disrupt this campaign, David would always sort of manage to cool things down. Even when sort of things got out of hand and there was violence, still the discourse would be issue-oriented and very sort of the kind of criticism that you would expect any responsible opposition in any civilized society. So I think that largely influenced this climate, the responsible approach of the main opposition party. And this was not easy, I should say. It was not easy because while we heard sort of well-worded things that I can only commend from my colleague, Minister Petriashvili, about the way in which the government should view and deal with the opposition. This is unfortunately, again, something we do not hear much in the internal discourse. In the internal discourse, and this is perhaps one illustration of the risks that I also would like to talk about, and some of these risks are rather grave. We often hear overtly confrontational rhetoric from key leaders and decision makers of the new government, which would, for example, include
calls to destroy, and I'm quoting the main opposition party, the now former Prime Minister Yerevan, whose, by the way, departure, quote-unquote departure, raised questions, then answered them. He would several times directly link the scale of prosecutions against UNM with the rhetoric of the main opposition party. Maintaining this civilized campaign and discourse was not easy because it would happen against the background of these prosecutions that I just mentioned. Our Secretary General, former Prime Minister Vano Merabishvili, is in pre-trial detention, and here I stress this word pre-trial, because obviously nobody is immune from a law. If anybody violated law, if anybody did anything wrong, justice should be done. But keeping political figures, especially senior political leaders, in pre-trial detention without court judgment in election period is not a European standard, period. In addition to that, several thousand, more than 10,000 sort of low-level members of our party have been regularly questioned, not exactly charged, not exactly put to jail, but questioned 10, 15, 20 times. We have a guy in Western Georgia, in one of the municipalities, who was interrogated 32 times. And you know, in the end, UNM activists and party members are not fanatics. We're not party of fanatics. If they are squeezed really hard, they just disengage from politics. And that's what I mean by incapacitation, or this declared policy of incapacitation of the party machine of UNM. Because in order to compete, rhetoric, you know, let's say, in order to politically compete, especially in an election, and conduct an efficient campaign, you need a party machine. And the party machine consists of leaders, the main leader now is in jail, and of activists who sort of run this whole thing. And I already said, indicated the scale of these prosecutions. What next? What are the challenges? How can we overcome these problems and ensure that the association agreement is indeed signed? And of course, when I say that UNM is a responsible opposition, it also means that we really want, as I said, we commended the initialing of the agreement here in Vilnius, and we want to see the signature as soon as possible. So for that to happen, I think the main condition is to convince our friends in the government to sort of refocus from this campaign of retribution, from this declared campaign of retribution. And indeed, and this is one important worry after Vilnius summit, we do expect, and this is declared, it's not something I heard somewhere, ministers, leaders would say that out in the open, we expect a new wave of arrests. So I think it's in the interest of everyone, of the government, of society, of our country, to convince people who make decisions in this government to refocus from this retribution campaign to actual governing, because governing is something that we haven't seen in abundance for this last 1 year. We have very worrying tendencies in economy, unemployment rising, shortfalls in budgetary revenues, and so forth. Another important challenge is, of course, Russia. And I think one thing that the way in which Russia dealt with the new government, one thing that this demonstrates is how much the role of personalities in the context of Georgian-Russian relations has been overblown. Because the new government tried very hard to sort of inject new dynamism in these relations, to bring something positive. Yeah, opening of the market for wine, very good. Who can be against it? But in exchange, we get new sort of 21st century Berlin Wall. Every day we hear that in this village, that village, this small town, new barriers, barbed wire, and so forth. So I think that well exposes that the hostile attitude of the Russian Federation towards the idea of Georgian state is conceptual and actually not caused by personalities. Russia continues to maintain three-layer strategy towards Georgia, I should say. The first layer is, as for this many years, it's political military. Second is ideological, and this is one dimension and component of this democratic backsliding, which can unravel, but hopefully will be sort of
brought to a halt. What do I mean by ideological? I mean the rise, an unprecedented rise of this anti-Westernism and sort of xenophobic, hate, violent groups. Well, 10% of Nino Burjanadze, who ran on this open platform of, all of UNM to jail and, let's go to Moscow and let's end the NATO dream, means that there is not so much social demand for that. But I think, the occasional endorsement of such groups, including by Mr. Ivanishvili, is a serious problem and contributed to aggravation of this tendency. One symbolic expression of this tendency is the, to me, shocking mushrooming of Stalin statues in Georgia. And the final component is obviously economic. Minister Petriashvili is very much right that, as opposed to, let's say, Ukraine, Russia doesn't have too much tools of influence over Georgia's future. Russia already used many sort of tools that it had, including military invasion, obviously, and because it imposed the blanket economic embargo in 2006, and as Minister said, our businesses diversified their markets, the economic tool isn't that important. Obviously, energy dependency isn't there anymore either, and all of that is, I would like to think, the credit of the previous government. But I think vigilance should be maintained, and I end there, that once the Russian market is open, which is very good, so that we don't get into certain kind of traps into which Moldova got, for example, and we don't become too dependent on this unstable and unpredictable market. Thank you very much. Thank you. Thank you, Georgi. And Eka, I would like you to pick up where Georgi finished. Observers have noted that now that very successful and proactive Russian diplomacy has switched to first Armenia and then lately, very lately, sort of Ukraine from this phase of integration, the heat will probably now turn on Moldova and Georgia. In your last ministerial incarnation, you were minister responsible for reintegration. That is to say, reintegration into Georgia of the occupied territories of Abkhazia and South Ossetia, or Tskhinvali region. Do you think that these territories will become a sort of Georgia's hostage, in a sense, in sort of adversarial tactic of your northern neighbor in trying to prevent your European integration? Or do you think that the processes of integration might actually facilitate the recovery and reintegration of those territories into Georgia? Very well. First of all, really, let me, for my side as well, congratulate everybody sitting in this room, friends of Georgia and Georgians primarily, obviously, with this very historic day. And it's been a common effort for many years that everybody sitting in this room has been part of. And civil society has played a tremendously important role in that process, and then will continue to play, obviously. And I'm not saying that because I am now part of the civil society, but then I truly believe in that. And great day for Moldova, obviously, as well. But then it's a time for reflection as well, because we've seen on the example of Ukraine that this process is not happening in this strategic vacuum. And this is the process which has its own geopolitical context in which progress of countries part of Eastern Partnership are progressing towards Europe. Maybe one can say that it has never been intended to be like that it has a negative effect into that, but it's clear that for Russia, again, it's not the game as our Ukrainian friends have said in previous session, but it's a battle for Russia as well in establishing its own project of near abroad in the way how Russians previously, historically would call that. And then I'm afraid Ukraine, however critical and pivotal for that it is indeed, we are not out of that concept. So when we speak about challenges that will be coming, and then with the deadline that we could keep in mind that Putin himself on a number of occasions reinforced, being January 2015 as the date when there would be tangible development of the Eurasian Union, one can expect, based on the legacy of his performance, that he basically does what he says, that there is a serious action that will be accompanying declared goals of Putin. And Georgia will be willingly or not willingly affected by that.
One can definitely judge, again, what could be the leverages Russia could use against Georgia. At this moment of time, energy is out of the question. When we speak about the economy, it's not the big leverage Russia could play out. But at the same time, one caveat that I could put in terms of the economic openings of the trade-related issues with Russia, it's not as easy. I wouldn't agree with the minister in that reconfigure the markets is not a very easy thing to do. So when Russia closed markets in 2006, when Russia was at the time 80% of our market, obviously one cannot compare proportions to the current one at this moment, but it is extremely difficult for the businesses of the type of development that our businesses are to reconfigure their market orientation. So if our businesses, wine, that be mineral water or agricultural products, enter Russian market with all the specificities that Russian markets possess in themselves in terms of corruption and different way of doing business in Russia that is not very much connected always with the quality, then it could be very hard to go back to the Western markets for the same companies which don't have high level of production, and then some of the main production lines that they might have could be already directed to the Russian market. So I would be cautious with the opening of the trade with Russia from that perspective, not in the very short-term perspective, but then over the time that could be a leverage Russia once again could use against Georgia if there will be need for that. But again, we have to see if we will be in that long-term game with Russia anyhow. So what are the left sort of options? And one additional issue that we haven't spoken about, Georgia is not, again, in geographic terms, in the vacuum, in Eastern Partnership dimension, if we speak about that. So Armenia and Azerbaijan, our immediate neighbors, we all know what happened with Armenia. We know that Russia is very tough with Azerbaijan. They had big pressure on Azerbaijan. Azerbaijan has its own strength, how it is withstanding the pressure of Russia when it comes to customs union and then potentially Eurasian Union, but it doesn't mean that Russia doesn't want them to be part of it. And one of the ways how Azerbaijan is maintaining its position of balancing in this very crucial moment is the strategic partnership with Georgia. Again, we're not saying that we are existentially vital to Azerbaijan in that sense, but then this very close friendship, neighborly friendship, but strategic alliance as well, has kept us aloft when it comes to our progress to Europe in that sense. So we have mutual interdependency in that regard. And interdependency means that anything going wrong in Georgia could have effect on Azerbaijan, but then vice versa as well. And here I go to the two main issues that I see could be potentially challenging for us. It's the security and it's the internal politics. If we see deterioration of the decision-making that be or actions to the degree that could entrap us, perhaps somewhat in a similar way that Ukraine has been entrapped from 2011. So I would caution of having an understanding of irreversibility. I guess Ukraine's example had to be an awakening moment for everybody that there's no irreversibility that needs to be part of our vocabulary for some time when Russia is on offensive in the way that Russia is. That doesn't mean that I'm pessimistic. It doesn't mean that we have to be realistically cautious and knowing what are the right steps that we have to make so that we consolidate the will of our society, the will of the political spectrum, and act together, generating the message that when it comes to Europe, when it comes to NATO, Georgia stands united as ever and will be strong by that rather than weakened by fragmentation of our political spectrum, marginalization of the political opposition, and then mistakes that could be made in the directions that could entrap us. And in that regard, before speaking about security, I will conclude very shortly. When we speak about the politics, to me, I was not in Georgia myself at the time. I've been traveling, but I've seen through the media the first appearance in the parliament of the new prime minister when he had to be confirmed at that position. I've been very worried, frankly. His language, his body language, tactical way of approaching the opposition, substantive terminology he used were very worrying. If that's the first appearance of the new prime minister in the parliament where he has to be confirmed at that position, I'd be very wary and then would be very active on the side of international community to give him a learning curve in a positive way so that he understands that that's not the way how to treat opposition. If one really cares to have pluralism being the foundational basis of the strength of our society and of our country when it comes to the European future of Georgia. So challenges could be intentional or non-intentional in terms of that hurting our European future, could have that effect if the wrong steps are being made. And when we speak about the security, again, I mean, it's not the matter of tone, how we speak with Russians, how we try to dilute the tensity, whether or not we
rebrand our Ministry of Reintegration into the conciliation, national conciliation or national equality type of the ministry, diluting the focus on territorial integrity ourselves, because ultimately it all comes down to the basics of what is the problem that we face with Russia. And it's not how we talk with Russians, but what Russia wants from us and from the whole region. And there aren't any changes in that respect. So I don't expect any, and then we don't see on the ground any substantial changes from the Russian side, but we see that Russia is getting more and more on offensive, even with the government that makes all the positive attempts to make sure that there is some positive dynamics with relation to Russia. And just to give concrete figures, we have 10,000 Russian troops on the 20% of the territory of Georgia that is occupied currently by Russia. And it's this territory from which we have more than 400,000 people that have been ethnically cleansed, and they have no right to return there. I'm half raised in one of those regions. My family comes from Abkhazian region, and I'm not able to go to my home there. And that's part of the reason why I have no right of doing that, because Russia occupies those territories. And then if we will not be calling the beast by the proper name, it doesn't mean that the beast will be kinder to us and then will let us go, because the main reasons stay the same. Russia doesn't want us to be part of Europe, part of NATO, and that's why they're doing that. But that doesn't mean that we have to be taken hostage by the determination of Russia, but that means that we have to be united so that we are stronger than otherwise a small country could be. And by the way, how much Russia has or has not the leverage against Georgia, with the relation to the EU, we can again have a better pathway in terms of the time span, what one could achieve. But on NATO, to be frank, I mean, our German friends are very clear on that. The only fact why Georgia didn't receive map in Bucharest, the fact that we are not still in a position to know what will be an achievement on NATO front at the summit in September is because we have occupation, and then problem that Russia caused itself, controls it to be the problem, and has us as a hostage when it comes to membership to NATO. So it's a huge issue. We live in a very complicated neighborhood and with very complicated problems with Russia, and I guess realistic approach to that challenge is important, and it's good a bit that now hopefully the upgrade on geopolitical terms of the importance of Eastern Partnership could have an effect of an increased interest and better engagement. But the danger is that because of the disappointment with Ukraine, some of the big players in Europe might say that, you know, these are the losers, basically. They don't really want to be Europeans. When they will decide, they can come later. I don't alleviate, in a sense, I don't want to downgrade the responsibility of the political leadership of Ukraine, but talking only on responsibility of Ukrainian government, and by that omitting the role that Russia played in that position could be comfortable to Europe, because that does necessitate for Europe to rethink and re-strategize policy with relation to Russia, the very painful issue. But if Europe is not doing that together with the United States, I would hope, then we have a very bad year we might expect to come in 2014, frankly. And I must say that even today, when we have a happy day, basically, when it comes to today's achievement. Thank you. Thank you. Now, after this initial round of positions, we are open for questions, and I see a hand raised. Please, the microphone will be brought to you, and although Vladimir Sokol need not introduce himself, but other speakers may want to do that. Thank you. Vladimir Sokol, Jamestown Foundation, Washington. I did join in the applause to Alex Petriashvili's remarks about the irreversibility of Georgia's Euro-Atlantic integration. I joined in that applause, and I've known Alex for a long time when he was working in the Georgian embassy in Washington. I can say we're old friends. I'm very glad to see Alex in a ministerial responsibility in this government. But it is a coalition government, a highly diverse coalition, where views not always and not necessarily coincide. I share Eka's shock at new Prime Minister Garibashvili's appearance in his confirmation hearings, and I stress they are confirmation hearings, in the Georgian parliament, when he openly and repeatedly threatened the opposition party with a new wave of arrests and addressed the opposition leaders and representatives in an unspeakably arrogant, brutal way, completely at variance with European parliamentarism. I was shocked by it,
And I can refer to you to the article I wrote about it in the Eurasia Daily Monitor of November 21. You can see there a detailed account of those confirmation hearings. And I'd like to, Alex, you were also at the Riga conference in September of this year, as I was, when Tom Ilves, Carl Bildt, and Radek Sikorski publicly cautioned Prime Minister Ivanishvili, then still Prime Minister, against another wave of arrests. At the beginning of this month, Carl Bildt gave an interview to Radio Free Europe, Radio Liberty, in response to a question, would the prosecution of Varomir Abishvili and other opposition leaders have the same effect on Georgia that the Timoshenko affair has had on Ukraine? Carl Bildt replied, and I quote, "It would be much worse. It would isolate Georgia from the West, and it would reduce the entire agenda of Georgia-West relations to this issue, which would work against the national interests of Georgia." So I hope you can take this message home, my dear friend Alex. And finally, to pick up on another point of Eka, about the possibly unintended effects of the DCFTA upon Georgia and Moldova. The DCFTA promotes conditions for foreign investment. It is a great tool in that regard. But that foreign investment will not necessarily be from Europe. It could be investment from any place, by businessmen, including Russian ones, who would be interested in establishing joint ventures in Georgia or in Moldova to take advantage of access to the market of the European Union. And we can end up with a situation which would contradict our initial expectations, in which Russian investors, cash-rich, would snap up Georgian companies or Moldovan companies before Western investors come in. The Russian investors may be faster, may be quicker. They have a common language, Russian, lingua franca in several countries. They are more risky, more adventure-prone. Their standards are less than those of the European investors. They might rush and be first to snap up companies. And this is not what we intended with the DCFTAs, and there are already examples of that. Georgia's mineral water Borjomi, a national asset, was sold to the Russian oligarchs from the Alpha Group at the beginning of this year in expectation of better investment conditions and market access promoted by DCFTA. It happened in March of this year in expectation of DCFTA. Alpha Group. And then in Moldova, in September of this year, Chisinau International Airport, the only real airport in Moldova, was handed over in a concession for 49 years to a Russian company from Khabarovsk, such a European orientation, Khabarovsk, headed by a former KGB FSB officer in his official biography, and being part of a holding owned by the Chechen family Basayev, who are among Putin's Chechen favorites. So this is how DCFTA could inadvertently turn out. And my policy recommendation to Georgia, Moldova, to the European friends of Georgia and Moldova would be not to take a laissez-faire approach to such acquisitions, to develop a mechanism of protection that might not look like laissez-faire, but it would effectively advance the European orientation of these countries' economies. Thank you. Thank you. We will take a couple more questions and then we'll give an opportunity to respond to all panelists. So in the order of hands and seniority, then Andres Kubilius, and then you, and then we'll have opportunity for answers, and then next round. It's good to have a moderator from your own party. So but really, again, congratulations with the events of today. Really, we are very happy to see what was achieved. But of course, again, post-Vilnius strategy and the questions which are, unfortunately, I will perhaps repeat what Vlad Sokor said. I'm thinking, so of course everybody of us understands after Ukrainian failure the pressure of Russia on Georgia and Moldova
post-Vilnius, during the post-Vilnius period, will be much more strong and stronger and more painful. And I doubt if, well, I am wondering, so if I would be in a place of President Putin, which I don't want to be, but if I would be... Why not? No. If I would be, what I would do? I would not look for any kind of economical, you know, pressure or let's say military pressure, but I would target all my efforts to influence opinion in capitals of EU, using soft power and let's say pushing forward Georgian government wish to make political pressure and selective justice on opposition. That's what I would do. It's very cheap, it's very easy, and the results will be really very effective in the capitals of Europe. So my question is very simple. What we saw till now, selective justice, you know, in Georgia, some of those developments and events, is that totally of Georgian origin? Or is that sometimes also with the influence of our big friends from the East? Very simple question. Direct instruction. Thank you. Thank you. One more question, and then we'll have an opportunity to respond. My name is Bartek Tomalik from Poland. I work in various development NGOs. I want to ask you about two challenges inside Georgia. Now, I've spent almost 4 years in Georgia, mostly in the province, and I noticed that certain European values are not very popular in certain parts of the Georgian society. I would say issues like the tolerance for the sexual minorities or gender. We've seen last year demonstrations in Tbilisi when the crowd almost smashed the homosexual activists. So now, and it's not about to criticize, because in Poland we had quite the same situation, actually, also a very conservative society. And now, how are you going to keep the debate in the Georgian society and discussing what the EU is about, including these difficult issues? And do you feel that this debate is already happening? Is this enough? And the second challenge, of course, Abkhazia and Ossetia. This is a question to the government. Are you going to present to the Georgian society that you would like to see the EU membership with Abkhazia and Ossetia, with the territories where the Russian tanks are based at the moment? Or are you going to say that you would see the membership without them, which is very difficult to accept for the society? How to deal with this? Thank you. Well, now we have a plate full of questions, so Your Excellency. This place, excuse me, is the best testament that there is no celebration time for the government officials. So when no one gives you a break, when the whole country is celebrating the initial thing, you have to answer the tough questions. But in fact, they are not really very tough. I mean, you said how long did you spend in Georgia? 4 years. 4 years, including last couple of years. Yes, okay. So first, to answer to the message and to Vlad's recommendations, we follow very closely the recommendations and suggestions and evaluations from our friends. From our friends, you have maybe forgotten the most recent Radek Sikorsky's also comments about this kind of perceptions. I would say, let us be then very precise on the terminologies then about the selective justice. There is the perception in Europe about the selective justice. I can tell you there is no selective justice in Georgia. What then Prime Minister Ivanishvili has done from the very first days of his being the Prime Minister, when he visited Brussels, exactly almost a little bit more than 1 year ago, he started demanding for the mechanism to be created or to invite the most critical organizations or the representatives from their organizations to monitor closely
the developments with the so-called high-profile cases. I must say that the EU Special Advisor, Thomas Hammarberg, has issued a very important and very good report. Second, the OSCE, ODIHR are monitoring daily the processes which are underway in Georgia. And third, the media is accepted to all those processes. So the transparency is guaranteed. Sometimes the court is making decisions which some in the government or in the society does not like. Sometimes they make a decision which our opponents does not like. But this is the proof that the court is becoming more and more independent and free from the political pressure. I can tell you that the judiciary reforms, for example, the elections of the judges, which were in this summer, made really disappointing some part of the Georgian society, but we've made it very clear that we are not going to be involved in any sort of the behind-the-scene influential processes. So, in general, what I would like to say that, first of all, I would like to congratulate former Interior Minister Erabishvili with the initialing of Georgia's association agreement. And I would like to say that I will be the strongest advocate of presenting him the bulletproof evidences by the prosecution, and if judges and if court makes a different decision, I will be the advocate from my governmental position that the society has to obey with these decisions. No one is going to influence the court's decisions anymore, like it was before in previous years. Second, about the waves of the new waves of the arrests. 12 days are gone since the inauguration of the president. The Prime Minister Ivanishvili has left the politics. New Prime Minister has been at the very vibrant place of the parliament, and I believe that, have you heard about any new arrests meanwhile? No. Good. Before the new year, I hope very much. It could have happened in 3 days. Pardon? It could have happened in just a week as well, before Vilnius. I guess it's not a realistic assessment. After I mean, Vilnius, to have the credit that in just 5 days nothing happened. No, I I'm mean, not going to take indication. credit about it. I'm not going to take, because I remember very well that when the Secretary Clinton was in Georgia on 6th of June, as soon as her plane was off the land of Georgia, you know, from Batumi, meeting with the then President Saakashvili, the arrests then were the arrests, and then was the situation polarized. And then we were hearing the statements which were not of the responsible politician. I commend my former colleague in my diplomatic career, David Bakradze, for his very reasonable type of campaign. I absolutely agree that this campaign was different. But let us not forget that government has committed itself not to use the administrative resources in this regard. We have taken a commitment. The Prime Minister Ivanishvili has taken a commitment. The President Margvelashvili has said very clearly that we are not going to have the political retribution, and none of my political opponents is worth of Georgia's future European and Euro-Atlantic integration. But I must say very clearly, there is no difference, neither for priests nor for the former government officials, if there are the questions, which are needed to be answered in a very democratic, civilized manner. I can tell you that we will be guaranteeing this
by providing and preserving the supremacy of the rule of law. With regard to the Russian market, we are warning the Georgian businessmen. We are warning Georgian businessmen that Russian market is risky, and they know very well. They have taken the measures themselves. When I'm talking to the Georgian entrepreneurs, they are making very clear that their contracts are much more careful and guaranteeing them, protecting them in future. I agree that they should not be trapped, but they will not be trapped, I believe, and I hope so, because we will be introducing the new standards. We will be assisting them to get to the EU markets, and EU will be helping us based on the principle of more for more, reforming the whole country. The biggest challenge is the reformation and the modernization of Georgia. And on Abkhazia and South Ossetia, about your question. That's why I asked you for how long you've been in Georgia. There is no politician in Georgia who will even dare to offer any integrational process without Georgia's territories of Abkhazia and South Ossetia. And here I don't mean neither our opponents nor ourselves. And I can tell you there is no reasonable force in Georgia which will even dare and think about 1 centimeter of Georgian territories. And we made it very clear to the Russians as well that there will be no price for unnegotiable. This is unnegotiable Georgian territorial integrity and Georgian foreign policy priorities. On the May 17th events, just recently before I left for Vilnius, the Intergovernmental Commission, Interagency Commission has been established based on the decision of the government, where the representatives of different confessions will be included. I can tell you that with the sexual minorities, Prime Minister Ivanishvili made immediately the reaction on the same day. Few days after that, the group who was attempting to have the performance on 17th, they still had this, and the government has provided all the necessary security guarantees to that. And I can tell you that there is the investigation ongoing, and there are the certain decisions with regard to the priests. It's not an easy to decide, but there were these kind of decisions, and there will be no differentiation. You can take my words to any bank, because I can tell you that there will be no differentiation between the priest, political servant, or any in front of the justice. Thank you. Yes, yes. Georgian society is also discussing this issue, and I can tell you today that Georgian society has proved that it is, for centuries and millenniums, one of the most tolerant nations and one of the democratic nations. And I can tell you that we will be going with this in Europe, and we can make mistakes. We can make mistakes, but that does not really mean that someone can derail us from our European path. And last but not least, of course, I'm always having fun and enjoying when my opponents are reminding us about the mushrooming of Josef Vissarionovic's monuments. There is a very good song of the U2, With or Without You. I mean, with or without Stalin's monument, we will go to Europe. It's better if we go with him. But I think that the shadow of Stalin is in minds and hearts of our opponents. Forget him. Forget him. It's over. Okay. That's why we want not to see him, not to be reminded of him in a visual way. Yes, well, then time for quick reactions from the other two panelists.
Ladies first. Well, you wanted to intervene also? I'll kick in on some of the issues. And again, it's not the time and format, I guess, and the flow where we will have to be bickering on the issues where we have disagreements. But then if we speak about one very symbolic issue, again, that identified the diversity of the components of the coalition was a very bad incident which happened actually not after but during the visit of Rasmussen, Secretary General of NATO. If we compare that with what happened with Hillary Clinton's visit, when one of the leaders of the party that minister represents had clearly said that it was a sabotage to Georgia's Euro-Atlantic future. It was myself. You, and then I guess I Vika was as the well. Spartak. Yeah, I am. Because I remember that Victor Dolidze was on the same lines as well, so my memory sometimes doesn't serve in that detail maybe. So there was a very good statement. I give you obviously full credit for that. But the thing is that, again, when we speak about the guarantees, it's not the distrust that we want to have. And again, there are more trust than one can put in one part of the coalition. There is full distrust one can put on some other parts of the coalition, which are actually contributing to the very sentiments of the societies that you've identified when we speak about conservatism, xenophobia, and then all the phobias of that dimension, and pretty anti-Western, because we've had some components of coalition now even saying that the CFTA could be a challenge to Georgia's future economically, and prominent elected member in the parliament, again, part of the coalition. So that doesn't say that, I'm not saying that in order to undermine commitment that I fully believe, sincerely and genuinely, that minister says from his point of view, but just no disrespect that I don't believe that you have now the position to say that I can give you the word that none of that will happen, because we've seen examples where in coalitions, some strains of the coalition could have been more influential rather than ones that have 100% commitment to your Atlantic future. That's why my position is that whatever forces, when we speak about the committed Europeans in Georgia, inside of the political spectrum and outside of the political spectrum, we should cherish that and unite that without being sort of complicit in terms of marginalizing those forces. Two main issues then, and I'll stop on that. It's the judiciary and then the media. And then frequently when I hear now comments about media and judiciary and rule of law related issues, somehow one has again an understanding there is a parallel universe we speak about, as if there was a green light that has been given now to the judiciary or to the media to be as free as one could wish for that to happen in European democracies. And here again, I would really urge our colleagues from civil society as well to be much more in depth in terms of analyzing the situation, because when we speak about judiciary, what judiciary does right now, it actually is a testament to the fact that for the past 9 years, they have strengthened themselves with all the difficulties they have had, I acknowledge that, to the degree that they could prove now that they are resilient, and they are taking this moment in the same way that in Eastern European countries, in other Central European countries, judiciaries did when political transformations happened for the first time after the dissolution of the Soviet Union. They are grasping the momentum to flourish their independence, but that comes at a price of fight, but not as a green light that is given to them. And the latest decision that has been taken by the parliament, where instead of the lifetime appointment of the judges that could have been in force right now after the entry of the new constitution, they will have a probationary 3 years they have to be appointed. Then unknown rules who will and how assess whether or not they performed well, and only after that they will be appointed for the lifetime. And during the elections, it's a documented case record in all international community organizations that paid attention to that, that there was a lot of influence that judges had, so that the candidates that the Ministry of Justice had would have been elected rather than the other ones. And media, and I'll complete on that, media is very unsustainable in Georgia right now, and this is a challenge. There is only one channel that is financially sustainable. It is Rustavi 2 at this moment. We've seen the director of Rustavi 2 initially without any foundation being arrested. The court didn't share the opinion of a prosecutor that by the mere fact that he's an intellectual guy, he had to be detained in pretrial detention. Final judgment of the court is already out. He's been exonerated, but that had potentially a negative effect that could have had on the media itself. And then squeezing out the freedom in media, it's not something that we don't see that right now is happening with the public broadcaster. So let's take out the rosy glasses right now. We still are a society that is growing, that is still in the process of consolidation of democracy, and by acknowledging the deficiencies, we're better off in terms of working how to improve that. And then this is not, again, the situation perhaps to go deeper than that, but
and merited identification. And I'm really sorry, but very final issue on occupied regions. Main stakeholder in this whole problem is Russia against Georgia. If Russia is not changing position, occupation itself will never end until this political elite has this position. We have to be realistic in terms of knowing what is the spectrum of political relationships that we have to have with Russia and our friends with Russia so that we actually tackle the problem of occupation by not putting the burden on the residents of Abkhazia and South Ossetia, as if by talking on political issues with them, we could resolve the problem of occupation. Because if they will want even to become part of Georgia politically, they are, I guess, no heroes for that matter, and then will be no capacity of kicking out 10,000 Russian troops that I've mentioned. That is why clarity of the view is very important when we speak about occupied regions. Who is the partner or the negotiating side with whom we need to negotiate solution, but what is the importance and investment that we need to make to people-to-people relationship that we have to be building with those regions. Thank you. And Georgi, well, you are used to parliamentary procedure, so, and the limits of time, so very... I'll just very simply go point by point. I mean, one thing I really don't want here is to overburden the distinguished audience with all sorts of peculiar details of Georgian politics. The context is very simple. It's all about the context, and the context is very simple. It is only by succeeding as a democracy Georgia can succeed as a country. Georgia does not have any other future other than democratic. And I think it's in the pragmatic interest, we disagree on details, but I think on this one point we would agree that it is in the pragmatic interest of this government, and I really expect Georgia's friends to continue working with the new government to convince the decision makers there that it's in their pragmatic interest to, again, to refocus from fighting the past to future. Refocus from, fighting the opposition to issues like economy, unemployment, and things like that, that the people expect progress on. Without that, there will be instability and the honeymoon, which is a natural thing for every new government, when new government comes into office, especially with astronomical promises as Georgian dream. Obviously, there is a honeymoon, but this honeymoon will expire rather sooner than later. Thanks to you, it has expired a long time ago. If this obvious challenge is not managed well, on the minorities, the deterioration of situation with regards to minorities, obviously, it has many important details. But the bottom line is that it's one illustration of this general backsliding that has been taking place in Georgia. One measure of that, for example, is the proliferation, as I already said, of the anti-Western hate groups that engage in violence. Obviously, these groups might exist, in different sorts of older democracies, but the ultimate measure there is what the state does when something happens. And unfortunately, in all these cases of pogroms against different sorts of minorities, we have now worrying stories with the religious minorities. In all these cases of pogroms, the state failed to act or even disengaged. In 17th of May, people who committed violence, and this all happened on TV, all of these people are known, only basically got out from that with token fines, with symbolic fines of 100 lari. It so happened that these were the same people who would attack members of parliament in February, so on. And again, we have this mantra of 100 lari. So beating up an MP in Georgia costs 100 lari. Affiliation of political leadership with some of the key leaders of these movements is a problem. We never had, Mr. Petriashvili, obviously, nobody was perfect, including UNM government, but political leaders were never in jail. We always tried to, with all the criticism in mind, we always tried to maintain that standard. On Merabishvili, obviously, again, if he's guilty, let him go to jail, and that's what he says. He's in pre-trial detention, and that's very important. And I cannot
again repeat the regret of the overtly confrontational rhetoric of the new Prime Minister, who is just 31 years old, inexperienced. He was too, I think he meant damage to himself, and this kind of approach is something that will not benefit either Georgia or people who wish Georgia well. Thank you. Thank you. Now we'll take a next round of questions, and then after that there will be sort of opportunity to respond and to present concluding remarks, because I don't think we have time for more than one round. So I saw 3 hands raised, and that will be our limit. So please, you're the thank you for giving me the opportunity to say that I'm Georgian. I am from Georgia. I'm representative for Georgian civil society. I'm director of Women's Funds, as I said to another session. And I have to say that I did not expect from this session this kind of conversation. You know, we are here as a civil society. So our main topic is civil society. And we have presenters, 3 presenters. One of them is declared as civil society representative, Ekat Reshalashvili. But she behaved as non-civil society representative. Why? Please. Because I can't have opinions? The criticism of the format is taken on board. If you have a concrete question, could you address it to us? It's not about question. It's about forgetting about civil society and topics of this meeting and speaking absolutely. We are here to be positive and to be creative, to look to the future. Sorry. Thank you. Yes, if you have more pertinent remarks, or sort of, you are welcome to raise hands. Yes, please. Yeah, it's coming. It's coming. I agree with the lady. No, this is not a civil, not this one, but the whole is not civil society forum, because we are permitting just to put questions, not to make commentaries. Okay, I will not make commentaries either. You know, now we came with this Eastern Partnership policy to the point that the 2 parade horses emerge, Moldova and Georgia. I am a friend of both, you know, very close friend, and very also I have a knowledge especially about Moldova. Both these countries with a frozen conflict. You know, you were minister for this. Both these countries with a very complicated political internal situation, not speaking about the economic situation, and so on and so forth. Now, my question is the following one. We have heard yesterday, today, and so, stop Russia. Mr. Sokor, the 3 times from America, urged stop Russia. But you are living in America, we are living in Europe, no? And we fought for decades to eliminate the Cold War. And we are not going to support ideas to install again Cold War circumstances, especially not on the basis of the Moldovan or Georgian case. We have, as Krasniewski said before, we have to help Moldova, Georgia to overcome the situation, to develop dialogue also with Russia. Why not? This is not the devil, no? And to find solutions. Maybe, one solution should be United Europe solution with some additional development of Eastern Partnership policy. Who knows? Let me think in this way. What is your opinion first? Secondly, you know, now Abkhazia and occupied territories, to use your language. I tried to develop 3 years ago one project international, no, of conflict resolution, no, including also Transnistria, Pridnestrovia, and so. But my friends in Tbilisi said that they cannot participate because of the law that prohibits contacts with Abkhazia. And I wonder what is the purpose of this law, because, you know, it's necessary to develop as much as possible contacts with these people and to bring back them to the Georgian territory. Okay, very shortly, question. I didn't make commentaries. Thank you. Thank you very much. And there was one more hand raised at the
back if the owner of the hand could still has the question. No, apparently not. Indeed, we have a case to answer. Well, first of all, to the remarks about the nature of this panel, this is a side event of the Civil Society Forum, and we are discussing the context and the processes which take place on a sort of geopolitical plane. So it's hardly surprising that you know, the focus of this, as well as the previous Ukrainian panel, is very much sort of political. And integral part of Civil Society Forum. These are side events which pick out certain thematic strands and concentrate on them. And so the topic is the Georgia's European integration and then the challenges and perspectives. So I don't think that criticism about civil society underrepresentation is totally legitimate, even though we have been discussing what the current political processes in Georgia and outside its limits mean for the state of civil society. And I will actually ask the speakers, the panelists, in their concluding remark to touch upon the processes in Georgia's civil society. But now we have sort of two questions, and I would like to ask the panelists in the reverse order to present their answers as well as concluding remarks, and thereby we will conclude. Very well. I mean, very small comment initially. I think that when we speak about Georgia having so many developments first time, we are now in the phase when we have, for the first time as well, the normal cycle of development when people, when they've been in the government, they go to the civil service, civil society again, if they choose so, or not to the private sector directly. Maybe time can come, they can again go, whatever. I mean, it's the personal choice of everybody. So I really urge civil society to get used to the fact, because it's a democratic process in every country. You can become part of the government if you wish so. You can become part of the civil society if you wish so. And it's a normal thing to have, having circles of interchangeable developments like that. And it's a positive sign of what happens in Georgia right now when we are able to perform on public activities in that spectrum, rather than being forced either to be in politics if we want to be publicly active, or just to abandon to be publicly active because somebody would not accept us as being civil society representatives. And by the way, my whole career has started in civil society much earlier than my career in government, just a reminder. And when it comes to the occupied regions and then the politics of that, I'm afraid that your colleague has been misinformed, because we have the law on occupation, but it does not outlaw activities inside of those regions that be or connections with those people. There are rules that are being set as a framework within which activities need to be conducted, but then a ban on activities inside of the occupied regions or outside of that is not true, simply. For more than 2 years, I've been engaged myself personally in helping out more and more development of the people-to-people connections. Actually, as a government, we've been financing a number of very interesting activities when students, IT specialists, teachers, doctors had an occasion of coming together and then working on on issues of common interest. And we greatly valued the development of people-to-people relationships of that type. Actually, government had adopted strategy for that, action plan, something that has been continued to be the baseline document for the new government as well, and then they continue to work with the same spirit of having more and more engagement with the occupied regions. But they face obviously the same problems that we face. Freedom of movement, it depends on how Russia acts on the occupation lines. So if they restrict it, and I don't give the blame to the new government now for less of the activities, because freedom of movement is more restricted now by Russians rather than it was in the times when we've been in the government. And there are issues that are beyond the control of any of the Georgian government for the time being, because the physical control over the regions is in the hands of an occupying power. But believe me, the previous government or the current government, if you have more ideas or intentions to do something like that, you will always have a receptive approach rather than a restrictive approach to that. But there are obviously some frameworks that the occupation itself necessitated to have as a law for the country to be developed. Thank you. Georgi? Thank you. I think it's instructive to compare how Russia dealt with different leaders Georgia has had in the modern era. It's hardly possible to imagine leaders so different from each other in every kind of possible sense, as Kamsahurdia, Shevardnadze,
Saakashvili, then Ivanishvili, even earlier in the early 20th century, New Jordania, who was the leader of the first democratic Republic of Georgia in 1918 to 21. These people were unimaginably different. But it so happened that every single one of them had a fundamental problem with Russia. And in every single case, Russia was very harsh. And again, Nika was right that this occupation line is being strengthened now. I think except Stalin, with whom Russia had a problem. Notice he didn't have problems with Russia. Unintentional export of. Well, I think the main question is, the consequences of whether Georgia succeeds or doesn't succeed as a consolidated democracy, whether Georgia moves towards what is known as consolidation of democracy or this fragile situation unravels. The consequences are, I would say, strategic and paradigmatic. Why? Because in that part of the world, in 2009 and 10, Georgian reforms became very popular in mainstream Russian discourse, for example. You wouldn't hear Russian media reporting about, I don't know, Danish police, let's say, because it's supposed to be okay. Georgian public services and institutions, by definition, were not supposed to be okay. And when things began to work, when Georgia really set itself apart from paradigms of its region and, generally speaking, our part of the world, and overcame a large part of this Soviet legacy, it became increasingly popular in Russia. So again, if Georgia makes it, then this will send very serious signal to Russia and to other countries around. If Georgia fails, it will mean that the Western aspiration is risky. And obviously, I don't think anybody wants that to happen. And that brings us to the question on the occupied territories and their context. Why do these problems exist at all? Obviously, they do have an ethnic component. Should the Russian troops leave tomorrow, the occupying forces, it doesn't mean that everybody who is left in these occupied territories will become fan of the Georgian state. Even though, and then there is an important footnote, that in both territories, majorities of populations are absent, majorities who were ethnically cleansed. But those who remain, it doesn't mean that they will be fans of Georgia, and Georgia will have to work very hard and very long to regain trust amongst these people. But there again, to neglect this strategic layer of the problem, which is the Russian role in this, and why Russia has this, would be a disservice and sort of simply self-deception. Does 15 villages or whatever in South Ossetia is what makes Russia a great power? Not. Obviously, what makes Russia, in their thinking, a great power is the whole cake. That is the whole country in the sense of not allowing this paradigmatic success of Georgia. And this is not a conspiracy theory. This is not something I read in some intelligence report. No, this is what is directly said in the mainstream Russian political discourse, that these conflicts are and always were a way for Russia to not allow Georgia get away from its what they call exclusive sphere of influence. As Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said, I think in 2009, he said, the former Soviet Union is a common spiritual space, and the Georgian government is an anomaly in it, which obviously was a great compliment. Thank you. Thank you. Mr. Petrashvili. I forgot the question. Well, the questions were about, well, these are concluding remarks. They were about the Cold War atmosphere, whether it's desirable or not, and reintroducing it back, and about the treatment of the inhabitants of the occupied territories. But you are at a liberty, because I think your colleague has replied to this question, to present your concluding remarks. First of all, with regard to the occupied territories, when Vlad says stop Russia, that means we have to continue to mobilize the international community to really
make it clear. Today, by the way, the statements made by the leaders of the member states of the European Union were very promising with that regard, that the cases with the Eastern Partnership member states have demonstrated that still Russia considers that there is the legitimate term of the near abroad. I'm proud today to say that in the association agreement, Georgia is the Eastern European state. I do not accept anymore the former Soviet Republic or the near abroad of the Russian Federation. That's the psychological revolutionary decision in a legally binding document decided that Georgia is the European state. We will go further. We will go further without any hesitation to continue the reforms, which will be really very difficult. And civil society has, of course, the role there in supporting us, in making us, critical for this or that legislative initiative or the mistakes we can make, and we will be hearing to them very carefully. But what I would like to make it very clear that Europe, also an Euro-Atlantic community, has to demonstrate to their strategic partner that this is not the backyard of this or that empire. This is the state, European state with the European perspective, and sooner the ambiguity will be removed, believe me, sooner our northern neighbors will understand that with Georgia, the game is over. Because Georgia, they understand for themselves. They understand that Georgia is the part of the different family, as on its way to the different family of the values, of the democratic principles. And whatever they can do, we will keep going, and nobody can derail us with this kind of provocations or whatever. But European and Euro-Atlantic community has to make a very clear message that it's not acceptable in the 21st century to erect new Berlin walls and to behave like that with their neighbors. Otherwise they will keep thinking, and we will see in Forbes that Mr. Putin is the most influential politician of the year, and now I saw that in Times he is also nominated for the most influential person of the year. So more they are led to act like that, to behave like that, more they will think that it is forgivable, it is acceptable. So I will join Vlad in saying that give the clear message and stop Russia. Thank you. Thank you very much, and let me thank all the panelists of this concluding event of the Civil Society Forum, Mrs. Eket Keshelashvili, Georgi Kandilaki, and His Excellency Alex Petriashvili. And let me conclude by saying that in the case of Georgian integration into the EU, more than just the fate of Georgia is involved. I think the case for vitality and attractiveness of the European democratic model stands or falls with Georgia. Whether our ideals can become sort of vital and can attractive for the countries of the Caucasus, I think Georgia is the flag bearer in this process. And let me thank the panelists and thank you for your patience on this Friday afternoon, for listening to our arguments, and conclude the panel what I always wanted to do by saying Sakartvelos Gomarjos.